n'abagore children and women. bari bahunze intambara ari kwibera mu gihugu ca Kongo. They were in exile in Burundi from the massacres that were going on in their own countries back aho bahungiye when they were in exile, bari mu maboko ya leta y'u Burundi, as they thought they were protected by the government of Burundi, bari mu maboko ya Nations Unies, as they thought they were protected by the UN. Abanzi baraza barahabicira. The enemy came and killed them there. Ni ikintu kibabaje cyane. It is very sad. Ni ikintu gitangaje. It is very amazing. N'abantu kugwa mu maboko ya Nations Unies, to see people dying in front of the UN, bakagwa mu maboko ya leta y'u Burundi, dying in front of the government troops, ariko kugeza n'uyu munsi bakaba batararenganurwa nta butabera buraba. And on top of that, until today, no justice has been made. Rero ni kubw'iyo mpamvu uyu munsi turi hano. So that is one of the reasons why we are here today. Rero umuntu woba yarari hano atazi gahunda itumye tuba hano, so if you were here and you didn't know why we are meeting today, nta kindi cyatuzanye, there is no other reason of us gathering nta yandi here. magambo ari buvugwe, There are no other words that will be nta spoken kindi here. gikorwa kiri bukorwe cyose, There is no other activities that will be displayed here usibye kwibuka abo bacu badusize, other than remembering those who have left us no gusaba kurenganurwa. and again ask for justice. Murakoze mwese. Thank you very much all. Kandi turasaba abaza kuyobora uyu muhango ko gahunda ziri buze kuba izo ngizo gusa tuvuze. And I will ask those who will lead today to make sure that we remain in the subject of today. Murakoze. Thank you. Arakoze umwe mu bayobozi bagize uno muhana kuduha ikaze no kutubwira impamvu turi hano. Impamvu yamaze kumvikana. Nijoro ndyamye natekereje uku kwezi kwa munane, nsanga n'ukwezi dukunze kugenda nari ntegereje umusobanuzi, nari mbonye microphone itambuka ijya hariya. Ya nari mvuze ngo natekereje uku kwezi kwa munani. As I thought about this month of August, ngutekerezamo ibintu byinshi cyane. I thought about a lot of things about this month. Gusa sinabashije kubaza abasaza bakuru ngo batubwira amateka y'inganje ho bukeya nimba nabyo byarabaye mu kwa munane. Though I haven't consulted the elders in this place right now to ask about what happened in Nganji and if it happened in August as well. Impfu zose z'akarengane tugenda dupfa zagiye ziri ku kwezi kwa munane. All the killings that have happened in about Abanyamulenge have all happened in the month of August. Iyo microphone yawe ntabwo murimo kwiyumvira microphone neza. Okay. Rero mbitekerezaho ndabikura ndavuga ati se kubera iki uku kwezi kwa munani buri gihe ukunze kugeramo impfu zitandukanye. So I thought and I was wondering why do we all get killed during the month of August? Kandi izi mpfu ugasanga turimo turagenda tuzipfa turi mu maboko y'abakagombye kuturenganura. And as we get killed even while we are still under protection of those who are supposed to protect us. Byagezaho mva muri ibi bya Gatumba ngera za Tanzania ejo bundi aho bishe umuryango wose barawumara kandi UN ari yimufite mu maboko. I thought about what happened in Gatumba as well as what happened in Tanzania recently, where a family was killed under the protection of those who are supposed to protect them. Ndazamuka njya mu Mikenke ejo bundi aho abantu biciwe mu maboko ya UN baraswa mu maboko ya UN. And I also thought about what happened in Mikenke recently, where families are still being killed under the protection of the UN troops. Aho hose nta hantu harenga mayiro imwe. The locations where all these killings take place is
within miles, less than 5 miles from the centers of these troops. icyo kibazo nawe urashobora kukibaza hanyuma tuze kugitanga igisubizo mu kanya kaza kuza. You may also wonder about why do these things happen under circumstances like that. Igisubizo uragifite nanje ndagifite. We all have the answer to this question. Mu kanya rero turaza gukora tuganira tuze gushaka igisubizo. We are therefore going to ponder upon this question to see where the solution can come from. Ndatinze cyane, reka mbihanganishe mwese bwoko bwacu bw'Abanyamulenge. Without further ado, I send my condolences to all the Abanyamulenge community. Nihanganishe abacikacumu bo mu Gatumba. And especially my condolences go to the immediate survivors of the Gatumba families. Nihanganisha abacikacumu bagiye bacika icumu mu marejo yose atandukanye ya Kongo nguko muyazi. As well as the survivors from all these other places where the killings have happened throughout the time. Rero ndatinze cyane. Without taking much longer, tugiye kwakira umushumba Pastor Diedone Kinyamahanga. We are going to welcome Pastor Diedone Kinyamahanga. Byari ngombwa kuko avuga filime yabanje gutambuka noneho mukabibona. We thought it was important for him to have the pulpit after we watched the movie. Ariko byose birakogwa nawe numwe muri bo yari kuri tele ibyo avuga murabyumva. But we are going to do it as so because he is one of the immediate survivors of what happened. Reka rero tumwakira azi imbere numwe mu bacikacumu kandi aratubwira amateka abereye hariya atubwire n'ubuhamya bw'ibyabereye hariya. We are therefore going to invite him to come forward so he can give us a little bit of a testimony of what he witnessed in Gatumba. Arakoze muyoboza gahunda. Thank you, the MC. Ntabwo tuvuga byinshi twenyine. We are not going to speak alone or much. Ariko turavuga bike kugira ngo duheze abandi umwanya nabo bavuge. But I'm going to say just a few words in order to provide more time for other people. Je ndumwe mu bacikacumu. I am one of the survivors. Kandi ndumwe mu bayobozi bayoboye irishira hamwe. And one of the leaders for the Survivors Association. Rero ndavuga mu buryo bwombi nihuta cyane. I therefore I'm going to speak as a survivor as also as a leader. Reka mbaze vuge nka mwanya abayobozi. I'm going to introduce my speech as a leader first of all. Kuko babimbaye. As I was told to do so. Tubanje gutanga mpore ku bantu bose. My condolences first of all go to all the community. Kandi ni bose. Each and everyone that's here. Twovuga ngo numwe duhaye pole. Not pointing out some of them. Kuko inkota ntiyakoze mu nda y'umwe. Because the sword was not targeting only one person. Rero umuntu wese uri hano. So therefore everyone that's here. N'abatwumva bari ahandi bari kure bakatubona. And those that are following on the broadcast. Mu izina ry'ubuyobozi turavuze ngo mukomere. As a leader or as a leader's representative, I send my condolences to all of you. Kandi mwihangane. And be strong. Kabiri. Secondly, ko turaba ko turibuka Nshuro y'17. We are here to remember the massacre that happened 17 years ago on the 17th Ariko ntabwo ari time. 17. But it's not only 17 Ni years. Nshuro je nabwo ko ari Nshuro yo hafi ya 50 isaga wenda. As I remember, it is something that has been going on for over 60 years. Kandi ibyo bintu tuzari mu Gatumba honyine. And this didn't take place only in Gatumba. Nimba dukoresha izina rya Gatumba. If we are here to using the name Gatumba more than any other name, kugira ngo dukoreshe ibyo zina kuko habaye bwicanyi burenze kamere y'abantu. We are using that massacre that happened because it killed a mass of people.
at one time. Ubwicanyi bw'Abanyamulenge The killing targeting the Banyamulenge, bugize imyaka 56 it has been going on for 56 years. kandi bishwa bazira uko bari. And they are all being killed innocently just because of who they are. Jewe ubwanje uhagaze imbere yanyu, I myself, as you see me standing here, ndavutse mu mwaka w'65. I was born in 1965. Ariko data yarambwira ko navutse hafi na 34. But my father usually tells me that I was born in 1964. Ico ge navutse muri uwo mwaka ubwishe bwari buhari. When I was born, the killings had already started. Abantu bacu, famille yacu bishwe n'aba bantu batwishije ubundi mu Gatumba. Some of my immediate family members were killed by the same kind of people that killed us in Gatumba. Hano abagabo barahangaha benshi n'imfubyi n'ubundi abasaza basizwe n'ubwo bwicanyi bw'64. Some of the old men that are here today are orphans whose parents were killed in 1964. Kuva ico gihe rero kugeza uyu munsi wa none, Since that time till today, turishwa we are targeted umunsi ku munsi. day by day. Hari umwana nategere nimugoroba atanga ubuhamya hano. Yesterday evening, I listened to one of the testimonies. Aravuga ati ngo azabaza se akavuga ati kubera iki twe twicwa. One of the survivors here told us that he asks his dad, asking why are we the ones that are being killed? Kongo ifite amoko arenga 400, imvugo zirenga amoko 400 arenga. Congo has more than 400 tribes in it. Ariko iyo habaye ikibazo n'umunyamurenge wishwa kwande mu turere twose. But Munyamulenge, particularly as a tribe, is the only one that's targeted at all times. Nta rejo ya Kongo, nta zone ya Kongo, nta busozi wa Kongo utarahwimva Munyamurenge. There is no one region in the Congo as a country where there isn't any graves of Banyamulenge. There is none. You can't find any. Imisozi yose n'amagufa y'Abanyamulenge. All the mountains are filled with the Banyamulenge tombs. Kugeza noneho n'igihe cyejo bundi nyine mu Gatumba batwicira mu maboko y'ubutegetsi bw'isi yose. Till the time when we were killed while we were under protection, under the refugee camp that was provided to us with the UN. Niyo mpamvu rero nk'ubuyobozi tubabwira ngo tuze twibuka. That is why, as leaders here, we encourage you all to always remember these things. Kuko kwibuka bigira ububasha bwinshi. Because remembering brings power. Ijambo rya mbere kwibuka bituma twibuka abacu badusize. The first reason why we should remember, ni ukubaha agaciro. It's to honor the souls of the ones whose lives were taken away. K'abantu bishwe bazira uko basa. It's to honor their souls, those who were killed due to who they are. Utibutse ntabari uwawe. If you don't remember them, that means you don't value their lives. Icya kabiri kwibuka. Secondly, ni ukugaya ibyabaye ubwira amahanga. It's to let the world know of the tragedies that happened. Nubwo ari abantu badakora nyine kuko mutabashaka, though they are limited because they are also human beings. Ariko tuzi ico Imana ni Imana itazikiranirwa. But we know God is all trustworthy and all-knowing, all-powerful. The Bible says if you kill using a sword, the same sword will kill you. Thirdly, when we commemorate, we bring unity among each other. There are some survivors, orphans here. There are some widows here. Men and women who lost their loved ones. So when we don't commemorate and be with them and come together with them, that means we don't have unity. That is why we encourage those who think it's not important, who think it's not necessary. It's necessary that we commemorate. And the Bible also encourages us to always remember and try to put our feet
in Icya those kane, iyo people's feet twibuka as rero, well. And number four, the fourth reason why tuba we remember, dutaka no gutaka and we also agonizing. no gutaka. It's so we can Kandi iyo agonize. umuntu ataka, And when you cry, wabuze uko ugira. when you cry, it's a symbol that you are powerless. You don't have anything else. Murebe imyaka uko ingana, As many years as have passed, abantu barapfuye, people were killed. ababishe bahari, Those who killed them are still bari mu alive, butegetsi batwaye, and they are in the leaderships. bidegemvye ku mugaragaro. They are free. Iyo ni irahari, The UN is there. abacamanza barahari, The judges are there. amategeko arahari, The law is there. ariko bakabica amazi. But they are taking it merely. Tuzohora twibuka We will continue no remembering kugeza kubuzukuru bacu twibuka, till our children, the children kuzogeza of igihe our Imana children, izaturenganura. until when justice will be served. Ntabwo tuzoreka. We will not stop. Kandi yavuze neza umuyobozi wacu, And MC did say it well, yavuze ngo igisubizo kiri muri twebwe twenyine and ubwacu. he said that the answer to this problem is within us. Ico twizeye hamwe n'Imana, What we have faith, what we are faithful bitinde for, bitebuke, whether it takes a long time, hazaba ubucamanza. the justice will be served. Kuko turi abantu nk'abandi natwe. We are people and we have the rights, just like everybody else. Turi abantu nk'abandi. We have the rights just like Rero everybody bavandimwe else. turabashimiye cyane uyu munsi. Therefore, thank you everyone that's here Ndavuga ko today. umuyobozi tubiyegereza tubakaribu muri iki giterane. This was my introduction as a leader. For Niyo the mpamvu Survivors twibuka buri Association. mwaka abacu badusize. And this is the reason why we should remember those whose lives have been taken. Igitangaza, What's really astonishing, ubwoko bwacu, our tribe, iyo habaye akabazo muri mu karejo mwiroje imwe, when there is a problem, a tragedy within one region, Kongo yose abantu baratemagurwa bose kubangana. everywhere else where Munyamulenge is in Congo faces the Ubutegetsi consequences. bwacu bwa Kongo, The leader of Congo as a country, ubutegetsi bw'u Burundi, the leadership of Burundi, na ONU, and the UN, turayisaba we ask them kuturenganura, to bring justice to this matter. kuturenganura. To bring justice to this matter. Twazize ubusa. We were innocently killed. Kandi bataturenganura, And if they don't do that, Imana ifite izindi nzira zo turenganura. God has ways where justice will be served. Ndibuka ijambo rya Mordecai yabwiye Esteri, I remember the word of Mordecai to Esther. yaramubwiye ngo nutabikora, He said that if you do not do this ugaceceka, and you keep quiet ngo about Imana it, izabikora, God will do kandi it. iturutse mu yindi nzira, And he will do it through other ways. kandi bizaba. And this will happen. Kuko turi ibiremwa by'Imana. We are the creatures of God. Imana iradukeneye, God needs us. kandi Imana niwe mucamanza mukuru. And God is the great judge. Ntituzi inzira Imana izacamwo, We do not know which ways ariko God ubu ngubu will dufite take this inshuti two happen. tubwira, But now we have people that are friends to us kandi hari that abantu we are telling. bumva ukuri uko kumeze, And we have people that can process the truth about this. bizakunda. This will happen. Ariko hamwe nawe, But about us, nawe ushyizemo imbaraga zawe, and if you do something about it, ubishyize mu bitekerezo byawe, if you think about it, ukamenya agaciro k'umuntu wawe, and you value the person ukamenya that, kuko uri umuntu nk'abandi, and you know that you're also a person just like ukibaza another ati ni person, ukubera iki njyewe banicira iminsi yose. and you ask yourself, why us all the time? Abantu bari muri Amerika Those that are in America today, b'ubwoko bwacu, of our tribe, abari muri Europe, those that are in Europe, abari muri Australia, those that are in abari ku Australia, isi yose, all over the world, abenshi n'abagiye bahunga intambara, those are there because they are refugees. They are there to seek peace. abenshi n'abagiye Refugees of bahunga war. ubwicanyi bw'ubwoko bumwe gusa. The refugees of the killings that is targeting them and only them. Murumva ku karengane. Do you process that? Do you understand Rero that? wowe wasigaye, So if you are still alive wewe today, uhari ubu nyine uyu munsi wa none, you that's still here today, ntiwicare ngo utekereze ndetse ugire akaguru ku kandi ngo uceceke. do not sit down and feel that you should support Hari icyo be ushoboye at gukora peace. wewe There is ubwawe, something that you can do. ugikore. And if there is, Ushoboye you gusenga should do senge, it. If it's a prayer, you should ushoboye pray. kuvuga avuge, If it's speech or ushoboye communicating, kwandika you should yandike. communicate. If you can write. nta handi Right. ubutabazi buzava ni muri twebwe tugize icyo dukora hamwe n'abandi. We shouldn't continue hoping for the justice to come from elsewhere. Rero but we can bring ntarondogoye this cyane justice to us.
niyo mpamvu yo kwibuka. Without further ado, therefore, this is just to let you know that we are here to remember. Tuzakomeza twibuke. We will continue Iwacu remembering. bazaca umugani ngo uwawe abandi bamuhamba mumva wowe ukamuhamba mu mutima. There is a saying in our tribe that says we bury our own within our womb. Ariko turashima Imana kuko Imana ihari. But we do thank the Lord that He is there for us. Nje nkunda gukoresha amagambo ya Bibiliya cyane. I usually quote the Bible. Haraho hazavuga umugabo umwe yaravuga ngo Imana itahaba. There is an author or a person in the Bible where, in the book of Psalms, ngo isi iba yarabamize mu nguri. It says that if it hadn't been for God, the world would have swallowed them. Nari mu Gatumba uramuzi. I was in Gatumba on that N'abagabo day. bose barahangana abagore bahangana. And I have other people that are here today that were there on that day. utobwira undi muntu ngo abyumve. The massacre that happened there is over our understanding. Utomenya kuvuga ngo bwicanyi uko buri. It's unspeakable what happened in Gatumba. Aho abantu bicwa imfu zirenze zitanu. Where people were killed in different forms of killings. Aho umuntu araswa, people were being shot at. Bakamutema bamaze kumurasa. And after the person has been killed by bullets, they would cut them using machetes and they would burn the body. Imagine that kind of hatred. Imagine that being done to a person who is just a creature, human being just like you. Brethren, let's take heart. With their power, we would have all been killed. But praise be to God that He was watching us over us. Their plans were not fulfilled. They had circled, they had covered over the tent. And it's something that they had really planned well because they had surrounded all the camp. There wasn't any other way for anybody at all to survive. But God cancelled their plans. For among about 4,000 persons, only 166 people died. God was there. God was there. Those children that were left orphans on that day, today are parents. The fathers that were there today, they have remarried till today, and now they are having other children. That means God has a plan for us. God is not hating us. You should be very fearful when God hates you. But if God is on our side, there is nothing that is going to happen. Whether they do anything else possible, but what they did to us will also happen to them. As I conclude with my first speech, thank you so much for being here today. You have come here for your own reasons. We thank those that are following us on broadcast. This is something that is very valuable. We thank our brethren, the Americans that came here to be with us today. They understand us. They feel sorry for us. There that are not here physically, but they are supporting us emotionally and mentally. Our goal is to commemorate the lives of those who died and seeking for justice against, and also to pray so that God can help our tribe. As I've said all these years, we are being killed. As I stand here right now, there are some people that are still being killed. The people of our tribe are being killed as we speak right now in Congo. People are being chased out of their villages. As we speak right now, there are machetes that are killing other people, the people of our tribe, the people of our country, the country where we were born. A country that has leadership. There are in Congo, there is 20,000 troops, UN troops in Congo right now.
those who have come to keep the ariko peace. abantu bacu kubaricwa But umugoroba n'igitondo. our people are every day targeted. Imana ibyumve. We prayed this so Ariko that Imana God ifasha can wifashije hear. nawe wifashe But utekereza. God helps those who help themselves. What can you do? Think about it. Turasaba amahanga, We ask the United Nations. turasaba abashoboye, We ask those who can do something turasaba about abafite it. ibitekerezo Those who have the sharp minds badufashe kurenganurwa. to help us and bring justice. Nk'ubuyobozi bwacu turabashimiye cyane We thank you all ko mwasize imirimo yanyu, for leaving everything else that you mwasize would have been mwatakaje doing. byinshi, You left your families, ariko your mwerekanye jobs, urukundo mukunda abanyu babasize. but your presence here shows how Kandi valuable muzi ukuri those Imana souls iravuga ngo, are. Imana Bibiliya iravuga ngo The Bible says, ngo inshuti uyibona mu byago. you see, if a true friend is, in other words, a friend in need is a friend Kandi Bibiliya indeed. ikavuga ngo ni byiza kuja mu nzu y'ibiborogo kuruta mu nzu y'ibirori. It's also better to go to the house where there is mourning than where there is Tugomba parties. kuririra abacu cyane, We should cry for those souls. tugomba kubiraburira cyane, We should mourn for them. tugomba kubikora cyane, And we should repeat this kuko more ni often abantu nk'abandi. because they are human beings just like we are. Ijambo rya kabiri rero Secondly, ryo kuvuga hejuru y'intambara y'ubuhamya nibutoya kandi ndekere gutyo abandi barabivuga. as I give testimony, I'm not going to go deeper into it because Kubuyobozi we have n'ukuri multiple turabashimiye cyane people. cyane ko mwakoze ikintu. But as a leader, I thank you so much for being here. Ibyabaye hariya mu Gatumba nje zabindenga sambivuga. What happened in Gatumba is something that is beyond my imagination. It's even hard for me to give Hari ku testimonies mugoroba about it. je nicaye hanze n'abakorari biwacu bari hano, abana b'abakorari bari hano. It was an evening on a Friday. We were sitting with the choir members. Of whom some of them are bari here. dufite korari yacu ya EPG. I see Beanya and Tungisha that are still here. Ndabahamagara tugira akanama k'ikorari. I called them. We sat all of us together. We were in a Turangiza mu meeting masaha 4 about 10 p.m. ninjira mu nzu mu ihema ryanje. I went inside my tent. Yitangira kuryama, And as I was just getting ready to nari lay down, ntararyama, before I went to bed, naryamaga umuhungu wanje arahangaha. I used to sleep in the same bed with my Na son who nawe is here umugore wanje today. akaryamana n'abakobwa hirya. And my wife would sleep with our daughters Ngiye on another kwisusa ya bed. hasi numva imbundeka zibiri zivuze barasa hejuru. And as I went to get ready to go to bed, I heard the first gunshots. Twari twegeranye n'umugabo witwa Rukamirwa w'abanyabyinshi, twari twegeranye gutya mu gahema. I was in the same tent with Rukamirwa. Arambaza ati se wumvise barasa, hari urusasu wumvise? And he asked me, "Did you just hear those gunshots?" Ndavuga ati ndabyumvise. And I told them, "Yes, I just heard some Kuko gunshots." twari dutuye hamwe n'inka n'ibiraro by'inka byinshi. Because we lived with some the tents were near some farms. Aravuga ati wenda n'abibyi b'inka bariko barasaba baje kwibinka babo. Kuko bararasaga cyane mu. And we thought that maybe people that were keeping those cattle are the ones that were shooting. Umugore madame wanje yaragiye hanze kwiyuhagira, hari hakiri kare yaragiye kwiyuhagira ku madushe yari hepfo. My wife was going to take a bath. Wiva amasaso aragaruka atiyuhagiye amena amazi aragaruka. And as she heard the gunshots, she came back. Arambwira ati Because she was bararashaka fearful. amasaso turusano hepfo mu gishanga. And she told me those gunshots just came from down there. She told me. Nta kuryama nta kibazo turabimenya nta. And I told her just Nta go makuru to twari bed. dufite yo gupfa. We didn't know that there was a killing. Abana That bari was bakinnye, children had played all day abatwapokeye long. ibyo kurya, And the UNHCR abagabo had bamwe given baryama us hanze food. hari n'ukwezi, There were some men that were still outside their n'abahungu tents. bakoraga ibishungo bakirara hanze kubera kutaja hanze hari ahantu hashushe bakarara hanze. And some other young men would spend nights on the outside. Twizeye ko turi mu maboko y'u Burundi na UN. We trusted the security bodies that were there for us. Nta bimenyetso dufite byo gupfa, nta bimenyetso dufite gupfa. We didn't have any signs of the killing that was Ariko subinyuma plotted. bukeya mu gitondo cy'uwo munsi buca uwo munsi. But the morning of that Friday, before Hari the killing umumama umwe started, twasengaga mu gitondo saa 10 twese tugasenga mu nkambi. there is a lady whom we used to pray early, have prayers in the morning. Turasenga turangije gusenga wa mugore afatwa n'umwuka w'Imana. And as we prayed, the Holy Spirit, Imana mwakire nawe yaritabye ni nyina wa Theogene. the mother of Theogene, she Umugore also muvange was nawe killed. yaritabye muri uwo munsi. Her life, Yuzura she lost her umwuka life on mu that gitaramo cya mu gitoro cya burakeye, yaravuga ati bantu b'Imana, yarazungurutse abapasiteri barahari, azunguruka
aho twaba twicaye gatatu As she was praying, she was filled with the Holy Spirit, and she started aravuga ati saying, imana oversaying. iramubwiye kuko kanseri igiye kuzamuka ati none mwihane abonye imana imubwiye ngo abantu kanseri irazamutse. She heard a vision in her prayer and told us that God just told her that He is about to call yari upon the yuzuye church. umwuka w'imana mwinshi cyane arazunguruka bivuga hanura avuga ati beme mwihane mwitegure kanseri igiye kuzamuka. She told a lot of people to repent their sins because she had a vision that something was going to happen. tumenyera ubuhanuzi abantu b'abaporo tubati wenda n'umuntu umwe ni batatu imana igende gusarura ntitubizi. Because we usually hear those kind of things, and we thought maybe only 2 persons. jewe nico kimenyetso three persons nifite were going to nico kintu hear. numvise ko abantu wenda bufata ako naco twahise kubikora twago wenda ko hari abantu botwica twagize mu buhanuzi busanzwe. But that was a sign that came in a spiritual way, only God warning the people to repent their sins. kurasa kanihute bukeya bamaze kurasa imbundi zibanishi. But that night, as we heard the first gunshots, later on, just a few minutes later, we started hearing more shots. And it was an army that invaded the whole camp. Amahema yacu yarafite irangi ry'icyatsi kibisi. The tents where we were green in color, green tents. Iruhande akaba ni mahema afite y'umweru. And on the other side, they had white tents. Yarimo abarundi bavuye muri Tanzania n'abandi banyamoko. In the white tents, there were Burundians that had fled from Tanzania and other Congolese tribes that were in those tents. So the battle, the invasion came into the tents. They came in 4 different ways. Those first ones came as they shot with gunshots, and they were really fast. And they had drums. They were beating drums. As they killed and shot, they were singing the song that they are the armies of Jesus. Those that were shooting at people in the camps. Right behind them, there were another group of people that had machetes, and they were just cutting the bodies of those that were just shot. And behind those that had machetes, they're the ones that had gasoline and other things to put fire on the bodies. In the tents which I was in, they came in, they shot at people, and they came at point where I was. My oldest daughter got shot, and she told me, "Dad, I just got shot. Please forgive me." And I told her, "I've just forgiven you. Continue laying down." There were a lot of gunshots around those tents. And as they threw grenades on us, the grenade just cut off her arm. And the fragments from those grenades went into my wife's womb, and she was pregnant. And my wife told me that they just shot me, and I'm really feeling really bad. I told you that I was just getting ready to go to bed, and my son was still laying down next to me, and he told me that they just shot me. And my son just agonized as they shot him. So I picked him up, and as I ran outside, and Rukamirwa called upon my name and asking me if I was okay. And I told him, "No, we are not fine because we are being killed." And Rukamirwa told me that please try to be safe because I have just gotten shot and my wife is also got shot. And we were trying to see how we can make a way out of those tents. And these are the things that were happening as we speak, like in split seconds. This right here,
is my son on the camera right now. As I picked him up, and as I picked him up, he couldn't support himself, and he wasn't even breathing. And at that moment, they were already inside the tent. And they were saying, catch him, there he is, catch him. It is really true to be truthful about the story. I left my son alone so that I can try to save my life. My wife told me that I have been shot. My daughters, Nyamukesha, Fiye, and Jolie, have also gone shot. And she told me, please run for your life because we are not going to survive this place. As I left my son alone, part of his body was still inside the tent and the other part was already outside the tent. Urusaku rwinshi batemagura abantu kiborogo cabaye ba pastor Robert bari musi yacu abantu ko baramiza cyane. Those people that were killing us, they killed us while they were singing and beating drums. There were a lot of noise, and they were speaking the languages which we understood. They were speaking 3 different languages: Kirundi, Swahili, and they were also speaking Kibembe. But I personally heard Swahili and Kirundi. So I ran for my life. I went on the other side of the tents. And as I left, people were still being killed. When I was running for my life, Pastor Nkurinkiyinka was also running with me. He is in Kenya right now. And I entered the house where Musa Sebahizi was in, and Fidel was also there. And I knocked into the house. I entered into the house and I told them all my kids have been killed. I thought that I had also shot at. I told the people that were in that house that only my wife is still breathing. And I told them that all my children have been killed. And the people that were killing them are the people that were actually targeting us, specifically trying to catch us. It was the killing that was really over human understanding. Being killed with the people that are supposed to protect you. The government was there. The government armies were there. Next to the tent, the refugee camp, there were the station for the army, Burundian army. The MONUSCO, the station for the MONUSCO was also on the other side, close to the airport. There were about only meters from where the refugee camps were to where the airport was. But at 10:30 p.m., people invaded the camp and they killed and they left everything devastated. No government armies tried to come for the rescue. And that is why I said, had it been not for God, we would also been killed. All the people that were killed, those that were not shot at, they were slaughtered. They were killing newly born while their mothers were nursing them. When I got in that house, the people that were in that house consoled me. About 4 a.m., that's when the trucks from Bujumbura started getting at the camp, trying to put the bodies. We were right in the protection, under the protection, supposedly, under the protection of the UNHCR. In the refugee camp where they put us for protection.
So I came with the second group after the trucks had already been there. harakira kijima It was still early in the morning, around 4 uko a.m. ndiruka nja kuri ya hemba ryanje kureba ko izanja gusanga ibishirirwa hari habaga ibishirirwa abantu bashize. I ran back to the tent and only to find dead bodies that were still burning. Umuntu nasanze mu ihema hagaze hejuru y'intumbi y'umugore wiwe ni samutoni rushe muka musaza nasanze hagaze Elder Rushemuka, when I got to that camp, he was standing watching the body of his wife burning. Some of the people that were there that morning were the people who didn't live inside the camp. In the tent which I lived in, 13 persons were there laying down their dead bodies. That's where the family was. Gwabi was there and other young men. And those that were still crying for their lives were transported to the clinics. It was a very sad night. It is very sad to even try to narrate of what happened. We were innocently killed. We were being killed because of who we are, just because of what God created us to be. Let us therefore come together so that we can put our strength together so we can remember. And God is going to bring justice. And those blood that were shed there is not going to go in vain. God is a true judge. We thank the Lord that has kept us alive. We thank the Lord that has protected us till today. I console those that are still here. My condolences to you all. We have God. We have justice. Justice is going to be served. And we are also strong men. And we are going to do what we can do. Let us therefore come hand in hand, put our strength together and be in unity. Those that are following us on the broadcast, we send our condolences to you. All the survivors, please be confident. But have faith in God, and God has a good plan for you. And we are in the plans of God. God has better plans for us, and we are a nation that will one day be a strong nation. May God bless you all. Pastor arakoze ku buhamya bwiza amaze gutanga. Thank you so much, Pastor, for the testimony. Ntabwo byoroshe. It is not easy at all. Ariko kandi hari ibyiringiro. But we are faithful. Kuko muri abo ababwiye bamwe bari impinja. For among those whom he mentioned, some of them were still babes. Ubu ngubu bose bafite imyaka 17. Right now they are adults. Umugabo se cyangwa umuntu ufite imyaka 17, a person that is up to 17 years old, n'umuntu ushobora gukora ibintu bitangaje. That person is capable of doing amazing things. Niyo mpamvu nkoresheje ijambo ngo haracyari ibyiringiro kuko byose bizatinda bikarangira. That is why I said that we are still hopeful. There is hope that things will get better. Ndatinze rero reka muri aka kanya twakire abaririmbyi groupe yitwa Gahozo. As without taking further time, we are going to invite the choir or the group called Gahozo. Ndabizi ko mushobora kuba mwicaye ahantu hatandukanye. I know maybe you guys are sitting in different areas of the room. Ariko aho muri hose mukomeze mutambuke muze mufate umwanya wanyu w'indirimbo zibiri. But I want to invite you all to come here and give us 2 numbers of songs. Barakoze cyane ndabona barimo kuza. Thank you very much. Mudufashe zira microphone zirawo muzibaherezemo nk'abantu nka 3 cyangwa 4 baze kuzifashisha, nundi yaza gahagarara no nta kibazo.
hanyuma rero umwanya n'uwanyu kuri izo ndirimbo. Gatumba we, iyo tugutekereje imitima yacu iva mu bitereko, aho niho twagwishirije ishano, dore ko n'ishavu ritazadushiramo. Twari dufite icashinya ko dushitse tutagishize, twibwiraga ko turi mu maboko y'amahanga, aho aduhanze amaso kwayo mana atazaduhoraho. Tugitura imizigo ntibyatevye, duterwa dutunguwe n'abatagira impuhwe, abatama baratemagurwa, abasore barasogotwa, ibitaba bitigeze amatati niho byatokombereye. Aho niho twatakarije intore zitigeze umugayo. Twari tuvuye Uvira duca akavimvira tuvirirana, kuko ivire yose yari yaviriye hasi rimwe kugira ngo tuvaneho. Imvugo y'ivyo bivume kwari ukuvusha amaraso, ati reka dusimbe imipaka turebe ko twosiba kabiri dusinziriye, kuko abategetsi baduteraterana, ataho batutsi ni mu bateme, dore ko batagira n'itongo. Mwa mahanga mutwumva, nimuduhoze mu kuduhanira abo bigize ba ruharwa, rwasa n'abo basangiye ubusuma bwo gusesagura amaraso y'abo badasa. Bazize uko basa, bagiye tukibakeneye tubibuke, nibaza ico bazize, bazize uko basa, bagiye tukibakeneye tubibuke, nibaza ico bazize, bazize uko basa,
twagiye tukibakeneye tubibuke. Tegereje kuzababona n'intagwisari, ntegereje kuzabaza Imana icyo bazize. Bapfuye amahanga bireba n'amoko yose abireba, bagiye tukibakeneye tubibuke. Ntegereje kuzababona n'intagwisari, ntegereje kuzabaza Imana icyo bazize. Bapfuye amahanga bireba n'amoko yose abireba, bagiye tukibakeneye tubibuke. Nibaza icyo bazize, bazize uko basa, bagiye tukibakeneye tubibuke. Nibaza icyo bazize, bazize uko basa, bagiye tukibakeneye tubibuke. Bakire mu buturo bwayo, babaye intwari tubibuke. Imana ibakire mu buturo bwayo, babaye intwari tubibuke. Nibaza icyo bazize, bazize uko basa, bagiye tukibakeneye tubibuke. Nibaza icyo bazize, bazize uko basa, bagiye tukibakeneye tubibuke. Zo mu Gatumba, twibaza ubw'icyo mwazize bikatuyobera, nimwigendera amahoro yo, amahoro yo. Emwe nzirakarengane zo mu Gatumba, twibaza ubw'icyo mwazize bikatuyobera, nimwigendera amahoro yo, amahoro yo. Nitwari twanze ko tubana akaramata,
efenere mayimayi ntibabikunze nimwigendera amahoro yo amahoro yo nitwari twanze bana karamata efenere mayimayi ntibabikunze nimwigendera amahoro yo amahoro yo nubwo ababishe b'ingingiza hano mu isi tuzi neza ko Imana izaba nibaduhora nimwigendera amahoro yo amahoro yo nubwo ababishe bitegereza hano mu isi tuzi neza ko Imana izaba nibaduhora nimwigendera amahoro yo amahoro yo abo bicanyi b'ingingo ubutegetsi iryo ni ishano ritagira aho ryabonetse nimwigendera amahoro yo amahoro yo abo bicanyi b'ingingo ubutegetsi iryo ni ishano ritagira aho ryabonetse nimwigendera amahoro yo amahoro yo imfuzi nini zizatakaye ku misozi data wo mw'ijuru azadufasha kuzirera nimwigendera amahoro yo amahoro yo imfuzi nini zizatakaye ku misozi data wo mw'ijuru azadufasha kuzirera nimwigendera amahoro yo amahoro yo Uburundi hashize ndetse na Oni bose ntacyo bavuga kuri ayo mahano babonye nimwigendera amahoro yo amahoro yo Uburundi hashize ndetse na Oni bose ntacyo bavuga kuri ayo mahano babonye nimwigendera amahoro yo amahoro yo Groupe Agahozo murakoze cyane ku ndirimbo zanyu muduhaye. Thank you very much, Group Agahozo, for the songs. Iyi groupe ifite indirimbo nyinshi gusa umwanya urimo uragenda utubana mugufi. This group has a lot of songs, though we do not have enough time to listen to them all. Wenda mu yindi session ya kabiri turaza kugaragaza kongera kubashakira undi mwanya. In the second session, we are going to try to give them another opportunity to sing. Dufite ubuyobozi butureba nk'ubwoko bw'Abanyamulenge hano muri Amerika. Abanyamulenge, as a community, we do have leadership. Murayizi mwese ni Mahoro. You all know Mahoro Association. Ariko nanone bafite ubuyobozi buri hano. They do have some of their leaders that are here today. Twagira ngo tubakire rero baze kudushikiriza ijambo. We therefore call upon those that are here to come up to the pulpit and have their speech. Batugeneye uyu munsi. The speech which they do have provided. Reka dusabe Pastor Alexi. We're going to invite Pastor Alexi azi imbere hano to come
forward. afite n'irindi jambo rye ku giti cye aza kutubwira arangije iry'amahoro. After he gives his speech as a Mahoro Peace Association representative, he does have his own speech as well. Umwanya ni wanyu. Mwaramutse neza. Good morning to you all. Nk'uko bamaze kubivuga, nitwa Alex Nkurunziza. As you have heard, my name is Alexis Nkurunziza. Twaje kwifatanya twese nk'ubwoko I have come to be with you as a nation, as a tribe, kugira ngo twibuke abavandimwe, ababyeyi bishwe bazira uko Imana yabaremye. so that we can all remember together the parents and our brothers and sisters who were killed. Mu izina ry'umuryango wanyu wa Mahoro, On behalf of Mahoro Peace Association, tubanje gutanga ihumure we send our condolences ku bavandimwe barokotse ubwicanyi bwabereye mu Gatumba, to the immediate survivors that were there in Gatumba, ubwicanyi bw'indengakamere, those that survived there, that killing that was there that day. ubwicanyi bwari bugamije kurimbura, The plot that was intending to cleanse all the tribe on that Gatumba, ubwoko bwacu. the tribe of Banyamulenge. Uko zavuzwe n'abatangiye, As it was said by those who were here before me, ubwicanyi dukorerwa si ubwa none cyangwa ubu twibuka bumaze imyaka 17 gusa. the killing that's targeting the Banyamulenge is not only something that started 17 years ago. Ni ubwicanyi bwatangiye nyuma ya independence gato igihugu cyacu cya Kongo. It is a killing that started right after the independence in 1960. Ariko wareba icyo tuziruka kibura. But if you try to see or think of the reason why the Banyamulenge are targeted, you Ntawe can find it. twahemukiye, We didn't do anything wrong to the ntawe people. twambuye ibye, We didn't take other people's belongings or ariko possessions. gusa ingengabitekerezo yo kuturimbura igenda ikura kuva icyo gihe kugeza uyu munsi. But the ideology that has grown in the minds of other Congolese has grown, that is affecting us till today. Niyo mpamvu And that is the reason tugomba guhora twibuka. we should always remember. Umuvandimwe yabivuze, The pastor has already said, kwibuka ni uguha agaciro abo twavuze tubakunda. commemorating is valuing the lives of those whom we lost in Gatumba and other places. Kwibuka ni ukwibuka ibihe byiza twagiranye nabo, As we remember, as we commemorate, we remember the good times we spent with those people, ni ukuzirikana ibyiza twabigiyeho, and to hold dear the lessons that we learned from them, ni ukuzirikana ubutwari bwabo mu bihe bitandukanye, to remember how great of men they were, kugira ngo dukomeze izo ndangagaciro batwigishaga. so that we can also carry on that greatness. Kwibuka nanone Also remembering ni ukwereka amahanga is to raise awareness to the nations, kudutererana mu bihe byose twagiye duhura nabyo. those that have not done anything after so many things that have happened over time. to the Nanone ni Banyamulenge, uguharanira ko hakomeza kuba ubutabera, is to also seek for justice, nubwo twabusabye igihe kinini tukaba tutarabubona. even though we've requested for this justice to happen and nothing has happened. Imiterere y'isi The world as it is irangwa kenshi n'inyungu. is really mostly characterized by the seeking of benefits. Iyo usomye bizanditswe bivuga ku burenganzira bw'umuntu, When you read about things that
have things to do with human rights, ndetse n'amahame yo gukumira ubwicanyi na jenoside. and also the rights that prohibit genocides and all these atrocious murders, killings. Ntabwo twaba tumaze imyaka 17 abakoze bino bakicidegenza. It shouldn't have been up to 17 years with those people that did these bad things still free and in the government. Ariko isi ni inyungu, But the world is really running after what they can benefit from something. ndetse n'abakomeye bagahishirana ku byaha. And those that are strong and leaders in the governments are covering others. Rimwe na rimwe bakatubesha ngo hari ubutabera, Sometimes they do lie to us that there is justice, ariko bikaza kurangira gusa bakoze icyo twita ubucamanza. but they only do these judgments. Ubundi ubutabera n'ubucamanza ni ibintu bibiri bitandukanye. These are two things. Judgments and also justice are two things that are different. Ubutabera hagombye kuboneka ukuri ku byabaye kuko bizwi. Justice is to show the truth of what happened, that it is actually known as it is. Ariko iyo bigiye mu bucamanza bihindura isura bakabiganisha aho bashaka ndetse bagasaba ibimenyetso. Nta bintu tuzo turimo kureba hano uyu munsi. But when it goes to trials, they prove that they want to see the proofs of what really shows whether what happened is true. And there is nothing else that they're going to see that is more than what we are seeing on the videos and the pictures right now. Kwibuka nanone no kugira ngo dukomeze dusabe iyo nzira ko yabaho. Commemoration is also keeping on asking to see whether this justice will happen. Tugomba gucika intege, We shouldn't therefore tugomba get kubivuga, tired. We should continue saying, asking for uzageza it. igihe bazemera yuko babifitemo uruhare. So until the time when they will come to a realization and acceptance that they are responsible for that. Biragoye kumva ko abantu bahunze igihugu kubera umutekano wabo muke. It is hard to imagine those that run from out of their country due to the insecurities Bagahungira mu kindi gihugu. and go for safety in another country. Mu butumwa n'ubuhamya tumaze kumva mu kanya, As we've heard the testimonies, bagahabwa inyubako babamo zidasa. and they are given different colors of tents in the same refugee camps. Bikwereka yuko hari cyari cyarateguwe mbere yuko kibaho. That shows that really there was a plot that was already planned behind our knowledge. Abahanga mu kumenya imitegurire ya jenoside, Those people that are very knowledgeable about genocides, and nuko batangira bagaragaza ibice by'abantu batandukanye n'abandi. they come up with characterizations or differentiating people from others. Ndetse bakabita n'amazina yabo yihariye. And they come up with the names, giving names particular groups of people. Kugeza igihe babambura ubumuntu. And until the time when they take their humanity out of them, Kugira ngo nibagera igihe cyo gukora igikorwa nyirizina cyo kurimbura, till the time when they come to execute their plans, wa wundi uhigwa abatakicyumva ko asa n'abandi. the one that is targeted is already excluded from others. Ndetse akumva nyine ko ibirimo kumukorerwa yanzwe n'abandi bose ku And isi. he or they can feel that they are hated among others around the world. Umuntu wakiriye uhunze, And that makes sad those people that are refugees seeking refuge. akamushyira ku mupaka y'uwo arimo guhunga, They put them at the borders when they are running away from wars, kugira ngo wa wundi umuhiga amubone mu buryo bumworoheye. so that the one that is targeting them can have easy access. Yamara kubigeraho, And after they have accomplished their noneho plans, na wa wundi cya gihugu cyari kimucumbikiye n'imiryango mpuzamahanga ntibitange icyo twise ubutabera. and therefore the country that was providing refuge does not provide justice. Iyo niyo mpamvu tugomba kwibuka, And that is the reason why we should commemorate, babivuga mu buryo bwose bushoboka, and we should repeat talking about it. abandika bakabyandika,
And those that can write, they should Ababivuga continue writing bakabivuga. about it. And those that can speak, they Noneho no can kwibuka create kugira ngo speeches. dushyire igitutu ku nzego zibishinzwe kugira ngo zitange ubutabera bwuzuye. And also remembering this year after year so that we can bring the pressure to those people that are Kuba turi hano responsible uyu munsi for our presence, for us to be here today twese uko tungana, as we are in a number, abo mu bwoko bwacu n'abandi, those that are of our tribe and our friends that no are kugira ngo from other tribes. izo tumaze kuvuga haruguru bihabwa agaciro. It is so that what we have said previously can be honored, can be executed. Biragora kugira icyo umuntu avuga nyuma y'ubuhamya tumaze kumva bwa pasiteri, It's really difficult to have anything to say after the testimony that we've heard from ndetse Pastor n'indirimbo zimaze kuririmbwa hano. and also the songs from the artists that we Ariko heard. nanone mu kwibuka bigomba kuduha imbaraga zo guharanira kubaho. But remembering here is to encourage us to work harder in life. Kandi kubaho kwacu kukabaho kubaho neza. And our life should be a good life. Kuko umwanzi icyo ashaka, For what the enemy wants icyo atwifuriza, and what they want for us ni ugutakaza icyizere cyacu. is for us to lose hope. Gutakaza icyizere And as we lose hope nicyo kimushimisha ko ageze ku cyo yifuza. is what makes them happy that they're succeeding in their plans. Mu kwibuka And as we remember, tugomba kuzirikana imbaraga we need to encourage each other dufite muri twebwe. and reminding ourselves of the power that we have within us. Tunazirikana yuko Imana iri mu ruhande rwacu. And remembering that God is on our side. Imana yabanye natwe muri iriya myaka yose. God has been with us throughout the years. Imana yareze abasizwe ari imfubyi, ababebe bakiri bato uyu munsi bakari abasore. God has watched after the ones that were left as little babes as they were growing up. Ariyo mpamvu kwibuka tugomba guharanira kubaho neza kugira ngo icyo umwanzi yifuza ntakigere. And therefore, as we remember, we need to work harder to live a better life. That way the enemy is not going to be happy over Niyo mpamvu our lives. twihanganisha Therefore, we send our condolences. abacitse ku icumu bose bari hano n'abatwumva bari kure, The survivors that are here and those that are far away from here. abarokokeye mu Gatumba, Those that the survivors from the Gatumba massacre. ndetse tunihanganisha n'ubwoko bwacu bwose hirya no hino ku isi. And our condolences also go to the community of Abanyamulenge as a whole, wherever they are around the world. Mu gihe dusigaje umunsi umwe ngo twibuke abacu, mu gihe hari hasigaye umunsi umwe ngo tuze kwibuka abacu, As we have only one day to commemorate, remember our people, murazi birimo kubera mu misozi y'iwacu. you very well know what's happening in the whole plateau in Congo. Ari ugukomeza nyine kurimbura ubwoko bwacu. The plan is still being executed, the killing against Abanyamulenge. Ariyo mpamvu twihanganisha ubwoko bwacu bwose And that is another reason we should send our condolences to our people, muri ibi bihe bikomeye turimo, even during these trying times. n'ibihe bikomeye twanyuzemo, These are very difficult times that we are being made go through, ngo twihangane kandi dukomere, so that we can take heart and be strong, kuko nta mvura idahita. because every shadow has a silver lining. Reka nanone mbonereho umwanya And let me also take this opportunity wo gushimira buri wese to send my gratitude to everyone uboneka mu bikorwa nk'ibi, who presents themselves in this time, during zo this time, guhumurizanya to participate in the commemorations, ndetse n'ibindi bikorwa bidusubiza agaciro kacu. and also to do things that bring back our value. Imbaraga zacu niko gutsinda umwanzi. Our strength is our weapon to conquer the enemy. Ibihe twanyuzemo, The times that we've gone through n'ibyo tunyuramo kugeza uyu munsi, and the times that we are going through today biradusaba gutekereza cyane, requires us to think deeper, birasaba gukora cyane, requires us to work harder, kuko umugambi ntiwigeze uhagarara. because the plan has not stopped. Iyo ufashe ibice by'igihugu cyacu, If you look at the parts of Congo ubwicanyi bwagiye buba mu bihe bitandukanye kugeza uyu munsi, and the killings that have happened during different times till today,
nta wundi wabibonera igisubizo. Nobody can come up with a solution. Igihugu cyagombye kuturengera kibigiramo uruhare, The country that should have been there for us to kandi protect us is the one that's ubwicanyi akaba responsible. ari bo babushyigikira bakabuha n'ubushobozi. And they're the ones that are keeping the fire burning to support the killings that's happening against the Abanyamulenge. Imiryango mpuzamahanga The United Nations yagiye idutererana mu bihe bitandukanye, has left us alone in different times. kandi mu masiroga yabo And even with their speech, their slogans, buri gihe baravuga ngo ibi ntibizongera kubaho, they always say that this will never happen again. ariko uko babivuga niko bigenda bigaruka. But as they repeat that same sentence, that Bivuga ngo same gushaka stanza, igisubizo cy'iki kibazo which means coming up with a solution for this problem, bigomba kutuvamo twebwe it turemererewe. is up to us because we're the ones that are burdened. Kera nasanze hari umugani uvugwa, nsinzi nimba ari mu rurimi rwacu neza, There is a saying, I'm not sure if it's in our culture, in our language, ngo umugabo niwe wigira. that a man brings value to his own identity. Iyo umugabo atigize ngo arapfa, And if you don't bring value to who you are, you die. ariko imbaraga zacu, But our power, ubutwari bwacu, our marvelous, gushyira hamwe kwacu and our unity nibyo bizatuma twivana muri iyi ngoyi mbi y'ubwicanyi bwa buri gihe. is what is going to set us free from this bondage, from this hatred that is against us. Bavandimwe, nshuti, Brethren and friends, umuryango wacu w'Abanyamulenge, the Banyamulenge community, uyu mwanya nanone utubere umwanya mwiza let this time be a good time for us, wo kwibaza ngo twakora iki nyuma y'ibi. the time where we should ask ourselves, what can we do now? Ngira ngo nicyo muhesha amagambo yaransabye kongera kuvuga, And that is what the MC has asked me to do, kugira ngo dusangire ibiganiro kandi twese tuza kugiramo uruhare. to share our words, to think together, what can we do? Reka tuganire ku kiganiro twahaye insanganyamatsiko ivuga ngo kwibuka ariko twiyubaka. We are going to talk about these things which we've titled Remembering as We Build Ourselves. Twariciwe, Our people were killed. twarasenyewe, We were kicked out of our own places. twirukanwe mu gihugu, We were kicked out of our country. twambuwe ijambo, We have not been given a say, ndetse n'uburenganzira bw'ibanze nk'ubw'abandi baturage. and even to the level of being deprived of the rights as human beings. Rimwe na rimwe iyo umuntu atekereje amateka yacu, Sometimes when we think about our past, kuva Kongo idusanga turiho, from the time when Congo was born as a nation, we were there. ndetse ikadusanga mu gihugu ariko abandi bakatwita abanyamahanga. And we were on those lands, we were in that country, though we've always been called foreigners. Twagiye tugira amateka atari meza aturutse ku baturanyi. We've always had this bad image that we were given by our neighbors. Kandi nta wirema, twese twaremwe n'Imana. And nobody creates themselves. We were all created by God. Abakuru kuri twe Those that are older than us, bazi imihana yagiye itwikwa igashira, they know those villages that were burned down, kugeza abo twibuka uyu munsi igihe cya Gatumba. to the point where today we are remembering what happened in Gatumba. Ariko na nyuma yaho And even after that, hari ibindi bibi bizagiye bikorwa kugeza n'uyu munsi twicaye hano. there are some really horrible things that have taken place even today that are still happening, Arico bansabye kugira icyo mbivugaho. which is what I am here to introduce or talk about. Ni iki twakora? What is it that we can do? Mu mbaraga dufite,
with the power that we have, mu zo imana yaduhaye. with what God has given us. Mu kudusenya As they kill us, hari ibintu zasenyutse muri twebwe. not only that we've been killed, but even our vision, some things within us have died. Iri isi hirya no hino. We've filled the world all over the place. Gendaho mu gutura aho umuntu ashaka ni byiza. It's okay to want to live where you want to live, Ariko iyo ugiye ari wowe wabihisemo. only when you've chosen to do so. Ariko ahenshi turi But all over the place where we are, bahagiye abenshi tutabikunze. we've come to these places not because we wanted to. Kuko hari icyambere cyabanjije cyatumye izo bibaho. Because there is the first thing that happened, something that happened first, for us Hajemo to gusuzugurwa, which is being underlooked, hazamo akarengane, and also injustice, hazamo kwamburwa uburenganzira bw'ibanze, being deprived from our human rights, hazamo kwangwa cyangwa kutemerwa muri sosiyete, and hatred or being secluded from others' communities, hazamo gufungwa, being put in captives, kwicwa, being killed, guhunga, being made to flee or being kicked out of your country, ndetse abandi batwarwa ari iminyago. and others were taken as captives. Muzi abavandimwe bacu bavanywe mu gice cya Zayibogobogo bajanwa muri Tanzania kugeza na n'ubu. You know our brothers that were taken from Bibogobogo and they are now exiles in Tanzania. Iyo bigenze bityo, When that happens abantu bagatatana, and people are scattered in rimwe na rimwe places, batabigizemo uruhare, not because they chose to, hari izo dutakaza. we lose not only those people but even their minds. Dutakaza umuco wacu, We lose our culture. dutakaza imigenzo y'iwacu, We lose our norms. dutakaza ururimi rwacu, We lose our language. dutakaza indangagaciro zacu. We lose our identity. Rimwe na rimwe Sometimes bigatuma n'abadukomokaho batamenya amateka nyakuri yabo turibo. that causes those who are that causes our children not to know who we really are, our past. Kuko iyo twerekeje, For where we are heading, abantu biga uburere bwaho, people have to learn their values, ndetse and also bakibagirwa n'iwabo. sometimes they do forget their nation. Iyo umuntu yibagiwe iwabo, And when a person forgets their nation, umuryango uba utangiye gucika. that is the beginning of the familial extinction. Ariyo mpamvu kwibuka And that is the reason why commemorating or remembering bigomba kuduha umwanya should give us the opportunity wo kongera gutekereza iwacu n'indangagaciro zacu. to think about our nation and also our values. Abasoma Bibiliya, Those who read the Bible, igihe ubwoko bwa Isiraheli bwajyanwaga ari iminyago, when the nation of Israel, when the Israelites were exiled, iyo bajaga rimwe na rimwe babigishaga imico yaho. wherever they went, they were taught of their past, of their values. Kwibuka iwabo They rem- bikibagirana muri bo. Kwibuka iwabo bakabyibagirwa. And they would forget remembering of their nation. Ndetse wamubwira n'iwabo akakubwira ati ariko ayo makuru arashaje, si ngombwa ko ibyo bintu abantu babitekereza. And sometimes they would say that it's not necessary to remind me of my country. Kwibuka biduhera umwanya mwiza wo kwibuka kuri gakondo. Therefore, right now is our best opportunity to think about our places of birth. Ikintu cya mbere kibi kibaho umuntu atakaza akakibura burundu. The first most important thing that one can lose, Ndetse akabura n'ijambo.
and which can cause them to even lose their say, their n'uburenganzira bwe rights bwuzuye and their full rights, ni ugutakaza ururimi, is to lose your language, ni ugutakaza igihugu, to lose your country, ni ugutakaza umuco. and to lose your culture. Ibyo bintu bitatu iyo bibuze, And once you lose those three things, ubwoko buribagirana. tribe, the nation is forgotten. Abari muri bino bihugu by'amahanga dutuyemo, Those who live in the Western world, muzi imirimo imwe n'imwe twese dukora. you all know the kind of jobs that we do. Rimwe umuntu agakora, yagira amahirwe hakora bakamuha overtime, akibera muri ubwo buzima, ibindi byo kwigisha abantu umuco uko twari duteye iwacu bikibagirana. Sometimes people take the advantage of their overtime hours at their jobs, and they forget about their children. It's important to go back home, teach your children of your language and of your culture. Ibyo nibyo umwanzi aba yifuza ko abantu bibagirwa iwabo burundu. That is what the enemy's goal is, for us to forget about our past, about our language, about our culture. Twabaho neza muri kino gihugu, We may be living well in this country. twabaho neza mu bihugu bindi abavandimwe barimo, We may be living well in other countries where our brothers have gone, ariko iwacu ni muri Kongo. but our place of birth is in Congo. Twahabwa ubwene gihugu, We may have our certificates of naturalization in this country. twabona imirimo myiza, We may have better jobs, ariko iw'abandi ni iw'abandi. but the place that's not of your own is still not of your own. Mu gihe twibuka abacu, And as we remember our people, twibuke n'inkomoko yacu iyo ari yo. let us remember of where we come from. Ubundi usibye ibihugu bimwe na bimwe mu mategeko asanzwe, In some countries, and in the law, general law, nta muntu wicwa atakatiwe urubanza. nobody is executed or is killed without judgment against them. Usibye akarengane no guhohoterwa. Only that happens only where injustice is taking place. Iryo hohoterwa n'ako karengane That kind of injustice, therefore, twakorewe muri ibyo bihe byose tumaze kuvuga, that has taken place against our people ari byo these turimo different kwibuka times, uyu munsi, and as we are still remembering today, byongere biduhe umwanya let that give us a time, a chance, kugira ngo twishakemo imbaraga dufite none, so that we can seek power from within us kugira ngo twibake twebwe ubwacu, to rebuild ourselves, aho turi hose hirya no hino ku isi. no matter where we are around the world. Ariko nanone twiyubaka duharanira kubaka kuri gakondo yacu. And as we rebuild ourselves, we should also think of the importance of building back home. Nidutakaza gakondo Because when we lose our cyangwa places of birth, tukayibagirwa, or even forgetting about it, ndetse n'imico yaho tukayita, and we lose the values and the culture of that place, umwanzi azagera ku cyo yashatse. the enemy will be succeeding for what they wanted. Umwanzi azaselebratinga plani ziwe. The enemy is going to celebrate their plans. Igihugu, A country, ubutaka land, nibwo Imana yaduhaye. is what God gave us. Imana yabwiye Adamu God told Adam ngo ntagenda abe muri Edeni ayikorere. to go to live in Eden and serve and work it. Mu gitabo cya Zaburi In the book of Psalms, bavuga ngo ijuru ni iryanje, it says, the heavens are mine, isi nayihaye abantu. but the world, the earth is for people. Kuvuga gakondo, Talking about our country of birth, iwacu ubutaka Imana yaduhaye, the land which God has given us,
kuhakunda no kubungabunga umuco waho loving that country and cherishing and the culture of that place si ubupagani, is not a sin. ni ukwakira icyo Imana yaduhaye. It's to accept what God has given you. Uko hameze uyu munsi, The way it looks today, uko tuhababarira, the way we're with the injustice that's taking place in that place, amarira tuharirira, and the tears that are being shed there, ariko niho iwacu. doesn't matter. That is still our place. Nta handi na hamwe twahabonera ingurane iharuta. There is no other anything else that we can trade that for. Imbaraga zacu Our strength ni ukuhahindura, is to change that, hakaba heza transform uko that tubishaka. place and to beautify it the way we want it to be. Iteka ryose Every time, ibyiza ntibyizana, nothing good comes easily. ibyiza biraharanirwa. If you want something good, you have to work for it. Nk'uwemera Imana, As a person who believes in God, ibyo dusoma mu byanditswe byera, and what we read in the scriptures, nta bakomeye badahuye n'intambara zikomeye. no one that is great in the Bible history that has not had to face, Bivuga ngo great battles. kwibuka Which means remembering. biduha imbaraga zo kwihanganira ibyo tunyuramo umunsi ku wundi, It gives us the power to endure what we go through every day, kugira ngo duharanire kuzagera ejo ku bazadukomoka heza kuruta uko tumeze uyu munsi. as we look forward for a better future for those that we are having for our children. Bimeze nk'ibyo Yesu yasize abwiye abigishwa, Which is really the same thing that Jesus told his disciples. yarababwiye ngo nibagende bahindure isi, He told them to go and transform the world, ariko ntiyabahishe ko batazahura n'intambara. but he told them that it's not going to be easy, it's not going to be peaceful. Guhindura iwacu ni mu mbaraga, ni mu bwenge, ni mu mitekerereze, ni mu kureba kuri kwacu. Transforming our country is within our minds. We have to work our minds, our strength, our physical strength, and also our spiritual. Umugabo witwa Nehemiya Nehemiah in the Bible nawe yajyanwe mu bihugu by'abandi, was also exiled in a foreign nation. ariko agezeyo amenya amakuru y'ibibera iwabo. And as he was in that country, he heard about what's happening in his country. Amaze kumenya amakuru y'ibibera iwabo biramubabaza. And as he heard about what's happening in his country, it saddened him. Imana imuha imbaraga, And God gave him power. Imana imuha icyerekezo. God gave him a vision. Aragenda aja gusana amarembo yari yasenyutse. He went and rebuilt the Jerusalem. Iwacu n'abacu twibuka, Our place, our country, and the people of whom we are remembering right now biduha imbaraga zo kwishaka mu bisubizo kuzo duhura nabyo umunsi ku wundi. that should give us the power to find solution within us for what we want. Nta wundi gisubizo cyacu. There is nobody else that where we can find solution from. Undi wese wagira icyo adufasha yuririra kuri twebwe. And if anybody else would want to help us, they come after, Niyo mpamvu following, building upon what we are doing for ourselves. niyo mpamvu tugomba gukora cyane. That is why we have to work hard. Niyo mpamvu tutagomba kwiheba. And that's why we shouldn't lose hope. Niyo mpamvu tutagomba guhora tubwira abandi ngo nibakora iki, ahubwo icyambere kibi cyanje kibi cyawe. That's why we shouldn't keep asking people to do things for us. Rather, we should want to do these things that we want done for us. Dufite imbaraga nyinshi. We have a lot of power. Imbaraga ya mbere dufite nuko dufite Imana.
The first power, most important that we have is we have God. pasiteri yabivuze Pastor has said that, sinshaka kubigarukaho cyane. and I'm not going to repeat it. Kuba tukiriho uko tungana naho duherereye hatandukanye, For us to still be existing, and even though we are in different places of the world, si uko umwanzi yabishakaga ko bigenda gutya. that was not in the plans for our enemy. Yifuzaga ko icyitwa umunyamurenge cyaba ari umwijima uyu munsi. The enemy's plan was for them to erase the whole Banyamulenge as a nation. Ariko kuba turiho uyu munsi ni kubw'ubushake bw'Imana. But for us to still be here today is for the will of God. Usubiye inyuma ukareba intambara n'ubwicanyi twagiye dukorerwa nuko duhigwa umunsi ku wundi. If you look past in the history of how many battles that have come against Banyamulenge, Ntawashidikanya ko n'udasenga n'utemera Imana ko Imana iri mu ruhande rwacu. you would really undoubtedly accept and realize that God is for us. Icya kabiri mu mbaraga dufite Secondly, for the power that we have ni ubumwe bw'ubwoko bwacu is the unity of our people, bushingiye ku muco, which is really inclusive of the culture, bushingiye ku migenzo, the norms, bishingiye ku kuri, truth, kuko nibyo twasanganye ababyeyi bacu. because that is what has characterized our forefathers. Ibyo nanone bigashyigikirwa n'ubutwari n'ubwitange twasanganye abakurambere bacu. And also that is inclusive of the power and also how strong our forefathers were Bwo kwishakamo ibisubizo, to find solutions within themselves, bwo kwihagararaho, to defend themselves, kugira ngo umwanzi atagera ku mugambi. so that the enemy would not conquer them. Uyu munsi abenshi turi mu bihugu bitandukanye ku isi. Today we are in different countries in the world. Mu mbaraga twasanganye abakurambere bacu Within the powers which we found with our forefathers, hari iziyongereyeho. there are some that have added upon that. Urubyiruko rwacu rwarize. Our young people are now educated. Abenshi tuzi indimi zirenga rumwe. Most of us know at least more than one language. Tumaze kugira inshuti nyinshi hirya no hino ku isi. We have friends, different areas, different places in this world. Izo ni imbaraga tukwiye gukoresha uyu munsi. And that is also another part of the powers that we have today. Nanone hari imbaraga zindi twasanganye abakurambere bacu There are also some powers that our forefathers had zo kutemera gutsindwa kandi turi mu kuri. to not give up, knowing very well that you are true. Ukihangana right. ugakora kugeza igihe ugeze ku gisubizo gikwiriye. You work harder and harder till the time where you find the right solution. Mu mbaraga zindi dufite nuko tutagomba guheranwa n'agahinda. Another power that we have is that we should not continue being so sad, Ahubwo iheshe agaciro, but we should try to value ourselves, duharanira kugera ku cyo twifuza none n'indi myaka myinshi iri imbere yacu. as we walk towards what our goals are today and for the future. Bavandimwe, nshuti, Brethren and friends, intwari si iz'umuntu avukana uwo munsi. being a strong person is not something that you are born with, Ahubwo ni ingamba n'inzira umuntu yiha but it comes as the result of the solutions that kugira ngo you make ahangane n'ibyo ahura nabyo umunsi ku wundi, to fight against what you come up to in your daily lives, adaharanira inyungu zimureba we bwite, not really wanting for your own benefit, ahubwo areba inyungu z'abandi benshi. but looking at what is beneficial for the nation, Ubwo butwari everybody. twabusanganye ababyeyi bacu. And that is what our forefathers had in their characteristics. N'indangagaciro ikwiriye kuturanga.
That is something that we should have in our kugira characteristics, ngo twivane mu bubata bw'umwanzi. so that we can free ourselves from this bondage the enemy has put us in. Kubigeraho bisaba iki? What can we do to get to that? Kugira ngo tugere ku cyerekezo dushaka cy'ubuzima bwiza, For us to get to where, to what we want in our kandi tubaho future to be, tukabaho neza, and for our lives to be a better life, ntawe uduhohotera, without anybody coming, doing these bad things to our people. reka twibukiranye bike gusa mu ndangagaciro twasanganye abakurambere bacu. Let us just touch base on what our forefathers had as values. Iya mbere ni ubumwe, First of all, they had unity. iya kabiri ni ukwanga umugayo, Secondly, is to hate being minimized or despised. iya gatatu ni ukwitanga, Secondly, is volunteering, sacrifice. iya kane ni ubutwari, Fourthly, or number 4, is being strong. Heroism. iya gatandatu ni ukwihangana, And patience. ikurikiyeho ni ugukora neza ico ugomba gukora. And also doing what you are supposed to do and doing it well. Iya nyuma wavuga nyinshi, reka mvuge izo nkeya. And there are some other values, ni ukureba kure, and it's to have vision, to foresee, ni ukudahendwa na dukeya tureba uyu munsi, to not look near future for the near future, but to look ni farther ahead, ukudakangwa n'aya matara yo muri bino bihugu turimo. to not think of these shining things and just be distracted by that. Izi highway tugendamo The highways where we drive on today, ni Murenge zahaba, we can build these freeways and highways in Mulenge. niko gutsinda umwanzi burundu. That is how you conquer your enemy for Ariko good. ibyo umuntu abigeraho ryari? But what can you do to get to that? Icya mbere ni ugukunda igihugu. First of all, is to have patriotism in you, Gukunda igihugu, loving your nation. dufitanye isano na buriya butaka bw'iwacu. We are related to that land where we are born. Hari igihugu natuyemo igihe gito, There is a country where I lived for iyo bagiye for kwimura some abantu time, kubera inyungu rusange, hari ibikorwa bagiye kuhakorera, where when they are about to move people because of the things that they are planning for those areas, baha umuntu ingurane y'ibyo yahashize. they give they pay the person the value of their property where they have. Ariko bakongeraho indi ngurane yo kuvuga ngo afitanye isano n'ubu butaka bamaranye igihe kinini. And they also pay them for the relationship that they had with that land. Dufitanye isano n'iwacu. We therefore have a relationship with Mulenge. Abenshi muri twebwe, Many within us, umukondo w'uruhinja, the belly button, the umbilical cord iri hariya muri kiriya gihugu. is back in Mulenge. Aho iri Where it is, niho ufitanye isano kuruta ahandi hose uzanyura. where your mom's umbilical cord, where your umbilical cord is buried, is where you are more attached to. Tuhafite, haradutegereje kugira ngo tugire ico tuhahindura, kugira ngo tube iwacu, dufite uburenganzira bwo kuba iwacu nk'ubw'abandi bose bafite. That place is waiting for us to do something about it, to bring freedom for that place. Usibye gukunda igihugu gusa, Not only being patriotic, tugomba gukunda n'inzuzi n'imigezi twavomyemo tukiri bato. we should also love those rivers, those places where we fetched water. Abantu banyemerere ntimumve ko nagiye nyuma y'ikiganiro cyaduteranije. Please don't think of me as being off topic.
sindi umuhanzi ariko nkunda abantu baririmba. I am not an artist or an author of songs, but I love those who do. Iyo urebye biriya bihugu byo muri East Africa When you look at those East African countries n'ibindi byo mu biyaga bigari, and those countries in the Great Lakes, natwe ariho tubarizwa. which is where we come from, Jya wumva umuhanzi aririmbye umusozi wabo akawutaka akawubwira isi yose. you hear songs from these artists singing about the places where they are born. Ariko sindumva umuntu w'iwacu uririmba umusozi umwe. But I haven't heard one Munyamulenge singing of one Sindumva mountain in uririmba Mulenge. uruzi bavomagamo. I haven't heard of one Munyamulenge singing of the rivers where they used to Wenda fetch water. zarancitse sindumva umuntu uvuga uruzi yabatirijwemo. I haven't heard of a person that has mentioned in a song of the river where they Migarutseho were gusa kugira ngo baptized at. twumve urukundo rw'iwabo w'umuntu uko rugomba kuba rungana. These are things that we should do that actually shows that how much love you have for the place where you were born. Hari ibihugu abantu bajya bava mu bihugu byabo yataha yagera hafi y'ubutaka agafata ubutaka akaburya kugira ngo yerekane uko asubiye iwabo. Some people, when they come back to their motherland, they actually take up soil, put it in their mouth to eat that soil to show that actually they have come back home. Icya kabiri tugomba gukunda ubwoko. Secondly, we should love the tribe or the nation. Tugakunda n'abaturanyi ntitumere nkabo. And also love your neighbors, not be with them, not have the same hate that they have with you. For Ibyo you. nibyo bivuga ko turimo kwihesha agaciro. That is what will show that we are valuing ourselves. Mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka In April of this year, ngira ngo twari kumwe na Vice President Manyota I was with Vice President Manyota mu mujyi umwe wa Kentucky. in one of the cities in Kentucky. Icyo kibazo ndacyakibaza n'uyu munsi. I have asked myself this question. Umwe muri twebwe One of us, twavugaga ibibazo birimo kubera iwacu. we were talking about the problems that are happening in Congo. Aratubwira ngo se ubundi abariyo bavuyeyo barategereje bakora iki? And I heard a comment from one of our people saying, why are those people still there? Why don't they leave? Naribajije ati se And then I asked myself, kwitwa ubundi bwoko guhabwa ubundi bwenegihugu acquiring a different nationality, bizambura umuntu uwo ari we. does that take your identity from you? Ariko mureke dukunda ubwoko bwacu, But let us love our people. duharanire imico yabwo, Let us love who we are and love our cultures. dukunde igihugu, Let us love our country. duharanire ko kibaho kandi neza. Let us work hard for our better future. Mu gihe dushaka gusubirayo tukagenda ntacyo twikanga, And whenever we want to go back home, we should feel free to go back home nguko without any kwiyubaka no problem. kwihesha agaciro. Because building yourself is valuing yourself. Nta gaciro ku muntu usembereye, There is really no value when nta you gaciro don't ku have muntu wamburwa property. indangagaciro z'iwabo. there is no value to the person that has been deprived of their identity and their value. Kwihesha agaciro tugomba kwiyubaka kinyamurenge. Valuing ourselves is to rebuild ourselves in our own way as Abanyamulenge. Ukundi twakwiyubaka kose And any other way that we can rebuild ourselves, tuba dutakaza abo turi bo. that is a way that leads us into losing who we are. Tugomba kugira ishema y'abo turi bo, Should be proud of who we are, kuko abo turi bo niko Imana yashatse ko tubako. because who we are is what God has wanted us to be. Kandi Imana ntigeze itekereza nabi ku Munyamurenge. And God was not wrong when he created Munyamulenge. Abanyumva banyumve neza, Those who hear me, you should hear me. bagize umubyeyi twari duturanye, There is a
an elder whom we lived together. kubera kwishimira uwo ari we Because he was so proud of who he is, arasenga ngo arashima Imana itaramuhaye kuba ubwoko buheka urugega. he prayed in his prayer and said to God that, thank you, God, for making me not among those who carry luggages on their kuko back, icyo ari cyo cyari baskets. kimunejeje kuruta gushaka icyo dutira mu bandi. Because he felt so proud of that than what we can lend from or borrow from others. Nubwo tubona bigoye, Though it is difficult right now, ndetse n'ibyo twifuza kubitekereza ko bitashoboka, and sometimes we can't see the possibility of what we want, kubikora niko gutsinda umwanzi no gutsinda ubwoba. but doing that is the way to conquer your enemy. Kandi ibyo dukora byose And everything that we do bigamije kugira icyo bihindura, that is leading us to the change that we want, nubwo bigira intambara, though there are some things against that, iyo abantu bihaye intego babigeraho. but when you have a goal, you work for the goal and you accomplish it. Tobiya, Tobiah, Sanibarati Senebarat, ntibabujije Nehemiya n'abandi kubaka. they didn't prohibit Nehemiah to rebuild the country. Mvuga ngo imbaraga zacu Our power, zirahari, we do have power, kuzikoresha neza and using the power that we have no kwihesha agaciro. is bringing value to ourselves. Mu guharanira ubutabera, And as we seek for justice, urubyiruko rwacu, young people, umuryango mugari wacu, the community as a whole, dufite ubumenyi bwinshi we have a lot of knowledge mu ikoranabuhanga, in the technology, mu itangazamakuru, in the journalism, mu butabera, kwiga amategeko, and even education in the sector of law, kwihuza n'abandi, and also relating with other people, lobbying, robbing. zose biri mu mbaraga zacu kugira ngo twumvishe isi ko twabuze ubutabera tugomba guhabwa. All of that is within our power to show the world that we have not, no justice has been served. Kugira ngo ubutabera twabuze, kugira ngo ubutabera tutahawe, So that the justice that has not been served, kugira ngo tuzabuhabwe. then it can be served. Ngiye gusoza. I'm about to conclude. Uri umunyembaraga, You are powerful. niko marayika yabwiye Gideyoni. That's what the angel told Gideon. Uri umunyembaraga, You are powerful. imbaraga zawe And your power, nutuzihuza n'izanje, if you bring it in conjunction with my power, niko kunesha imbaraga z'umwanzi ushaka kuturimbura. then we're going to be able to conquer the enemy that wants us to die. Ubumwe, Unity, intego imwe, one goal, imvugo imwe, and one language, umuco umwe, one culture. ibyo ni imbaraga zikomeye tuma twiyubaka, twivana mu gahinda twashizwemo n'umwanzi. All of that is power that we can use to rebuild ourselves. That way we cannot let the enemy continue harming us, Cyane urubyiruko rwacu especially our young people. rwaranwa n'agahinda, We should not continue being sad. Imana iri mu ruhande rwacu, God is on our side, kandi hari ibyo yakoze turabibona. and He has done great things, and we can Duharanire kubaho witness. neza, Let us work harder to have a better future tuzirikana indangagaciro n'umuco wacu. as we stick together with our values and our culture. Umuryango wanyu w'amahoro Mahoro Peace Association uzakomeza gufatanya na foundation is going to work together with Foundation, Gatumba Foundation, na community zacu aho zituye hirya no hino ku isi, and all our communities around the world,
kugira ngo ubutabera twifuza ku bavandimwe biciwe mu Gatumba so that the justice that we want for the Gatumba n'abandi barimo kwicirwa massacre iwacu and those that are being killed in Congo, buzageza butanzwe kandi mu buryo bwiza. to bring justice to all of those Twibuke, things. Let us remember, therefore, twiyubake, let us rebuild ourselves duharanira kubaho neza, as we try harder to live a better future, kuko niko kunesha umwanzi. because that's the way to conquer the enemy. Imana ihumurize imitima ya twese. May God bring comfort to our Murakoze. hearts. Thank you. arakoze perezida wacu uhagarariye mahoro. Thank you, President, for the Mahoro Peace Association. Nubwo umwanya wari ubaye muremure ariko byari ngombwa. Though he almost took a long time, but that was necessary to hear. Kandi mu ijambo ashojerejeho avuze kuko mahoro iri tayari gukomeza gufatikanya n'abacitse ku icumu kugira ngo babashe kugeza uru rubanza kure. And as he concluded, he finished with a word of a promise for the Mahoro Peace Association to continue working with Gatumba Survivors Association for the justice to come to be served. Rero tudatinze tugeze mu yindi ntambwe. Without further ado, we have come to another level. Mbanze nshishaka agatangazo umuntu uza kuba yicaranye n'umuntu uza kugira ikibazo aze kumuba hafi. Let me ask you to please pay attention to your neighbor, the person that's sitting next to you, and be aware of their mental state. Dufite na protokole ihagije rwose. And we do have enough ushers around. Nayo iraza kudufasha. They are going to help us with that. Kuko umwanya tugezemo ntabwo woroshye. Because the moment in which we are about to enter is not an easy moment. Ni umwanya ukomeye. This is the hardest moment of this Reka nsabe event. abari ku buhanga bw'aya matara bayazimye. I'm going to ask those who can help us turning off the lights. Hanyuma namwe mwese mbasabe muhaguruke dufate umunota umwe wo kwibuka abavandimwe bacu. And I'm going to ask all of us to please stand and take 1 minute of silence to remember our dear friends and families. N'urwaye wese musaba haguruke mbone kuza gutangira gutanga uwo munota. And I'm going to ask, even if you are still seated, you are sick, please try to stand. Reka rero dutuze maze tubare uwo munota umwe. We're going to take 1 minute of silence. Murakoze mwakwicara. Thank you. You may be seated. Hanyuma rero tugiye kureba video itwara iminota iri hagati y'umunani na 10. Right now, we are about to watch a short video that has about y'ibyabereye hariya mu Gatumba. that is about 8 to 10 minutes long that shows what happened in Gatumba. Ubwo rero ndabasaba rwose gukomera no kwihangana. Therefore, I'm going to ask each and everyone to please be strong. I'm going to prepare you kugira ngo tuze gukomera twuzuza rya jambo Perezida w'amahoro avuye kutubwira. and as we are strong even through this is the accomplishment of what President just told us. Reka dusabe ku buhanga hariya kudushiraho iyo video. Let me ask the people that are with the computers to start the video, to play the video.
August 13th, 2004, 166 of these innocent Congolese Tutsi refugees were savagely slaughtered like evil beasts. Some were burned alive on gasoline, others were killed with machetes and gunfire. Others were wounded in grenades blast that rippled through this residential refugee camp area. More than 116 refugees were gravely wounded, and some have become permanently disabled. These victims were slain while under the protection of the United Nations High Commission for Refugees in the Burundi refugee camp located in Burundi. As mentioned earlier, the overwhelming majority of these victims were women and children who belonged to the Congolese Banyamulenge Tutsi community. Agathon Rwasa of the Parpehutu FNL and the spokesman Pastor Habimana have both publicly acknowledged the responsibility of the massacre. Unfortunately, they are still free. Pastor Habimana have been rewarded a ranking official position in the current Burundi regime, and Agathon Rwasa is freely campaigning for the office of presidency. The UN report on the 18th of October 2004 concluded that the attack was clearly and selectively directed against the Banyamulenge refugees. Various sources, including the above UN report, as well as the report of Human Rights Watch, compiled credible evidence, leaving little doubt over the responsibility of the massacre. The evidence clearly indicates that different forces, including the Burundi Forces, National of Liberation of Agathon Rwasa, the Force of Democratic Liberation of Rwanda, the Congolese Army, and the Mai Mai military were directly involved in the Gatumba massacre. The Gatumba massacre showed the Banyamulenge community, who lived in the Congo for more than 400 years, have been oppressed beyond the measure. History bears witness. In 1994, innocent Banyamulenge families, children, mothers, parents, and pastors were savagely killed in Remba, Kirumba, Baraka, and Kabera villages. In 1998, thousands of these innocents were cruelly slaughtered by machetes, guns, gasoline, and other types of weaponry. Widows, orphans, and children were chained, tortured, and imprisoned. As a consequence, thousands of Banyamulenge were killed, their homes, their churches, and belongings in different villages and cities were destroyed and burned. It has been 10 years since the Gatumba massacre occurred, and yet justice has not been done. reka rero muri uyu mwanya twakire Rusi na Jeanne kutugezaho amazina y'abantu baguye hariya. Karibu.
in this moment, we're going to welcome Jean and Lucy to give us the names of those people whose lives we lost in Gatumba. Famille Mignati, Faustin, Kadhafi, Mereweneza, Nyanome. Famille Rutekereza, Jacques, Mushambaro, Igiraneza, Nyamasomo, Ndatabaye, Nyazahabu, Nyamuryango. Famille Gasosi, Eraste, Perusi, Nyahumure, Bahoza, Deborah. Famille Nyamusore, Nyamusore Karaha, Deborah, Ntarutwa, Kayonga, Ngezayo, Bebe. Famille Rukamigwa, Oze, Marisiana, Bisetsa. Famille Haizuru, Fille, Félix. Famille Gatoni, Mugotwa, Nyabyiza, Deborah, Aimé. Famille Muhimuzi. Famille Muhimuzi, alias Muhizi, Mutoni Muhizi, Mereweneza Muhizi. Famille Shemu, Marisiana Shem, Esperance Shem, Jeremy Shem. Famille Shoni, Masigawana Shoni, Nyakiza Shoni, Musa Shoni, Amani Shoni. Famille Kasa, Nyahoza Kasa, Nyaziraje Kasa, Jeannette, Yvonne Kasa, Bebe Kasa. Famille Bitati, Thomas Bitati, Eric Bitati, Dudu Bitati. Famille Zaroti, Nyahoza Zaroti, Bebe Zaroti. Famille Kanyabitabo, Odia Kanyabitabo, Neza Kanyabitabo. Famille Musafiri Hoga, Chantale Musafiri Hoga, Nyamugisha Hoga, Patience Musafiri. Famille Gapingi, Nyabihogo Gapingi, Claude Gapingi, Gisele Gapingi. Famille Musafiri, Lydia Musafiri, Blaise Musafiri. Famille Mandevu, Leia Mandevu, Muhorana Mandevu. Famille Butoto, Cheche Butoto, Fiston Butoto, Mupenzi Butoto. Famille Mahinga, Munezero, Nyabyinshi. Famille Mukwiye, Uzia Gashindi Mukwiye, Dando Mukwiye, Lucie Mukwiye, Daniel Mukwiye. Famille Gaturuturu, Zera Gaturuturu, Tantine Gaturuturu. Famille Mugabe Yohana, Nyabahinga Mugabe, Nyabirori Mugabe, Fille Mugabe, Bea Mugabe. Famille Rukungugu, Claude Nzabakiza, Nyagasura Muhuza. Famille Sebahire, Murekatete, Patrick Kadada. Famille Muyengeza, Nyarukundo, Rusengo, Musore.
Famille Maniragaba, Ukuru Maniragaba, Ndayisenga Maniragaba, Ange Maniragaba, Famille Ntwari, Pauline Ntwari, Jeanne Ntwari, Famille Gishoma, Askof Gishoma, Nkunda Gishoma, Famille Biguge Rumanzi Fabien, Biguge Fabien, Inosa Biguge, Didier Biguge, Famille Runezerwa, Mukarurwiza Runezerwa, Bose Runezerwa, Biju Runezerwa, Famille Muvange, Munezero Muvange, Edward Muvange, Mama Muvange, Famille Maronko Kagigi, Zera Maronko, Nyambo Maronko, Jeanne Shatse Maronko. Famille Serugarukira Antoine, Nabitanga Serukiza, Nyantebuka Serukiza, Famille Runagana, Manase Runagana, Catherine Runagana, Mukobwa Runagana, Famille Gasungunu, Tonia Gasungunu, David Gasungunu. Famille Ngakazi, Ignace Ngakazi Bwana, Emmanuel Ngakazi, Daniel Ngakazi, Famille Kalala, Nakiza Kalala Nezia, Ngwabi Kalala, Famille Ngirabakunzi, Nyagakobwa Ngirabakunzi, Bebe Ngirabakunzi. Mukobwa Munyakuri, Murora Rugeza, Odia Ndagiro, Bunana Gasore, Mado Gahakanyi, Nyamubyeyi Gafita, Nyamunezero Zuzi, Kajeyi Ruganza, Ndayishimiye Muzuri, Nyamajana Rushaga, Nyangore Rugabo, Mombo Kazingo, Nyamatungo Ruhungo, Sifa Maria, André Ndakanirwa, Ngombe Rushemuka, Kazingo Bizimana, Michel cyangwa Michael Nzungu, Gikwerere Rusekeza, Nyantonesha, Nyakirindo Ruhumuriza, Afande Binyonyo, Chisekedi Rwigema, Mugiraneza Ndasarara. Famille Rwibagiza, Espoir Rwibagiza, Famille Musore, Zikama Unkwere Musore, Famille Semugazanya, Niyitanga Semugazanya, Famille Sekabumba, Niyonkuru Sekabumba, Famille Nyampamba, Sadi Nyampamba, Bahati Nyampamba, Famille Lulinda, Awe Lulinda, Famille Biamonea, Delphine Biamonea, Famille Batubula, Regine Batubula, Famille Aochi, Leo Aochi, Famille Bokeoi, Famille Mbelesi, Echa Mbelesi, Famille Walukele, Walukele, Famille Mambo, Angalisho Mambo, Famille Sumali, Evariste Sumali, Famille Kiza, Jeannette Kiza, Famille Isumbelo wa Isumbelo, Famille Ndalo, Naramirenge Ndalo.
hakaba hari batatu tudafite amazina yabo, umwe yari umwana utaravuka, abandi bakaba batarabashije kubamenya kubera bahiye, ntago bambashije kumenya abaribo. Murakoze. barakoze cyane abavuye kutubwira amazina y'abari abantu bose batabarukiye hariya mu Gatumba. Thank you so much, sisters, that were reading the names of the people that passed away in Gatumba. Twihuse cyane, reka mpamagare abafite poeme batambuke baze bayitugezeho. We're going to invite those who have poems to read. This poem belongs to family Karaha for a female named Deborah Nyamusore, 32 years old, mother of 4 children. I am a mother. Yes, I'm gone, but I am still a mother. My job was to protect my children. I tried to protect them, but I couldn't even protect myself. God saw it fit to take us all home at the same time. I had hope of giving my children a better life. We were promised better. Our better life came with so much pain. We escaped to the refugee camps in the hope that we would find a better life, a better way, and a new home. We found our temporary home to be a home of fear. We heard the rumors of soldiers attacking refugee camps, but they surely could not attack ours, right? Wrong. They did. They left their marks. Their marks was an attempt of breaking the spirit of those who survived. Do not let them break you. They may think that they broke us down, but we are much better. We are much in a better place. When you weep over us, do not weep as those who have no hope. Remember that your hope is in a God. And by His grace, we will all see each other someday. Remember us. Let our legacy live on through you.
arakoze cyane kuri poeme aduhaye. Karibu. Hi guys, my name is Felix. Hi Zuru, 1-year-old male. I was supposed to live to see the world. I was supposed to live a life of trying to escape death. I guess my young legs didn't run fast enough. Death caught up with me. You are reading this, and you must know that I'm no longer here suffering on this earth. God allowed me to escape, to experience 1 year on earth, and decided that it was enough. My name, Felix, means happy or joyful in Latin. And I was truly happy while on earth. I hope and pray that those who survived can find true happiness and joy. Please don't forget the pain that we felt during the massacre, because in feeling the pain, you are a little closer to us that are no longer with us. Don't cry because we are gone. Cry tears of joy because we live. Live the legacy that we couldn't live. And please fulfill the purpose that we couldn't fulfill. I may not be here physically, but I will always live on in the spirit, carry on all of our spirits with you. Thank you. My name is Deborah Gassos. And if you're reading this, I've become a distant memory. But please, don't forget me. Today I would have been a vibrant and outgoing 21-year-old looking forward to end college this fall semester. But as you can see, I've had other options. I was shot and burned in my own tent at the refugee camp in Gatumba. August 13th, 2004. To many people, that day is an ordinary day in our lives. But to my people, the Abanyamulenge tribe, it's a day among many others that will live forever in our history. It's funny how life works. It's crazy how such terror and turmoil can occur in a place where we thought we were seeking refuge, where we thought we were safe. Who knows what I would have become? I could have been the first female president of the United States, or even better, the first Abanyamulenge female president of Congo. But sadly, life had other options. I lived only 4 years. I didn't get the opportunity to live life to the fullest. So live it to the fullest for me. I didn't get the chance to get educated. So please, get educated for me. I didn't get the chance to forgive.
So forgive them for me. I didn't get the chance, but you did. Make your chance worth it. Thank you. Ku mazina nitwa Mushambara Rutekereza, nari mfite imyaka 18. Igihe umuryango wanje warutuyeho, twatuye mu bibazo bitandukanye by'intambara no gutotezwa, ariko icyaduhaga icyizere buri munsi ni Imana yacu. Icyo ni ikintu cyadufashije umunsi ku wundi, aba ari byo sabira ntamwe muri ibi bihe turi kunyura. Mu ijoro ryo ku 13 ukwezi k'umunani, twasaga n'abaguye mu kindi gicu cy'umwijima. Abantu twatwitswe, tubona turaraswa tudafite kirengera. Ariko icyo nshaka kubabwira bwoko bwanje nuko tutagomba kwemerera uyu munsi kuba ubuturo bwacu. Kuri uyu munsi dufite ubundi buturo. Igihe wicaye wenyine ufite amarangamutima, ntukemerere ngo amarangamutima ariyo kugaragaza uwo uriwe. Ahubwo iteka tuzigisha abana bacu amateka, tubigisha Imana ihora idutabara, nk'uko nizadufasha kuva muri ibi bibazo. Nk'uko mutuye mu kindi gihugu, uyu munsi mwishimire kino gihugu. Natwe igihugu turimo turabasabira ngo tuzabonane kandi. Murakoze. My name is Naomi Minyati, and my family was known in the community because my father was a pastor. During the fearful night of August 13th in 2004, I was 10 years old. I was old enough to understand that my family had to move often because of the war. But I was always looking forward to going to school. As you are reading this today, I would have been 27 years old. As a child of a pastor, I know that we believe that God causes all things to work together for those who believe, for the good of those who love the Lord. But what is good in this? What is good in having my entire family and I massacred for no reason at all? I will never know the answers to these questions, but what I do know is that God has overcome the world. The pain that I and others have endured will serve a purpose. As you are reading this, remember that you survived for a reason. Your survival was not a mistake, and my death was not a mistake. Live your life on purpose and for a purpose. My name is Elias Muhimuzi,
As a pastor, it was my duty to encourage those who were feeble in spirit. It was my job to remind everyone that this world is not our home. John 16:33 states that in this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. God never promised that we would not have troubles, but He did promise that we would overcome our troubles. But He did promise that we would overcome our troubles. For some of us, overcoming our troubles meant that we had to die. As you are reading this, you must know that all 166 of us who passed on have indeed overcome the world. Please do not lose hope. Do not weep or cry as those who have no hope. Your hope must always be in your Lord and Savior Jesus Christ. Understand that through Jesus, you have been given the power to do so much more than you can do in your own physical strength. You have been given the power to forgive. The Bible asks us to do a hard work, which is forgiving those who have wronged us. And sometimes we have to forgive even when our offenders do not ask for our forgiveness. We must forgive them anyways. If you decide to not forgive them, you will always give them power. Take your power back and forgive. Remember that some mistakes are made to be forgiven. Forgive and be free. My name is Mushambaro Rutekereza. And I was 18 years old when my family was massacred. Like many, I lived a life of turmoil and war, but I never really noticed it. My people, the Abanyamulenge, have a faith in God that is so big that they make the darkest days feel like heaven. The night of August 13th was hell on earth. Have you ever experienced seeing bodies getting burned and seeing people get mercifully shot in front of you? August 13th will be a day that people will never forget. Don't forget. Remember it well. Allow the emotion that you feel to rise and sit in you. In your anger, be angry, but do not sin in your anger. Speak about what happened to others so that it may never happen again. Remember my name and carry my legacy. Teach the children about their history, but also teach them about who God teach the children about their history, but also teach them that God who helped us, and He will help us overcome this. As you sit in your emotions, remember to also move from them. Remember what occurred, but please do not make August 13, 2004 your home. You have a new home.
enjoy your new home, experience true forgiveness, love God, love people, and change the world. Thank you. I just want to take this time to give credit to all the poems that you heard that were written by Mukobwa Jana, Dieu merci, that lives in Houston. Mapoema yose mwumvishije yanditswe na Mukobwa Jana, Dieu merci wo muri Houston. Murakoze. barakoze cyane abavuye kuvuga aya mapoeme. Thank you very much, those who have just read the poems. Kuba atabyumvise neza byari ngombwa ko babivuga muri ruriya rurimi. For those who didn't understand it everywhere, it wasn't necessary for the poems to be read in English. Kuko aya mahanga niyo dutakira. Because we want the people of this nation to hear of Kandi what cyane ruriya happened. rurimi nibwo bakoresha. And this language is what is spoken in this country. Mu magambo magufi ntabwo bari kuvuga bariya bantu bose bapfuye ibyo bakagombye twe kutubwira. It wasn't necessary for us to have that many 166 poems that represents each and every individual that passed. Bagerageje gutoranya bamwe mwumvise mu mazina bakomeje kuvuga hano. They were very selective of the names, particularly those names whom you've heard. Tudatinze rero reka mpamagare abacikacumu bose bagatumba gutambuka hano imbere. Without further ado, I'm going to invite all the immediate survivors of the Gatumba refugee camp. Hanyuma muri bo haraza kuvuga umuntu umwe. And from them, we are going to have only one person that's going to give a speech. Araza kuvuga iminota 15. They're going to have 15 minutes. Ya ni mzee Filipo Mukwiye. And that is going to be Elder Filipo Mukwiye. Rero reka mbasabe mwese mutambuke muze hano ko ntago yavuga mutari kumwe. I'm going now to invite you all to come here and as he speaks. Murakoze. Thank you. Wa munsi mubi rya joro ry'umuruho Gatumba sinza kwibagirwa watumariya bacu wadusigiye nimba mu mitima uduhindura incike watugize amatango ituze kwibagirwa ibuka rya joro ry'umuriro cya gitondo cyo mu rugo bw'abacu b'urubozo mbere ya yose dutanze pole ku bantu baje hano gufatanya natwe kuri kwibuka abantu bacu bapfuye kandi dusanze pole no kubacikacumu bose. Uno munsi wa none twebwe no munsi tuza twibuka ijoro twahuye n'ibyago byinshi cyane. Uwo munsi wari umunsi isi yari yadushiranye, isi yari yadushiranye. Njyewe mubona aha, I personally, yitwa Filipo Mukwiye. My name is Filipo Mukwiye. Kaba ndi umugabo w'imyaka 63. I am 65 years old.
kandi duhagaze hano imbere yanyu n'imbere y'amahanga. We are standing here in front of you. Twebwe abacikacumu dukeneye ubutabera. We, the survivors of Gatumba, need justice. Ubutabera dukeneye si ukuvuga ngo buzotugarura abantu bacu, ariko ni ukuduhereza kutugarura mu gitekerezo ko imitima yacu yaragiye kubona twebwe tutari nk'abandi bantu muri ino si, kwicwa tuzira ubusa, tuzira ko Imana yaturemye. The justice that we are asking for is not to bring back the lives of those whose lives were lost, but to be considerate, for the things that happened to be considered, and also that we can find comfort. Ibyo bintu biratubabaje cyane. These things make us sad. Uwo munsi watwica, uwo munsi wa massacre, the night of the 13th, the night of the massacre, twari mu Gatumba twicaye hamwe tumeze neza. We didn't have any other issues in Gatumba. Noneho iyo nkambi yacu izari inkambi zibiri. It was the refugee camp was divided in two portions. Hari inkambi y'Abarundi n'Abakongomani n'amafamiye nk'atanu y'Abanyamulenge. In one part of the refugee camp was area where they had Burundians and other Congolese tribes. Niyo nkambi yari ifite irangi families ry'umweru. of Abanyamulenge. Iyacu yari ifite irangi rya vere. Iy'Abarundi yari ifite vere, yacu ari yera. That side of the camp was in green in color, and the side where Abanyamulenge was white tents. Uwo munsi turaza, hari nimugoroba, abantu bariko bagenda mu nkambi kubera inkambi yacu harimo abantu benshi kandi tutazi ko hari ikintu coba, ariko ntashe umwana wanje arambwira uwo munsi ngo kubera abana yakundaga kuja muri centre hamwe n'abandi urungano rwe b'Abarundi, baramubwira ngo bazotwica. That day we didn't have any other problems and didn't have a clue of what was going to happen. But one of my children told me that he heard people in the city center saying that we were going to be killed. Mwambwire nje mbona ko hari ibintu bisanzwe ati ntako subira ngo ntugira. Ariko ansaba ngo aze kurara mu Barundi ndamwangira. My child was asking me to let him go and spend a night in the Burundian families outside the refugee camp, but I didn't consider it to be something serious that was actually going to happen that night. Uwo munsi twari kumwe na Mandevu na Kirota, turi kuri centre, ndataha ku saa 3. That night I was with Mandevu and Kirota. We were in the city center, and I went back to the refugee camp around 9 p.m. Mushike nyinjira muri shitingi yari muri famille yanje. I entered inside the tent where my family was. Bakumbwira ko hari indi famille yanje yari muri yanzu y'Abarundi. And they told me since there were another family of mine that was in the side where the Burundians were. Barambwira mushiki wanje aranapfuye, marehemu arambwira ati noneho nabonye ujya mugore wawe asa n'uzara kandi ntazi yari umukongomani, ntazi ikinyarwanda. Abapolisi bari kubaducunga bomwemera ko agenda atazi kuvuga. None agenda umurebe nimba agenda muri hospitali uzumbwire mujana. My sister was in labor that night, and the police didn't allow her to go to the clinic or to go to the hospital to have a baby. And my wife was asking me if I can go with her. Ndagenda ngushike muri iyo hema nyicaye. I went inside the tent and I sat down. Umubazi arambwira ati oya ndi muzima nta problem, ariko nkora ariko ndi muzima. And as I asked her, she told me that she was fine. She didn't have any other problems. Muri iyo minute batangira kurasa iruhande rw'iyo hema ndimo. And at that moment, that's when the gunshots started. Kubera niyo ihema y'Abarundi, niyo harimo n'Abakongomani, n'izo famille nka zitanu z'Abanyamulenge bariko barasa hajya hagati, barasa abapolisi batanu bariko bacunga inkambi. At that moment, the gunshot started. I was right next to the tent on the side where the other Burundian and other Congolese families were. Naho bari baratubwiye ngo nitwumva amasasi ngo batabaza kwibinka musa turyama hasi ntitugira ubwoba. They had briefed us. They had told us that whenever we hear gunshots, we shouldn't be fearful because that was something that usually happened in Gatumba.
people coming to steal cows. ariko ayo masasi noneho nyumva amasasi ari menshi bariko barasa imbunda nini mashini gani iruhande rw'ihema ndavuga ati amasakire baje kudutsembatsemba. But at that moment, it was a lot of gunshots with big machine guns, and it wasn't really normal. I understood in my mind, I thought this is not normal. This is kandi just muri uwo killing mwanya going on. numva ko isi idushizeho. And at that moment, I lost hope. I lost hope. Noneho ibitekerezo biranze bavuga ngo wowe uri hano muri ino nzu y'abarundi n'aba bana bawe uyu mugore akaba ari umukongomani wewe genda upfire hanze aba bana petetere borokoka. And in my mind, I thought, because I was on the side where the other Congolese families were, in my mind, I thought that maybe I should get outside, hoping that by getting outside, I was going to get killed, but my children were going to survive. Shanyura ihema. I teared the tent. Wenza gushanyura ihema ko abana bakamfata amasasi ari menshi ndababwira ngo baryame hasi amasasi tabafata. As I torn up through the tent, my children were holding me, but I told them to lay down. Shanyura ihema ndasohoka. I torn it through and I went outside. Naho umurundi aravuga ngo mutama ngo ntugende ngo kubera ko ngo isaha yo guhunga ntirashika bo barafite consigne yose. The Burundian lady told me that please do not go. This is not the time to run away yet, which means they knew what was happening. Ariko nje mu mutima wanje no ngo nsohoke petetere mfire hanze abo bana bazosigare. But in my mind, I was really trying to not stay inside. I wanted to get outside, and whether I died, who knows? I was hoping that my children would at least survive. And as I went outside immediately, I fell into those people that were killing right in front of them. And they spoke in Kifulero language, saying that shoot him. Something really important here to know is that when it is your day to die, you can die, but before it is your day, you will survive somehow. Tandashenira uwo mwinyu kandi hariho ukwezi cyane hasa no kumanywa. Bisobanura gute? Hari hasa no kumanywa. Ukwezi kwari ukwezi cyane. Okay. And then I responded saying that do not shoot him, he is one of yours. And it was bright. There was the moon was really bright outside. Nuko njyama hasi. I laid down. Noneho akaba bari baje mu groupe zitatu hari abantu bari hagati aho habaga amawese n'amadushe bariko bavuza ingoma bariko baririmba indirimbo pasteur yavuze donc inkambi kamicanganye kakorera ngo none ninka bari mu gitaramo. As I laid down, I heard a lot of noises of the people that were singing and beating drums. They were singing the song that Pastor mentioned earlier. Polisi barahunga bariko bakazaducunga. The policemen that were as security guards for the tents for the camp, they ran away. Noneho wari bakomanze w'interahamwe yarahagaze hejuru y'itanki ry'amazi haruguru hande rwa mananya n'ingwa makambi abaza abagabo babapfurero bajya bamayimayi ngo se ko mutarashuriya mugabo. And I heard one person asking in Kinyarwanda, asking why haven't they shot me? Baramusubiza ati avuye muri ry'amahema ya bene wacu. But they told him that no, this one is one of us. He is coming out of our own tents. Nuko ngwamare baba polisi amaze guhunga bamaga bavanse kanone bagiye hajya ku mahema y'Abanyamulenge aho twari dupanze. So as the police who worked as security guards ran away, so they came to the tent where the Abanyamulenge stayed. No, hariho ishitingi imwe bubatse nyuma y'abagabo kubera twanduza turara hanze. Umugore wari wa protection umuzungukazi atwabakira shitingi yari nimero itangira
There were another tent that was newly built for the men who used to spend nights outside. There's a Yo- lady who worked with the protection nimwo twabaga na agency. pasiteri kanyabitabo na ba yohana abantu benshi hakabamwo ifamiye izindi zitatu iy'ababembe pasiteri w'umubembe ubundi ngo ni yawoci n'iya pasiteri binyonyo. There were some other Babembe families. I was there with Pastor Kanyabitabo and Yona and others. Iyo niyo barashe cyane iyo shitingi bari bazi ngo nimwo hari abagabo bose. They pointed their guns at that tent because they thought that that is where all the men stayed. Noneho bamaze kugenda nanjye ndakambakamba nari naratonetse amavi yose nca mu bihuru inzira hamwe mukuzi ibyo bita ngo rusizi ntoya niho nyagiye kwicara. So I crawled on the ground going to the river that was next to the tents. Barasa abantu baragongera. They shot the people and people were really agonizing. Noneho aho nari ndyamye nkumva amajwi y'abana banje bariko bamiza. And I would still be able to hear the voices of my children crying out. Muri y'amazi ndagaruka kandi I left the place where I was next to the river, came back to the tents. Ndaza nshitse ngiye gushika ku makambi ngira ubwoba ndahagarara. And before I entered the tents, I was Ubwo really fearful. I stopped. bamaze kurasa naho bariko bicisha abantu amahiri amasasi bafite n'ipompe y'igipurizo. They were killing people with the gunshots and niho bari kubapuriza burning their bodies and ku they mazu had batons. bomara bakarasa ikama yaka umuriro. And as soon as they would kill people, they would just burn the tent and start burning their bodies. Noneho ubwo batwika amahema. So they started burning the tents. Batwika amahema habaye nko ku manywa amahema ariko asha. And as they put fire on the tents, it Nari became really bright as if it was nari daytime. nyihishe mbona pasiteri Kanyabitabo nawe yabuze umutima ahagaze nyine aho ngaho haje ku mahema. And as they started burning the tents, I saw Pastor Kanyabitabo. He was also standing next to the tents. Nawe mbona asubiye inyuma. I saw him going back. Nuko bamaze gutwika amahema basubirayo. Bamwe bari kwaje bukiraje gahorohoro niho bari bavuye abandi baja mu muhana wa Gatumba. Abandi basubira nk'abaja kuri Kiriba. So as they finished burning the tents down, we saw them going back to the neighborhoods in Gatumba, and others were going to Kiriba, and since that's where they had come from. Ubwo nibwo twaje nje narashitse nsanga David arashitse David Banoge. And as I went back into the tents, I met with David Vanoge Gilbert and also Gilbert. Naje ndahashika. I got there. Ubwo nasanze abantu bariko basha nko kuzubona batwitsa amakara. And as I arrived, the bodies of the dead people were still burning, like fresh bodies burning. Abasirikare nabo barashitse. And the armies came there. Gusa n'ibintu no mu maisha yanjye sinzi mbazomba ku mutima kubona umuntu amara ari hanze kandi ariko akubwira ngo ndengeza. Really what happened there is something that is beyond my comprehension. Seeing a person that is still alive but is burning, his body is burning, and they're crying out to you asking for help. Musanga Gaturuturu araryamye yari muri iyo hema yacu bamurasha amaguru aryamye hasi. I saw Gaturuturu, he had just gotten shot, and he asked me to lift him up. Sinyamushobora arambwira ati bawusigaye aho ngaho ngende kureba abandi. I wasn't going to be able to lift him up by myself. I told him, please stay there, let me go get some help. Mushike mu ihema y'umuwanje habaga famille yanje. And as I went back into my tent, the tent in which my family was, that tent was not burned down. Mushike nsangamwo intumbi ya mukashoni nijya ntumbi mwabonye afite umwana ku mugongo. And as I entered that tent, I saw the Shoni's wife was already killed.
inzu inyuma y'inkambi and I left the inside of the tent. I went behind it. none nasanze Mukaneza garyamye ari n'ahantu nawe yararyamye bamurashe. And that's where I found Runezerwa's wife. She was laying down there. She had just gotten shot. Nuko ndagenda mpamagara bakuza kumurengeza. And I went and called the people that were going to help me lift them up. Noneho ndazunguruka nsanga umwana wanje wari ufite imyaka 2. And as I turned around, I saw my 2-year-old. Came up inside the first tent. Baramurasa. They shot her. Bamurasa kera ihema bayitwitse. And as they shot her, the tent where she was coming inside of afata wa was mwana already burning. amuta hanze inyuma y'ihema. And she put the baby down, the 2-year-old down on the outside of the tent. N'uwo mwana yumvise n'iryo jwi ariko nyumva nyishe mu mazi. And that is the voice which I was hearing when I was next to the river. Nsanga bamukubise bafite ubuhiri bufite imisumari bamukubise hano umwana kama sinakumenya ko uwo mwana wanje yabaye deformed. My child had just been beaten his head with a baton. All his head was really formless. That is something that I will never forget. Since 1965, as I was still a very young boy, that's when I started running for my life. When Abanyamulenge started being killed. That's when Mushishi was killed, and I was still very young. I became a refugee at that time. Recently, when AFDE was about to start, they put me in a prison cell, and everybody else that was there was killed. I was the only one that survived. And these things happened under the watch of the government of the Congo till 2004. And when they killed us, no one is there to defend us. No one is there to be there on our side. But we can't even have the solution. Sometimes it makes me wonder if we have the right, even animals, even pets are protected. Therefore, I call upon each and everyone that's here and those that are following us on the broadcast. I call upon you all to be educated, do not be distracted by the things in this country. Those that we brought in this country who were only 2 years old, they are now grown men. What really makes me sad is for those kids who are here, they have better education and free education, but they start using drugs. That makes me sad. Therefore, they're supposed to be in the position to come for our rescue, to bring justice to us. Tukwiriye kuja hamwe tukareka kuyobya abana uyu aramukuza akavuga gutya uyu agatanga idisikuru yiwe jewe ndimo kubita ko ari bavantiriye ugasanga abana bacu bayobye nta murongo bafite n'abana baje ari batoya tukwiriye guhereza amateka kugira ngo ejo n'ejo bundi tumaze tutakihari aribo bazotuvugira abo bazokora abadusubiza muri Afrika ni gute turi mukuza abantu b'abagabo bakuru abasaza kandi abantu bize mukayobya abantu urubyiruko ibyo bintu biri mukundya niko kandi gusubira inyuma.
This is something that really makes me sad, is the fact that we have different versions of the story or the news that we feed in the minds of these young children. We're ndangije supposed mvuga to ngo be in abanyamurenge unity. tube maso ntitumere nk'igihoma. Igihoma nico bazabica inkoni yoja hejuru kikagona. Niko tumeze, tukwiriye gufatanya tukirwanaho. Ari oni ntitwitaho, ari amaguverinoma zose ntizitwitaho. Twebwe twenyine tukwiriye kuba abagabo tukirwanaho kugira ngo natwe bazomenye ko turi abantu nk'abandi. Therefore, we should be the ones to defend ourselves, to know where we fail and realize where our strength can come from. So abapfuye barapfuye, ariko tusigaye basigaye dufatane mu nda turebe uburyo Imana izodufasha. Imana yadukijije ikatuzana hano, bariya ni ba maritire, nimba turi hano nari amaraso yatuzanye. Imana ishimwe. Even though those whose lives were lost, they have lost, but for those who are still alive, we need to do everything possible to try to survive. Those are martyrs, their lives are martyrs, but we need to still be able to survive in every way. Amazina yanje nitwa Desire Rusengo. My name is Desire Rusengo. Ndi umwe muri uyu muryango mubona uhagaze hano. I'm one of the survivors. Uyu munsi uzugora cyane kuvuga, so muragerageza kutwihangana nimubona ama emotion yazamutse. It is very difficult to express our emotions on this day, so please bear with us. Ntaratangira reka turekura abantu bakuze wenda hano ndibaza ko bashobora kuba barushe guhagarara. Basubira mu byicaro hanyuma. I'm going to ask the mothers who may be tired standing, I'm going to ask them to step down to go back to their seats. Uwumva wese arushe yasubira mu byicaro byiwe hanyuma saba urubyiruko abajene tugumane hano. Rero uyu munsi uzugora cyane. Uyu munsi uzugora cyane kubera ko ni umunsi abantu benshi mubona hano twabonyeho abantu tuvukana, barumuna bacu, ababyeyi bacu baraswa, bagatemagurwa, bakicwa urupfu rumwe rwo hasi ruhebuje kabisa umuntu wari wese adashobora kumva. Rero uyu munsi rero uratubabaza cyane, ariko kuri njyewe reka mbwire iyi family hano yuko iyo duhuye mu by'ukuri biduha umunezero. Iyo mbabonye ndumva nishimye. Nza nibuka nyuma nyine ya Gatumba birangiye, ubuzima bwakomeje kugora cyane emotionally, kubera ko bamwe bagiye mu bitaro, abantu baranyanyagiye. Murumva abana bose twakuranye twari tukiri batoya, jewe naje gutandukana nabo nja mu Rwanda. Nza nibuka amajoro menshi narariraga cyane. Muri abo bose nta n'umwe twajanye na nyine. Ako naje gusubizwa mu intege, aho nazaga kubasanga benshi bagiye Nyagatare aho bimukiye mu Rwanda, nongejwe ingufu nyinshi cyane. Uriya munsi wo mu Gatumba jewe nabuze muri famille yanje direct, nabuze abantu batatu. Ntabwo ari ryo rya mbere nari mbuze abantu. Umubyeyi wanje papa mubyara yaguye muri Zura, nawe arashwe na leta ya Kongo, ntiyishwe n'indwara ukundi yarishwe. Noneho mu Gatumba naho amakuru mwagiye muyumva murayazi, twatakaje abantu benshi cyane. Uriya munsi iyo murebye amavideo mukabona bari abantu mubona barimo batekera imirambo, abantu b'Abanyamulenge hariya twari turi, abantu bose imbaraga zari zashize, abandi nibo bazaga kubatekera.
turabareba babishize mu ma trucks babajana aho ku marimbi. Nzanibuka jewe iyo mubona ahantu wacukuye hari ubutaka bwinshi cyane burengereye, je nari namugufi cyane cyoge nari twari tukiri batoya, abantu benshi bari imbere yanje no kurenza agataka duherekeza abacu ntibyakundaga. Aha kumureke twumva ko dukomeye, turakomeye. Abo twateranye nijoro, mugenzi wanje King yaravuze ngo babaze abantu bamaze kuvuka kuba immediate survivors bari hano, umubare umaze kurenga abo twatakaje hariya. So murumva hariho ibyiringiro byinshi cyane, hariho n'ibindi byiza bikiza. Rero mukomere kandi mumenye ko turi kumwe. Ubumwe biriya bintu byatumye tugira bwirengereye nubwo gushimira Imana. Abibwira ko badutandukanyaga ahubwo byarushijeho kwegerana kwacu hagati yacu. Ibyo turabishimira Imana cyane. Aba bose mubona buri muntu yagiye experiencing ibintu gutandukanye. Njyewe ahantu nari ndyamye nari kumwe, twari tumaze kuba aba teenager, hari ahantu twaranaga n'abandi bavandimwe babiri batatu. Nkuko mwabyumvisha amasasu yaratangiye, ariko hari abantu bazaga bakatubwira batubesha bakavuga ati nimwumva amasasu ntimugahunge, ni abantu baba baje kwibinga. So umuntu ashobora kwibaza niba yari strategy abantu bakoreshaga kugira ngo bahenda abantu. Abibuka munsi hari abantu baje muri ayo matante mwumva yabo barundi bandi twari twegeranye. Haje abantu benshi basa n'abagore n'abana bafite ingoma baririmbaga. Uwo munsi hariho ama match nkuko mwumva twegerane, ikipe y'Abanyamulenge yari iteye imbere cyane. Wari umunsi w'ama festivity niko nawitaga. Hanyuma amasasu atangiye babwira abantu ati ntimuhunge, muryame gusa hasi. Barasaga amasasu kumva ibintu ko birabahanukaho. Twari tukiri batoya, nje nzanibuka umuntu mukuru twari twegeranye n'abaje kutubwira ati muhaguruke twirukanke. Turirukanka, turahunga. Amasasu amaze guhoha, cyoge nari nyine nari kumwe n'abandi nyine abantu hari mu ijoro sinamenyaga abo turi kumwe. Nahungiye ku mushuti wanje witwa Mpore, bo bari batuye nko mu gasantere gucyo imbere. Hanyuma amasasu amaze guhoha ntangira kubwira abantu ngo dusubire tuje kureba ibyabaye. Dusohotse nahuye na Ejide, nahuye sinibuka abantu twahuye bose, ariko nabonaga abantu benshi babarashe barimo barafa amaraso. Nkomeza kwinginga inshuti zanjye ngo dusubireyo. Sinibuka neza niba twasubiranye n'abangahe. Hanyuma duhura n'abagabo bakuru baratubwira ngo ntitugaruke hariya turindire. Barashobora dusubizayo tuja mu gasantere ahantu ku bitaro abantu barimo barabatwara. Aho ngaho niho naje guhura na murumuna wanje sinarinzi aho abo tuvukana bari. Nza guhura na murumuna wanje ndamaze ati se abandi bari hehe? Arambwira ngo nawe ntabizi. Tuza gusubirayo, sanga agapeti frere kanje aho karyamye wakarashe. Yitwa Claude. N'abandi bari barabarashe barabatema barabatwika. Dani wari kumenya ishusho. Bakomeze biruhukire tuzabasanga. Akora byiringiro, hari ibyiringiro. Iyo mbona abavandimwe intege zirongera zikagaruka. Rero reka ntanga amajambo n'abandi bafite ubuhamya baze bumva ko ashaka gukurikira yasa. Ku mazina nitwa Nyamukesha,
naje ndi umwe mu bacikacumu ba Gatumba. Mwihangane, dukomeje kwihanganisha abantu bose. Uyu ntago ari umunsi woroshe, ariko kandi ntago tuzahura n'ivyoroshe gusa buri gihe. Shaka kubabwira ubuhamya bwanje mu magambo makeya. Mu Gatumba nari mfite imyaka 13. Wa munsi wari umunsi usanzwe ku mwana w'imyaka 13. Dufite imirimo isanzwe, gukina n'abandi bana. Ndibuka twari turi muri groupe, nari mba muri groupe y'abana bari bafite ubuvyutse cyane ico gihe basenga. Twagiraga burakeye, ni nayo yanagize nkambi yose ikazizuka buri gitondo tukaja gusenga. So uwo munsi cyo nibuka cyane, twagiye muri ayo masengesho ya mu gitondo ngo turangize tuja mu mirimo isanzwe, turangize tuja muri practice. Abana bose batoye b'amakanisa yose yaravuye Uvira, twari dufite kurari y'abana batoye. None tuja muri practice, turarepeta turataha. Ndibuka naje kumwe ngenda kuri practice, nari kumwe n'umwana witwa Nyamasoso wa Marihemu Rutekereza, nawe yaje kuhasiga ubuzima bwe. Twarajanye tuja kuri practice bisanzwe, turataha. Nimugoroba dusubira mu mirimo yacu isanzwe. Ijoro riragera, turagenda turaryama. Muratubabarira memories zimwe ntabwo tuzibuka neza, ariko turacuranga kubabwira ibyo twibuka. Noneho muri iryo joro nari ndyamye mu kumba kamwe na mama na murumuna wanje ziraje. Bagitangira kurasa, bahise bandasa mu kuboko, hano ku kuboko n'agatoki pinky finger. Ngo ndangize mpamagara papa nk'uko yabivuze, ndambwira nti papa barandashe mbabarira. Arambwira ngo ndakwabare mwana wanje, ariko mwicare hasi timuhaguruke. Dukomeza twicaye, ubwo bahita barasa mama nawe mu nda, yaratwita afite inda nkuru. Ubwo bari kurasa, ndibuka narahindukiye hirya ku ihema ko nari ndyamye ahaheka. Ndahindukiraho amasasu yari yarashe, ndarunguruka hirya ndebe mu ihema ryari inyuma, mbonamo uriya mugabo mukuru wa Rubibi, Gasore, ari kurwana agwanisha intoki. Noneho mama arancana, ese kurarunguruka iki iyo wicaye? Ndambwira nti mama, hari n'abana hano, ndora abana ko barazunguruka, abagore bafite n'ingoma, ko bararirimba ngo turi ingabo za Yesu koko, dusohoke tugende. Mama aravuga nti icara, bavuze ngo mwicare. Turicara, ahubwo amasasu akomeza aba menshi, kugeza aho twaje gusohoka muri iyo hema biciye mu hando papa yari yakase nk'uko yabivuze. Ngo ivyo nibuka cyane n'ukuntu dusohoka nje sta nubwo nitaye kuko bandashe, nariko mvuga ngo murumuna wanje niwe barashe ziraje kandi batamurashe habe na hato, ariko akaba ariwe tugenda nyine ninginga ngo niwe barashe. Turagenda turasohoka amahema yacu, ariko twasohotse inyuma y'abandi bose. Ihema ritangiye gusha rigeze hagati, mbere y'uko ihema risha, papa ngena Rukamigwa aratubwira ngo nimusohoke baturasire hanze. Ubwo dushaka gusohoka, mama kandi agasohoka tugarura, ariko aratubwira nti ihema bagiye kuritwika, iwe kera yari ageze hanze already. Nubwo bahita bamutwika, ubanza umuriro bamutwita ari we wahise ufatira n'ihema. Noneho rirasha, tukirindira aho ngaho twizeye yuko niyenda tuza kumva umuntu tubwira ngo nimusohoke mugende, cyangwa haza umuntu dutabara, ariko ntitwagira twumva umuntu n'umwe. Tumaze kubona ihema rigiye gusha rigeze hagati, mama aradukwega turasohoka, tugenda dusimba intumbi ku yindi, intumbi ku yindi. Turagenda tugera inyuma hirya. Tumaze kugera hirya y'amahema, hariho itara rinini cyane riri kureba umuntu wese akantu kose gaciye mu ihema. Baturangize baraturasa, baturase mama agwa mu cobo cari gihari inyuma. N'ukuntu yari aremererewe, nanje ukuboko nkwikoreye, muri umusaza wanje bamurashe mu bitugu,
murumuna wacu niwe wari usigaye noneho abadutangira gukwega mama tumukura mu mwobo, aratubwira ngo mugende mwebwe mundekeje ngume hano, turanga ariko turamufata turamukwega, turagenda tuja hirya y'amazu dusangaho abandi benshi aho bari bihishe hanze benshi cyane, nari kumvirirana cyane, naviranye cyane mu buryo nari ntangiye kujuguma. Umugore w'umugiraneza mama Ziraje wo muri Houston yambura umwenda we yari yambaye awushwekesha igikomeri, afunga ukuboko kwanje kuko nari konjuguma cyane. Nyuma yaho sinibuka ukuntu twageze ku bitaro, sinibuka nje kwibuka twageze mu bitaro, tugere mu bitaro. Ico nibuka kandi ubabare nibuka cyane n'ukuntu batubagaga nta kinya, nta anesthesi baduteye, baratubaga aho ngaho bakora ibyo bashoboye, barangiza batujana mu bindi bitaro bitandukanye. Namaze umwaka wose mu bitaro bambaga umunsi ku wundi, hageraga umunsi rimwe bakavuga ndagira every week bakavuga ngo ndi kuri schedule ya surgery, ndi kuri schedule ya surgery. Bambagaga inyama bazikura ku bibero bazitera ku kuboko kuko inyama zose zo ku kuboko zari zahavuye, ukora ku igufwa gutya bashaka kubatera izindi nyama, ariko inyama yose bahashira ntifate ikahava. Noneho bageraho baravuga ndi bahihorere just ku igufwa ryafatanye, izindi nyama zizazana uko agenda kura inyama zizaza zihaba. Kubera ukuntu bambaze cyane niyo mpamvu natinze mu bitaro. Tuva mu bitaro maze umwaka wose, Imana yo mu ijuru ahadufashiriza, nubwo tutabonye ubuvuzi buhagije ariko ubwo twabonye bwose turabushimira Imana. Ngo turangize kuko bavuze ubuhamya bwanje, ngeze hano muri Amerika naho nasubiye kuvurwa cyane, nakorewe surgery Nshuro 8 hano kuri Dell Children, abatuye hano Austin, Dallas, abatuye Austin. So ngo ndangize aha nahabona ukuboko kw'Imana cyane, kandi hari ubuhamya bunini nabwo ni iyindi testimony ihagije. So baramvura bararangiza, ubu ngubu ndi muzima, ndahumeka, ndi umumama w'abana 2, ndakora ndiga, ibyo byose tubishimira mu Imana. Kuko babivuze abambere, titureke ngo agahinda kaduherane, reka turebe kiriya ciza kimwe gitoya gusa cabaye ariyo iba step yo gustepinga up to do better and to be better people. Murakoze. Hello, everybody. My name is Nindeba Espoir. You have to apologize. It's easier for me to speak in English. I do apologize for that if you don't understand. For me, you guys heard a lot of testimonies. There's a lot of testimonies you guys heard. We all have one common goal here. We've all were in that camp, in that war. But for me, I was a kid. I was a child. Nari nkiri muto. And as a kid, again, you don't really know what's going on. Iyo umwana rero akiri muto akenshi ntamenya ibirimo gukorwa. You are protected in the bubble of your parents and your community. Birumvikana ko umwana aba ari mu maboko y'ababyeyi ndetse n'umuryango. And you don't really fathom what's going on around you. Akenshi rero ntubasha kumenya ibikuzengurutse. But it's not until you get older kugeza umaze kuba umuntu muzima that you start to process things. no gutangira rero gutekereza noneho ibyo wabonye ukiri muto. And you see what your family's been through. Ukabasha kumenya ibyo umuryango waciyemo. What your family's been through. Ubwoko bwaciyemo. And what your community been through. Ndetse n'umuryango. So the more I tend to discover about who I am, mbere uko nagenda ntekereza ico ndico, it's where everything kind of fall into a line. Nibwo rero ibintu byose byagiye bihabwa umurongo. So my whole purpose kind of changed. Noneho intego z'ubuzima zitangira guhinduka. After my fragments came out of me. Nyuma yuko ama fragments bari barandasha mvuyemo. For those of you who don't know, I was shot in the back.
abatabizi nari narashwe umugongo and the nearby bomb fragments went inside my system, in my body, noneho amafragmenti aratinda cyane mu kuboko ndetse no mu mubiri and it took 15 years to remove those fragments. byatwaye imyaka 15 kugira ngo amafragment abashe kumvamo. And so for me, through those 15 years, muri iyo myaka 15 rero it became a moment of meditation. yari imyaka yo gutekereza, It became a moment of gathering my thoughts. yari imyaka yo kwegeranya ibitekerezo byanje. So I was just like, okay, this happened, I got shot. nagomba gutekereza nkemera ibyabayeho, nararashwe. Every single year we come to this guitar, we cry. buri mwaka uko tugeze mu gihe cyo kwibuka turarira, And then we go home and we live our lives. hanyuma tugasubira mu buzima busanzwe. But I'm like, what else can I do? ariko nkibaza ati se nyuma y'ibi niki igomba gukora, What more can I do? niki nje ubwanje nakora none, What am I able to do? ese niki kirenze ibi nakora, Me who was given the opportunity to come here, nimba narahawe amahirwe yo kuza muri iki gihugu, me who didn't die on that day, nje wabashije kurokoka kuri wa munsi, but I was given the opportunity to come to live in the United States of America. nkaba ntaraguye hariya ariko ngahabwa amahirwe yo kuza muri Amerika. It's called the land of opportunities, right? Iki gihugu cyitwa ko ari igihugu cy'amahirwe, But we tend to sleep on those opportunities. ariko akenshi turyamira ayo mahirwe. We tend to see, because we are refugees in this country, twese twifata nk'impunzi muri iki gihugu, we tend to degrade ourselves down and tugasa stay as naho tubasha refugees. kwimanura kumanura agaciro kacu, But that's not who we are. ariko ntabwo aricyo turi cyo. A little thing about this country, gito muri iki gihugu it was built on refugees. byinshi zubatswe n'impunzi, People migrating to this country, abantu babimukira baje muri iki gihugu and they made it great. nibo bakoze ibikomeye. You also have that part to do. nawe ufite icyo wakora. You're going to meet your brethren who are from Asia, from Europe, from Iraq, from everywhere. ushobora guhura n'abantu bavuye mu bihugu bitandukanye by'isi, Aziya, Europe n'ahandi, But don't degrade yourself because of where you're from or what your history is. ariko ntugomba kwisubiza hasi bitewe n'amateka y'ubuzima bwawe n'aho Your ukomoka, history is your strength. kuko amateka yawe nizo mbaraga zawe. The people you lost, that's your motivation. abo watakaje nibo ugomba gushingiraho If kwiyubaka. that's not the motivation you need to succeed, udashingiye kuri ibyo kugira ngo ubashe kuba umutsinzi or not even at least to be a better person, cyangwa ngo ubashe kuba umuntu muzima nyawe, you are asleep. noneho icyo gihe uba ubaye imbata. I'm sorry, I'm not saying my testimony, murambabera koko ndavuga ubuhamya, but I'm done with that. ariko ndasa n'unaburangije. That's my past. ibyo ni amateka, I'm focused on my future. ahubwo ndita ku biri imbere. I'm focused on what I can do to my community. ndimo ndibaza ibyo ngomba gukorera umuryango n'ubwoko. And one of those things that I'm doing that I got the privilege to do is being educated. ni ukuvuga ngo kimwe rero mu byo ngomba gukora ni ugushingira ku mashuri. If you have a chance to get educated in this country, do nimba so. ufite amahirwe yo kwiga muri iki gihugu, genda ubikore. I'm not saying that all of you have to go to school. That's not what I'm saying. ntabwo mvuze ngo abantu bose basubire mu ishuri. The system might be bad. The system might be me bad, but you have to get an education. murabizi kuko amateka yatumye abantu bacya mu bikomeye, ariko ni byiza ko abantu basubira mu mashuri. So we have to save our people, guys. tugomba kwita ku gucungura ubuzima bw'abantu bacu. We have our fathers and our uncles and our mothers, dufite ababyeyi badata bacu, abamama, but they're getting imiryango, older. ariko barimo barasaza. They've done the best that they can to give us the wisdom that we can. ibyo bari bashoboye n'ibyo bakoze, baduhaye ubwenge bari bashoboye. But it's up to us and our older brothers and sisters to carry on our tradition, but carrying on in a positive way. noneho asigaye n'ahacu nk'abasore kugira ngo tubashe gukomeza noneho rwa rugendo So let us take this courage. So let us get the courage. reka rero twisubizemo intege, Let us get educated. tubashe kwiga, Let us aim and focus on one goal. tubashe kwiha intego z'ubuzima, And let us help our people and save our people. kandi twite ku bantu bacu tunabashe gucungura ubuzima bwabo. Because nobody can serve you unless you want to be saved yourself. kuko nta muntu ushobora kugucungura keretse ubwawe ushaka And you gucungurwa. have to show that you are willing to save yourself. noneho buri wese agomba kwerekana kuko akeneye gucungurwa. So what do you have in your hands? icyo ufite mu kuboko, What do you have to offer to the Abanyamulenge people? icyo ufite ugomba gutanga mu Banyamulenge. What is your part that you're going to be like, okay, I've done my part, this is my part? ni ukuvuga ngo uruhare rwawe ni uruhu ugomba kwerekana, kuvuga ngo uruhare rwanje nguru narukoze. Because I'm telling you, it's going to take all of us to save where we're from. kuko icyo mbabwira ni uko bidusaba ko twese tubasha kugira icyo dukoze, buri wese kugira ngo tubashe gucungura iwacu. We are a small tribe turi ubwoko buke in the big country, mu gihugu kinini, but we're asking for a big miracle to happen to us. ariko tuba dutegereza ko habasha gukorwa ibitangaza hejuru We yacu. have to be seen. tugomba kubona, We have to be heard. tugomba kumvwa, And for that, we need power. kandi izo ni imbaraga. So we need to get the power tugomba kubona izo mbaraga so we can save ourselves. kugira ngo tubashe kwicungura Thank you. ubwacu. murakoze.
Thank you. Nitwa Nyamukunzi SP. Ndavuga bikeya kubera byinshi kera byavuzwe. Igihe cyo mu Gatumba nari mfite imyaka 11. Ndibuka uwo munsi iryo joro mama yaratetse izo kurya byiza cyane, yaratetse imyumbati n'ibishyimbo biryoshye cyane. Twari nyine twese twari mu nzu turya. Papa Noella yaraje gutaramira papa, bari inshuti cyane. Nyine twese twicaye nyine baba batera igipindi, nyine ndi kumwe na mama nyine twicaranye. Haciye umwanya mutoya papa Noella aradusezera aravuga ngo agiye kuryama. Nyine twari tubana na shangazi wanje. Mbere ko papa Noella yatashe, shangazi wanje yaravuye hanze araza aravuga ngo yumvishije abantu hajya baza bakinira akabumbu, ngo yumvishe abantu baya basakuza, ariko ni nk'abantu nyine ngo bari kubavuga ngo baraza gutera. Noneho papa na papa Noella batangura kumuseka ngo ngo n'ubwoba bwawe ugira ngo ntaba abantu. Noneho nyine papa Noella amaze gutaha haciye nk'iminota 30 nyine tumaze kwitsa umusaya nyine ariyo tukiryama twese. Nico gihe batanguye kurasa. Noneho ijambo rya nyuma mama yavuze nyine yaravuze ngo ni mwihane, yabivuze nka gatatu. Narangije ntango niwe wa mbere barashe mu ishitingi yacu ahita aceceka. Twari tubana na bamudogo Olivier Rutaramirwa, nyine bakomeje kurasa cyane, iwe ahita agenda ashanyura ishitingi. Noneho aragaruka aratubwira ngo dusohoke, yashanyura ishitingi. Noneho twese turirukanka, jewe nyirukanka injira muri rya hema y'abagabo y'umweru, niyo nasubiyeyo. Sinibuka umudamu nyine nagiye nicarana nawe nyine hasi, tujya nyine twumva hari hegereye umuryango. Nicara aho ngaho nyine, bari bamurashe aha yamiriza. Noneho barandasa sinabimenya, bandashe ku kuguru, my right leg. Barandasa sinabimenya, inja kubimenya mu nyuma. Noneho mbwira uwo mama ati, yari ari kumwe n'umwana we, ndamubwira ati tiyogi dusohoke. Aravuga ngo yaye ngo nta mbaraga afite, ngo karumva bamurashe ahantu henshi. Noneho abantu bari bahagaze bari ko barasa bahagaze ku muryango, nje nahise inca nyine ija mu rundi ruhande. Noneho ndasohoka nyicara inyuma y'ishitingi, nsanga hari umugore w'umukongomani, sinza mbyibuka cyane amazina yabo, yaricaranye n'umwana w'umbebe yari yapfuye, yari yacikanye. Noneho nicara aho ngaho nk'iminota 15 nyine aharira. Nyine nari nkiri umwana muto, ariko nyine nari mfite nk'ubwenge, nyine ndamukomeza nyine ngerageza kumucecekesha. Noneho mbona igroupe nyine yariko yirukanka, yari irimo baeme nyine bari nk'abantu nka 7 gutya. Nyine naje nyumva imbaraga nyine mpita nyirukankana nabo, tuja hajya mu mazu. Yes, kuri centre niyo twahise tugenda, ariko nje nyine mu nyuma bantwara ku bitaro. Nagumye mu bitaro nk'amezi 3 cyangwa 4, baramvura kuko urusasu ntabwo rwageze mu magufwa, rwageze gusa mu nyama. Baramvura
ndakira nyine ndabishimiye cyane uko Imana yankijije rya joro kuko imba narapfuye cyangwa se imba narabaye ikimuga, ariko kuba ngenda neza nta kibazo, ndabishimiye Imana cyane, kandi n'abacitse ku icumu bose, we are strong. Thank you. Barakoze abamaze kuvuga, ntabwo tugomba gusubira mu amagambo namwe kandi byabaye ni bimwe, ariko nanjye icyo nshaka kuvuga, ndashaka gushimira abantu bose bari hano, cyane cyane ndashima abana b'abacikacumu ubumwe bagiye bagira hamwe, kuri ya Rusengo yamaze kubivuga, ni ukuri biza biba byiza. Hari abana bamwe bagiye babura ababyeyi bose, hakaba abandi basigaranye ababyeyi bamwe, ariko iyo bishize hamwe, cyane cyane nk'iki gihe, iyo umuntu urebye uwundi uza ubona ko ikibazo cyawe kibaye rusange, iyo mwasangiye ikibazo kiza cyoroha kandi mwese mugahumurizanya mukumva murahumuritse. Ibi bintu byabaye mu Gatumba, reka nanjye mvugaho gatoya kanje uko aho narindi uko byagenze, sintangirira iyo byatangiye uko baje baririmba, ndavuga igihe batangiye kurasa aho twari turi mu ihema ryacu twari turimo, kuko babivuze bararashe, bamaze kurasa baratubwira ngo nitujyame, ngo ntihagire umuntu uhaguruka cyangwa se ntihagire umuntu ugerageza gusohoka. Twari kumwe na muzehe ise wa Sunzu, aratubwira ngo nitureke ngo iwe ngo ahaguruke ngo aje kureba ibyabaye. Yarahagurutse mu ihema twari turimo, ahagarara mu muryango, yahagaze mu muryango akihagera bahita bamurasa. Bamaze kumurasa nibwo yatubwiye ngo mushirire hanze twatewe. Yamaze kuvuga gutyo twumva induru iravuze, abandi badamu bari mu makambi y'imbere baje biruka, inza nibuka ko hajemo Nyakizungu, araza aratwaraza, twari dusa n'abamaze guhaguruka, nari maze guheka umwana, araza aratwaraza kujya nawe aje yarara, kujya twese twari duhagaze turarara tugwa hasi. Njyewe aho nasimbiye nyine bamaze kuntsinda hasi, nari mpetse umwana ariko ndamugumana. Uwundi mwana mutoya nari mfite, nari maze kumuhereza urupande rumwe ngo niyifubike tugiye gusohoka, nawe ararara agura urundi ruhande. Amaze kugurwa ruhande bararasa, noneho undi twaba tukigize imbaraga zo kuvuga ngo tube tugihagurutse twirukanke, bari bamaze kudukubita hasi, nuko induru imaze kuba nyinshi, kera ubwo bari bamaze kuduteramo amasasu. Nuko narahagurutse ngaragaza guheka umwana birananira, naho ubwo ngubwo bari bamaze kurasa abana bo kwa muzehe ise wa Sunzu, bari bajyamye iruhande rwanje, amaraso yabo amaze kunkwira. Noneho nagira ngo ndahaguruka ngatekereza ko bandashe ukuguru, nagira ngo ndegura ukuguru nkumva kwaremereye kubera ko nari najyamye mu maraso. Nuko noneho turangije bararasa kugeza aho binjiye mu ihema, njyewe nkirimo baransunika bankura ku kirengeti nari njyamyeho, baragiterura, abandi barabwira ababo ngo nibatore amashakoshi yari aho, twari dufite amavarize, barayatora mbabona ntanumva, ngo bamare barasohoka. Bamaze gusohoka baravuga ngo nibatwike ihema, bararitwika ndimo. Noneho ubwenge bwanje buza kumbwira ngo reka nje gusuka amazi, hari hamaze kuba umuco mwinshi, mbona ibido ry'amazi ryari aho, umutima urambwira ngo reka nsuke amazi. Ngiye gusuka ya mazi, nza kumva umuntu w'umugabo uvugiye inyuma y'amahema aramiriza ngo abantu bose batapfuye ngo nimusohoke mwite hanze. Nuko ndahaguruka, wa mwana nari mfite ndamuheka nyine ndamujisha,
kujya ngiye guca hajya muri rya hema ndangiza urupande rwanje aho rwari ruri naho n'akandi kana nako kari karimo. Uwo mwana aho yari yaguye naho ifamiye ya Nyamusore yari noneho njyewe sinagiye ngiye kureba ko hari umwana urimo, nagiye ngiye gutora rwa rupande ngo ndukenyere. Kujya ngiye gukurura rwa rupande nsanga harimo umwana, ndamubwira nti nahaguruke twirukanke. Umwana arahaguruka mfata ku ihuzu, nambaye akantu k'agakanzu, umwana mfata ku ikanzu nca hajya bapfumuye ku ihema twita hanze. Tumaze kwita hanze tugenda turarangatana tugera ruguru muri site, ariko njyewe nagira ngo ndicara nkababwira ngo simbasha kwicara bandashe, ariko bari barashe uwo mwana naho ntamenye ko bamurashe. Uwo nari mpetse bari bamurashe ku kuboko. Ariko ijambo nyamukuru, abari baje kutwica ntabwo bari bafite umugambi wo kuvuga ngo hazosigare abantu bangana gutya. Ibo bari bazanye umugambi wo kuvuga ngo baturangize twese, ariko kuko nta bantu bazapfira gushira, ndashima Imana kuko harimo abantu barokotse, tukaba duhari tuba tuvuga ibyabaye, n'abasigaye wa munsi bakaba bamaze kuba abantu b'abagabo n'abandi bamaze kuba abantu b'abagore. Ahasigaye kujya muzehe yavuze, abana bacu twazanye muri iki gihugu muze mureka kutubabaza. Hari abana benshi twagiye tubona n'abo twagiye twumva bagiye bakomeretsa imitima y'ababyeyi. Hari abandi bana beza bapfuye, ariko mwebwe mutapfuye mugomba kunezeza ababyeyi banyu. Ahasigaye murakoze mwese. Murakoze. Naje banyita David Irakoze, mpagaze hano imbere ari ugushima Imana gusa ku migambi myiza idufitiyeho, kandi nshimira bashiki banje abakuru banje bari aha ngaha imbere, kuko numva agahinda bafite, ndakumva. Ririya joro rya kwezi kwa munani iminsi 13 ni itariki tutazibagirwa mu buzima bwacu, kuko irasizwe mu mitima yacu. Ndavuga makeya ntabwo ntinda. Icyo gihe ku minsi 13 njyewe nari mu ishitingi n'umuryango wacu n'abo twari kumwe. Nibuka umusirikare umwe muri abo ngabo nyine bagize nabi barimo batwica, yaraje ahagarara ku muryango, kuko baje bavuga imvugo zitandukanye, atubaza nimba hari abantu bakirimo. Tugira nyine ngo ni abatabazi baje kudutabara. Abari imbere benshi bahushutse bagiyogera mu muryango, niho bapfiriye. Na mushiki wanje nawe yari abarimo, umwe bapfiriye aho ngaho mu muryango. Ariko nshaka kuvuga ni iki ngiki, ni ukuntu aba ngaba bahagaze aha ngaha bose, ukuntu bari strong. Umwana w'umukristu ntacyo tubarusha bariya bitabye bose, ntacyo tubarusha. Ntituzi n'impamvu twebwe tuhagaze aha ngaha, ntabwo turi beza kubaruta, ariko tuzabimenya nidushikayo.
tuzababona bose nitugerayo. It's okay sometimes to say we don't know. Nk'abakristu hari igihe kimwe tugomba kuvuga we don't know. Titubizi why twebwe duhagaze aha ngaha kuko ntabwo tuzi byose. Ikindi nihanganisha ababyeyi bacu bari aha ngaha, nicyo kintu kidukora ku mutima cyane. Iyo tugeze kuri izi tariki tukabona agahinda bafite muri bo, kuko biragora cyane, biragora. Hari igihe uza ureba mude barimo ukabona atari ibintu byo kwihanganira. Ariko ndabashimiye kuri mwese mwe muhagaze aho imbere, babwira ngo mukomere cyane. Dufite ibyiringiro kuko tuzababona umunsi umwe, ariko tuzi ko ico gihe ibisubizo byacu bizaba byuzuye. We have hope. Nihanganisha ababyeyi bicaye mu ntebe, abapapa n'abandi bose batabaye muri iriya joro. Tuzi uko twese he affected us in some way, kuko nibyo byaba bibubunye n'iriya iwacu, twese ko ibiri affecting in our lives. So nkomeje kubihanganisha mwese, kandi murakoze tuba hafi. Murakoze. Murakoze. Nitwa Safi Gasosi. Ngiye kuvuga bukeya, ntabwo mvuga menshi kandi simvuga hejuru ya Gatumba, ndavuga hejuru ya nyuma ya Gatumba. Nje mu Gatumba ntago nari mpari, ariko nahabuze abantu 5 icyarimwe. Nahabuze ababyeyi banje 2, mpabura n'abavandimwe banje 3, mpabura ba data wacu. Sinovuga hano n'abazahara mu Gatumba ngo mbarangize, ariko ndashima Imana ko tugihagaze. Ndashima Imana ko izina rya papa rigihari, tiryashize kubera ko tugihari. Nyuma ya Gatumba nje nasigaye nabaga mu Rwanda, bari baranyohereje ku ishuri nk'abandi bana bose. Ndagenda nje kwiga, wari umwaka wanje wa mbere mu Rwanda. Shikeyo turi ku ishuri muri interna, barampamagara barambwira ngo ntahe, ngo ntahe. Ndababwira ati ntahe gute ko ubundi iyo nasabye uruhusa mutarumpa, wayi mumbwira ngo ntahe. Ndabanza ndanga, ariko nyine nari maze iminsi numva hari ikintu muri njyewe kitagenda. Uwo munsi hari samedi mu gitondo, turi mu activité nyine y'ishuri, numva nyine barambwiye ngo ntahe. Ndagenda njana n'undi mwana twiganaga. Shike sanga nyine amakuru barayambwira, ubwo dufata inzira turagenda tuja mu Gatumba kureba nyine ibyabaye. Sinza nibuka iyo image, ntago nza nyijera neza, sinzi impamvu yananiwe kumva mu bitekerezo, kubera ko ibintu nahabonye ni ibintu bidasanzwe. Twararangije nyine imihango yo gushingura hariya, turasubira mu Rwanda. Nandi kumwe na Noella, tuja gutangira ubuzima ndashobora kuvuga ngo bwa kabiri. Bwari ubuzima butoroshe, kubaho
kubaho nta babyeyi kandi wari ubafite tukiri abana bakeneye kurerwa ni ubuzima butoroshe. Muratwihanganira, ni ibintu bitaba byoroshye kuvuga ubuzima umuntu yagiye aciyemo kandi bitari ngombwa, ariko niko Imana yari yarapanze. Twararezwe n'ababyeyi kandi turabashimira, nubwo bitaba biri perfect ariko ntako batagize kubera ko tubikesha abo, niko navuga. Ariko murabizi mwese ubuzima bw'ubupfubyi bwenda uhererekanwa, ariko Imana yabanye natwe, turiga turarangiza, ubu tukaba turi mu ngo zacu, dufite abana. Kuva aho ibi byo mu Gatumba byabereye, papa afite abuzukuru barenga 20. Ndashima rero ku izina ryiwe ritazimye, tugihagaze mu cimbo ciwe. Dutira bose Gasosi, dufite Kiyobe Gasosi, dufite Noela Gasosi, Nanje. Ndashima Imana ko aba bantu bakomeye. Nje numvaga iyo mbabonye nza mbura uko mbafata, kuvuga ngo abana basigaye babuze ababyeyi bagikeneye kurerwa, ndabashimiye byimazeyo ku bikorwa baza bakora. Aba bacikacumu nza mbijamo bukeya cyane, ariko ibikorwa bajya bakora nta wundi muntu nje ndabibonana. Imana yo mu ijuru izabakomeze gutyo. Kandi ndashimira mwebwe mwese mwatwitabiriye. Murabona aba bantu nibo bakeya kurusha mwebwe muri hano benshi. Kuba mwumva icyo kintu mukumva ko mugomba kuza kudufata ku mugongo, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Kaba mbihanganishije kandi ngo mukomeze kandi mukomere, Imana iri kumwe natwe. Murakoze. Turashimira abakomeje gutanga ubuhamya. Ubuhamya ni bwinshi, buri umwe wese uri hano iyo haza ku mwanya uhagije buri umwe wese yarakubira icyo avuze, ariko kubera umwanya ari mutoya twagira ngo hari undi muntu ufite gutanga ubuhamya. Nk'uko mubizi, ubwicanyi bw'Abanyamulenge si mu Gatumba gusa, Abanyamulenge bagiye bicwa ahantu hatandukanye. Hano imbere turi kumwe na Queen, ntabwo Queen ari uwo mu Gatumba ariko ni umucikacumu, nawe yari afite ubuhamya aza kubabwira. Mukomeze mwihangane. Murakoze. Queen, urashaka gutambuka? I think mwakwicara. I'm good here. Mbere y'uko ntangira, hari umuntu wari usabye nuko agiye, yaravuze ngo ntabwo bikenewe ko mukoma amashyi, ubwo nkoze kongera kubikora. Murakoze. Mbanje kwihanganisha Abanyamulenge muri rusange, yaba abapfushije, waba barapfushije umuntu umwe, 2, 3 kuzamuka, cyangwa se nta n'umwe yapfushije, ndakwihanganishije ngo mukomere. Nta kintu kiza kibaho muri iyi si kidafite impamvu. Byose Imana niyo ibifitiye ibisubizo. Kandi ikintu cyose, ijambo ry'Imana riza ritubwira ngo ikintu cyose cyagize itangiriro kiba gifite n'iherezo. N'ibi ngibi kubera ko byagize itangiriro,
bifite n'iherezo. Rero mukomere. Ku batanzi, nitwa Umwamikazi Aline Bagabo, ndi Umunyamulengekazi, navukiye muri Byura. Ku babyeyi, data yitwaga Nehemiya Bagabo, mama yitwaga Nyamajana Beatrice. Ntabwo mpagaze hano nk'umucikacumu, mpagaze hano nk'ubuhamya bw'uko ababyeyi banjye nanjye babayeho. Mu ntambara yabaye muri 1998, nari nkiri mutoya, nari mfite umwaka umwe n'amezi. Iriya ntambara yahitanye abantu 4 muri famiye yanjye, tutagiye hanze ya famiye. Mu muryango hagati twapfushije inkingi z'umuryango. Data yapfanye na mama, apfana na mukuru we, apfana na sokuru. Birababaje kubona mu kwezi kwa munani umunyamurenge wuzuye muzima apanga ubukwe, akomeza ubuzima bwiwe nkaho nta kintu cyabaye. Ukwezi kwa munani kuri famiye yanjye ni ukwezi kwihariye, ni ukwezi gufite amateka yako. Mu kwezi kose kuva ku itariki itangira kugeza ku itariki ya nyuma, nimo abo bapfuye mu muryango wanjye bapfuye mu kwezi kwa munani. Birababaje iyo ndi kubona abandi bari they are living their lives. Birababaje kandi biteye agahinda. Ntago ndi butinde kubera ko abantu basa nkaho barambiwe. Ndagerageza kwihuta. Intambara yatangiye mu rugo, baratwimuye, baratujyanye mu Rwanda abana. Itangira mu rugo bafite gahunda yo kwimuka. Bamwe basigara yenda ku bantu bakuze bari hano, bashobora kuba bazi sokuru Murondorwa. Imana yari yatugiye neza, twasaga nkaho dutunze. Basigaye bari kugurisha ibintu, twebwe abana n'abagore baratujyanye ahandi. Aho basigaye bari kugurisha ibintu, intambara irahabasanga. Ku itariki 5 z'ukwezi kwa munani nibwo bishe umuntu wa mbere muri famiye, ari we papa mukuwa, yitwaga Mbyayingabo Gadi. Yitwaga Mbyayingabo Gadi. Muri Byura bafataga abantu, iyo bafataga abantu bajyaga kubafungira ahantu mu magereza. Noneho buri joro bakagenda bafata abantu bakajya kubica. Iryo joro rya mbere batangiye kwica abantu, niho bishemo n'uwo mukuru wa papa. Ntibabicaga uru rupfu rusanzwe. Mbere y'uko bakwica bamekingaga shuwa ko wewe wenyine wifuje gupfa. Ku itariki 5 z'ukwa munani adukurwamo. Ku itariki 10 z'ukwa munani aho bari bafungiye bajya gutora abo bica, batoramo papa, batoramo na mama.
babatwaraga muri ibi bikamyo biba bifunguye inyuma, bageze mu nzira umugore wari urimo w'umusirikare arababwira ngo ese ni gute bari kujyana umugore ngo bajye kumwicira hamwe n'abagabo, ngo kandi hari ahandi bari bwicira abagore. Mama yari ari muri icyo gikamyo, baramubwira ngo nasohoke ku neza bamukure muri icyo gikamyo bajye kumwicira ahandi, kubera ko ni urukundo yenda navuga rw'abavukana cyangwa se rwa famiye, yanga gusohoka. Igikamyo kiri kugenda baramusunika bamuterera nk'iriya, havamo abasirikare bajya kumwicira hirya. Mama nawe adukurwamo kuri uwo munsi. Uwo munsi data we ntiyapfa, ariko ku matariki 22 nawe bamwica urw'agashinyaguro mu kwezi kwa munani. Ku matariki ya nyuma y'ukwezi kwa munani, sokuru nawe umunsi uragera, mwa bantu mwe nta kintu kibabaje nko ku urupfu twese rutugeraho, ariko nta kintu kibabaje nko kwicara ugatekereza urupfu umuntu wawe yapfuye, ukarenzaho nuko intumbi iyo utazi nimba barayihaye icyubahiro gikwiriye, bataye ku gasozi gusa bakaribwa n'inyamaswa. Nta kintu kibabaje nk'ibyo. Sokuru bamwicishije hama inyundo, baramuzirika amaboko bamuta mu mwobo. Uko ni ukwezi kwa munani gusa. Rero iyo tuvuga ngo muze twibuke kandi twiyubake, ntabwo ari ukuza kwicara inyuma ngo mwicare museke musakuze, ntabwo aricyo bisobanuye. Bisobanuye ngo muze twibuke kandi twiyubake. Ngana ku musozo, kubera ko ndashaka kurambira abantu, nshimiye Imana ko mpagaze hano kuri uyu munsi wa none. Mpagaze mu cyimbo cy'ababyeyi banjye, kandi mpagaze mu cyimbo cy'abana b'imfubyi, mpagaze mu cyimbo cy'abapfakazi ubwo ntari umupfakazi, kubera ko mu rugo nabo barasigaye. Byadufashe igihe kirekire kugira ngo tugere kuri point y'uko tubiganira mu nzu. Ndibuka nkiri umwana mu rugo ntabwo twari twemewe kureba aya mafilime ya actions, aya mafilime baza barasana cyangwa barwana, ntabwo twari twemerewe. Mu rugo ntabwo twagiraga ifoto ya sokuru gusa yari imanitse mu nzu, ariko ayandi ntabwo twari twemerewe kuyareba. Yari afungiye ahantu mu kabati kageragamo umubyeyi gusa mukuru, twebwe ntitwari twemerewe. Aya makuru yose ndi kubabwira nyamenye mu myaka 5 maze hano muri Amerika. Nakuze baza baca hejuru bambwira ngo ababyeyi bawe barapfuye, bapfiriye muri Kongo. Ntago tuziga, buri muntu wese uri guhagarara hano ari kurangiriza kutubwira ukuntu tugomba kumenya icyo tugomba gukora. Ntago tuzamenya icyo gukora tutariga. Nimuzajya mujya kutubwira amateka,
ntimukaza muca hejuru birababaje biza bibabaza muzajya mutubwira ikintu mu izina ryacu uko cyabaye niba barabatemye niba baragize gute mukivuge mu izina kugira ngo natwe nimba umuntu nugira ishaka ry'ikintu uzi neza kandi uhagazeho. Ndangiza ndagira ngo nihanganishe abagore b'abapfakazi nihanganishe imfubyi ziri hanze mwihangane ko mwebwe mutahawe amahirwe nk'ay'abandi mwihangane ko abana banyu batazabona ba nyirakuru na ba sekuru mwihangane ko choice mwahawe is to be strong only. Murakoze. Arakoze Queen, ariko nagira ngo mbasabe muze kwihangana ababa ku mamashi muyaretse. Ikindi gihe kitari kingiki wenda muzayakoma, ariko aka kanya muyahagaritse. Uriya Queen afite ibibazo by'impfu bisangiye n'uyu Aime Bideri, ubwo rero yashakaga kumwunganira hanyuma tuze kubabwira indi gahunda iza gukomeza. Murakoze, ntabwo nasaze umwanya ariko Queen atumye naje nshaka kuvuga. Amazina nitwa Aime Bideri, umuhungu wa Bideri, umwuzukuru wa Sekidende. Navukiye muri Byura kuri Rikalemi. Intambara yo mu kwezi k'umunani muri 1998 yansanze Ikalemi. Nari umwana w'imyaka 10 niga mu ishuri jenyine n'abandi bakongomane bose. Nari ntangiye kumenya Ikiruba, ntangiye kumenya Iringara kuko nibo batuyeyo. Intambara ziraba, ubwoba buraba ahantu hose. Papa yakoraga muri ANR, yari directeur wa ANR Ikalemi, ariko bari bamutransferera Lubumbashi. Intambara zibaye turamuhamagara, aratubwira ati ndimugira ubwoba ngiye guhamagara guverineri arabahereza imodoka ibatware muri Byura ubwo mwagize ubwoba. Turabana 8, abahungu 7 n'umukobwa umwe. Dutegereza imodoka hafi iminsi 3 baguma kuturerega. Mama aravuga ati nimwebwe nimwe mugenda n'amaguru, imodoka nizo twebwe turabasanga. Jewe n'abarumuna banje 2 tugenda imbere n'amaguru, abandi barasigara. Ushobora gutinda kuruta uko nabiteganyije kuko numva nshaka kuvuga cyane. Turagenda n'amaguru urugenzi rwo kuva Ikalemi no muri Byura, abantu barugendaga umunsi n'igice ariko twebwe twarugereza iminsi 3 kubera ko twari abana bakuriye mu mushasha nditwari tubimenyereye. Turagenda tugera muri Byura, aho ni mu kwezi k'umunani gusa. Tugeze muri Byura twageze nk'icumweru naho ibibazo biraba. Bimaze kuba twarahunze nk'abandi duhungira mu mashamba. Mukuru wa papa yitwa Kabogora nico gihe yapfuye. Ndagira ngo mwese muramuzi ni wari chef muri Byura. Papa kurya yagiye ni kwakundi yagiye. Ntabwo tuzi hari. Nta muntu wabonye bamwica, nta muntu wabonye intumbi yiwe. Muri Byura ibibazo biraba mu kwezi k'umunani, abantu twese turahunga. Tugera Ikalemi batwuriza amabato na Uvira, aho ni muri 1998. Subiye muri Byura, subiye Ikalemi gatoya, abantu bose barafashwe basigaye bafatwa twebwe twahunze n'amaguru barafungwa. Abagabo bafungirwa kwabo, abagore bafungirwa kwabo. Hariho abagabo barenga 80. Igihe cyo kubica bose barabafashe baburiza imodoka, bafata ibitenge by'aba bagore babahambiriza amaboko inyuma. Nta muntu n'umwe wicishijwe urusasu. Baragiye bimba umwobo bakaza baterura bamwe, abandi bakagwa hejuru y'abandi, bakagwa hejuru y'abandi, ngira ngo wenda baje kwica baryaho hejuru, ariko nta muntu n'umwe wicishijwe urusasu muri bo. Abagore nibo barakotse usibye umugore umwe gusa nawe wishwe, ariko mama zambwira ko bamwitiranyije na mama kubera ko papa yari umutegetsi, batekerezaga ko mama ashobora kubazi amabanga menshi, batwara uwo mugore bamwitawe. Nuko turahungira Uvira, twabaye Uvira imyaka yose ngo buce jewe nsubira Ikalemi. Subira Ikalemi nigiraga Ikalemi, ubwoba bwo muri 2004 bwabaye ndi Ikalemi ariyo nigira. Bimaze kuba Ikalemi, ubwoba buraba, abantu bashaka ico bakora, bamwe baravuga ngo duhunge.
ababaye ikalemi ico gihe bazabyita ngo ni ugupasuwa. Mu bantu bapasuwe bava ikalemi n'amaguru kugera mu minembwe nari mbarimo. Narapasuwe iminsi 13 tugenda ijoro n'amanywa tugera mu minembwe. Tugeza mu minembwe nibwo bwa rwa mbere magera, narasuye bene wacu hafi ukwezi kose, manuka Uvira. Ngeze Uvira naraharaye rimwe kuko hari umwene data wacu wari uhari, ngo buce nambuka mu Gatumba. Umunsi nageze mu Gatumba niwo munsi bisha abantu. Nahageze mu masaa 6 ndarya inja gushaka inshuti zanje, tuja ku kabumbu mugoroba turagaruka, ngo habe nijoro baraturasa. Hariho na benshi batari bazi ko mpari, hariho n'abandi bapfuye ntigeze nabona. So shaka kunganira Queen, ukwezi k'umunani nuko tutagira igihugu ariko twari gukwiriye kuba ukwezi kudasanzwe ku Munyamulenge. Ukwezi k'umunani gihe cyose, habe n'uyu munsi tuvuga muri uku kwezi k'umunani Abanyamulenge ko barapfa mu minembwe. Murabizi ko intambara zaraye zibaye, Queen yavuze ngo tuba tuvuga ikintu uko kiri. Intambara zabaye, hari abapfuye nubwo tutabizi ariko barahari. So ukwezi k'umunani abantu barishwe i Gasayi, i Lubumbashi, i Kisangani, i Kinshasa, ahantu hose hari Umunyamulenge muri uko kwezi k'umunani muri 98. Umunyamulenge wese yarahizwe, utarapfuye n'Imana yakinze akaboko, ariko Umunyamulenge wese yari afite gahunda yo kwicwa muri uko kwezi k'umunani. Igihe tuzagira igihugu, ukwezi k'umunani twari dukwiriye kugira ukwezi k'urwibutso, Umunyamulenge wese akaza afata umunsi nijoro n'amanywa akibuka muri uko kwezi k'umunani. Murakoze. Na Queen barakoze cyane, n'abamaze kuvuga bose murakoze. Ariko nagira ngo nsanishe bino bintu mu byumve neza. 96 plene ibubembe, barabibembe muza mwumva abantu bashize. Nuko nukuvuga ngo yari plan, wari umugambi. Umugambi wawo kwari kugira ngo batumareho twese. Icyo gihe ntibyakunze, ariko dufite umubare mwinshi wapfuye muri iyo periode. 98 barabitegura kugira ngo bibe. Babitegura ahantu hose, ahantu hatandukanye. Ari amarije yose ya Kongo abasirikare bapfuye n'umubare utabarika. Abanyeshuri bari za Lubumbashi, Kinshasa, abasirikare bari Kasayi, bari Kamina, bari mu bice bitandukanye hose. Abari muri Byura, byose wari umugambi kugira ngo babashe kurangiza bamareho, ariko ntibyabakundira. 2004 rero naho plan niko yari imeze, kwari kugira ngo bamare abari hariya mu Gatumba. Already Kalemi ibiyema babwira naho bari babaye deja atake. Umubare mwinshi wari Kalemi twarubonye warutse mu minembwe waje uhunga. Urumva still now biracyakomeje, niwo uyu mugambi uri hariya haruguru n'ubundi bagifite. Rero abantu bagomba kuzoza babitekerezaho, ntibiyo gusa amagambo ngo turavuga gusa bikarangira. Uzuhera ku rugaruke. Nabivuze ntanga ngo uku kwezi kwa munani tuzabaza abasaza neza nimba n'inganji atari cyo gihe wenda bakoze iyo plan yabo. Noneho bibaye niba ari mu kwezi kwa munani tuza twiyambaza n'izindi mbaraga, noneho turabafite abantu bashobora kudufasha. Natwe twenyine dufite izindi mbaraga zishobora kwitegura. Rero ntitugomba kwitegura guhera mu kwezi kwa munani konyine, tugomba gutangira kwitegura guhera uyu munsi. Uko tuzatwibuka tugomba kongera kandi kugira izindi mbaraga zo kugira ngo twitegure tubashe guhangana na bira bibazo bigenda bikomeza kutumaraho. Reka rero noye gutinda, reka twakire Dr. Chris n'umushakashatsi ukomeye ukora ubushakashatsi kuri ibintu bya Gatumba. Abimazemo igihe abikora, n'ubu ngubu yatubwiye ngo ubuhamya abonye hano yabashije gukuramo andi magambo menshi atarazi. Rero reka tumuhe umwanya kugira ngo atubwire mu minota mikeya, hanyuma turaza kubabwira ikindi gikurikiyeho.
Murakoze. My Kinyamulenge is not very good, so I'm sorry. ikinyamurenge cyanjye ntabwo ari cyiza murihangana. One of the reasons I'm here is to tell you about a research project we're doing about collecting testimony of Gatumba survivors. I'd be happy to talk with you about that later. I'm going to say a few other things while I have time to speak with you. Impamvu y'umunyamukuru itumye hano kugira ngo mbashe kubabwira ko hari igikorwa turimo gukora mu kwegeranya ibimenyetso by'ubwicanyi bwabereye mu Gatumba ndetse no kuba nabyo biramfasha kugira ngo mbashe kugira ibindi negeranya. In the story of Job, we read about a man and his family who were destroyed but then restored. As a Christian, conscious of the theme for the memorial, I want to just share a couple of verses with you from Job. Mu mateka ya Bibiliya mu gitabo cya Yobu dusoma amateka y'umugabo cyangwa se umuryango wishwe ariko nanone kandi wongera kuza kubaho. Nk'umukristo ndashaka kugira ngo nsangire namwe ibyanditswe bikeya muri ayo makuru. For there is hope of a tree, if it be cut down, that it will sprout again. Kuko hariho ibyiringiro nk'uko byanditswe ko iyo igiti gitemwe bishobora kongera kubaho. That the tender branch thereof will not cease, though the root thereof wax old in the earth, and the stock thereof die in the ground. Nubwo amashami yaba yaraciwe cyangwa se igiti kigacibwa ariko hariho uburyo gishobora kongera kubaho kandi. Yet through the scent of water it will bud and bring forth boughs like a plant. Hariho nanone kandi uburyo amazi ashobora kongera kuhirwa imyaka ikongera kuhirwa igatanga imyaka. Here Job is moving towards an understanding of the promise of deliverance in this life. Ahangaha Yobu abyandika cyangwa se bivuga yararimo atangira kongera kumva kandi amahirwe y'uko ubuzima bushobora kubaho. And resurrection after death. Nanone kandi asobanura cyangwa se asobanukirwa umuzuko nyuma y'urupfu. Though we might be cut down or appear as rotten in the ground, God can restore us. Nubwo twakwicwa ndetse tukabora munsi y'ubutaka ariko Imana ishobora kongera gutuma twongera kubaho kandi. God's promise is one of restorative justice. Imana idusezeranya ubutabera. This is something that Jesus showed us. He sought to restore sight to the blind, faith to the unbelieving, flesh to the decayed, and life where death had prevailed. Iki ni kimwe mu byo Yesu ubwe atusezeranya cyangwa se atwigisha ko gutuma impumyi zibona, abapfuye bazuka ndetse no kuba abashobora kuba batavuga bakongera. I intend to share with you today some short reflections about the types of justice that can be sought after violence. Ndagira ngo nsangire namwe bimwe mu bintu bishobora kubaho byerekana cyangwa se bigaragara ko hashobora kubaho ubutabera nyuma y'igihe ibintu bitari byiza byayo ku bwoko. And the relationship that these have to memory or remembering. Cyangwa se ndetse n'impamvu zishobora gutuma byerekana ko ari ngombwa ko dukomeza kwibuka. I will speak about retributive justice and restorative justice and their impact on conflict. Ndaza kuvuga ku bijanye na ubutabera n'inyungu cyangwa se umumaro wabyo. As well as the importance of building an established historical narrative or story. No kuba ndetse twakora inyandiko y'ibijanye n'amateka y'ibiba byarabaye. I'll briefly talk about three things. Ndaza kuvuga ku bintu bitatu. The labels we use to describe violence. Ibyo dukoresha mu buryo twerekana violence cyangwa se ibintu bitari ubwicanyi. The power of diaspora communities like yours. Imbaraga zituruka muri diaspora cyangwa se abantu baba baragiye mu mahanga. And the potential outcomes of activism. Ndetse n'inyungu zishobora guturuka mu bukangurambaga.
I'll also give some recommendations about peace building and restorative justice and memory in the context of what is happening even now in South Kivu. ndaza nanone kongera kuvuga ku bijyanye n'ibyo gutanga amarekomandasiyo cyangwa se ibyo twakora kugira ngo tube twamenya guhagarika n'ibihaye biba uyu munsi wa none muri Kivu y'Amajyepfo. What types of justice are relevant to the Gatumba massacre and their meaning for your community and the broader Great Lakes region? Ni justice nyabaki ikenewe ku bijyanye n'ibyabaye ku Banyamulenge bya Gatumba ndetse n'ibihaye biba muri Haut Plateau. International criminal prosecutions in Burundi and the DRC have served little justice. Ibyabaye mu Burundi, mu Gatumba ndetse no muri Kongo bwabyo kugezana n'ubu ngubu hataragira inkurikizi zabyo zibaho. These focus on retributive justice that seeks to repair through establishing accountability and punishment. Ibi rero ni ibishobora kuba byabaho mu gihe habayeho justice ishobora kuba yatunganya no gukurikirana ibiba byarabaye bitari byiza. The perpetrators of the Gatumba massacre, as you know, are still at large and have not even been brought to court. Abantu babifitemo uruhare mu bwicanyi bwabaye mu Gatumba nk'uko mubizi baracahari kandi n'inkiko ntizirabakurikirana. Whilst retributive justice offers a record of events through a trial and it establishes the facts of a case, it doesn't restore what has been lost. Nubwo ubutabera bushobora kubaho bugakurikirana ndetse no kubuza imigambi yindi ishobora kubaho isa n'iyabaye ariko ntabwo ishobora kugarura ubuzima buba bwarangiritse cyangwa se abantu baba barapfuye. Restorative justice, on the other hand, works in different ways. Ubutabera bugarura ibintu mu rundi ruhande bwo bukora mu buryo butandukanye. It uses tools like truth commissions or amnesties, dialogues and reparations. Bukoresha ibintu bijyanye no kugaragaza ukuri kw'ibiba byarabaye ndetse organization wenda nka amnesty n'ibindi n'ayandi nkayo. And even forgiveness and forgetting. Ndetse no kubabara. It is at its heart, it is a collaborative and transformative approach to repairing the harms that have been done and building something new. Biragaragaza yuko hasabwa imbaraga nyinshi cyane mu bijanye no kuba twagerageza kubaka ikintu gishasha. The pursuit of restorative justice for Gatumba requires understanding and exploring some of the themes I was going to talk to you about today. Justice yo kuri ubu bwicanyi bwabaye mu Gatumba cyangwa se ubutabera kuri ubu bwicanyi bwabaye mu Gatumba bisaba ko tuganira ku bintu bimwe. Reporting and activism around violence against Abanyamulenge and the Gatumba massacre use labels like ethnic cleansing or genocide. Ibi bintu birimo kuba cyangwa se amateka y'ibintu byabaye birimo bikoreshwa cyane cyane amagambo agaruka. But these terms have some of their own problems. Ethnic cleansing is not recognized as an international crime, and its definition is disagreed upon by scholars and journalists. Ethnic cleansing cyangwa se kumaraho ubwoko ni ikintu kitemerwa nka genocide ku rwego internationale kandi definition yabwo n'ubundi nayo ntabwo abantu bose bayemeraho kimwe. Genocide as a term is also has its own problems as well. Genocide nayo nk'ijambo kwaryo rifite nanone insobanuro cyangwa se inyito zigiye zitandukana. As we know, it doesn't hold a currency with the international community to create intervention, and sometimes its use even causes more problems. Nkuko mubizi genocide cyangwa se ubwicanyi ku bwoko runaka bigiye bigiraho insobanuro zigiye zitandukanye kandi zigenda zisiga ingaruka zigiye zitandukanye.
Most prosecutions of most international prosecutions work through specific crimes against humanity, as we've seen over the last few years and in the Congo as well. Ubwicanyi bwose bugiye bubaho ku bwoko runaka biza bisiga ingaruka zikomeye cyane ku nyokomuntu nk'uko n'ubundi twabibonye muri Congo. It is my view from the research I've been doing that the violence experienced by the Abanyamulenge is seen by your community as genocide. Nk'uko mbisobanukirwa nk'uko twakomeje kubyumva ubwicanyi bwakorewe Abanyamulenge mu Gatumba tububona nka jenoside. And in my view, this is an accurate description when we look at the long history that's been referred to today. Kandi bisobanukirwa neza cyane iyo numva amateka y'ibintu biba byarabaye kuva kera kose. However, this experience or experiences of genocide are connected with layered histories within the Great Lakes region and have yet to really been fully explored by historians and policymakers, let alone by Congolese people themselves. Ibi rero nanone bikagaragazwa nuko abantu bakagombye kuba barabikoze, abanyamategeko, abanditsi b'amateka n'abandi nk'abo ngabo ndetse n'abakozi ba leta bo muri Congo batabyitaho. I'll say something now about diasporas. Diasporas can have a very specific and important impact on their communities back home through a variety of ways. Kuri ubu ngubu rero ndagira ngo mvuge ku ibintu bijyanye na diaspora cyangwa se abantu baba baragiye mu mahanga icyo bashobora kumarira abantu babo bari mu gihugu. Some are life-saving through sending funds and money for support. Some find ways in constructing memory and history and building that together. So rero diaspora ishobora gukora ibintu bigiye bitandukana kandi bakabikora mu buryo butandukanye, harimo kohereza amafaranga kuri aba bantu babo baba barasigaye mu gihugu ndetse no kubaka igihugu ubwacu. Sometimes this means telling a simplified story of very complicated violence back home. Rimwe na rimwe bisa nkaho bihaye byorosha cyangwa se kugaragaza nkaho kudahereza imbaraga ibiba bikomeye bigoye cyane biba byarabaye mu gihugu. Sometimes diasporas fuel conflict through supporting armed groups of different kinds or self-defense groups. They might also lobby governments for change and intervention. Ikindi nanone diaspora rimwe na rimwe ikora nuko ishobora guhereza imbaraga ku abantu ba. And in many ways, diasporas are not passive parties, but they are active agents involved in conflicts and trauma. Ikindi nuko diaspora kenshi yagiye igaragara nk'abantu rimwe na rimwe usanga batahaye bakora ibyiza gusa ahubwo bashobora no gushigikira abahaye bakora ibibi mu gihugu. I'll say something now about activism, which we've seen recently online in the last couple of years from this community. Ndagira ngo mvuge nanone ku bukangurambaga tumaze iminsi tubona online cyangwa se mu itangazamakuru rikorwa n'ubu bwoko. There are various ways in which activism, which highlights violence, can have different impacts by getting the attention of policymakers or people here in the West to do something about what is happening abroad, or particularly in Africa or Congo. Ibi ngibi ni ibintu bifasha cyane kumenyekanisha ibiba bihaye biba kandi ababimenya cyane ugasanga n'abantu bafite ubushobozi n'uburenganzira mu gukora no kwemeza amategeko ku bihaye biba muri Afrika, muri Congo cyane cyane ndetse murenge mu yandi magambo. There are lots of examples where this has had mixed results. Thinking about Darfur in the 2000s and then a campaign against the Lord's Resistance Army in Uganda. Nshuro nyinshi cyane mu mateka byagiye bitanga umusaruro ku rugero avuze ni ibyitwa Darfur cyangwa se ndetse Lord's Resistance Army muri Uganda. Activism in these cases brought about some change,
but didn't meet the big goals that were hoped for. Ubu bukangurambaga mu buryo bwinshi cyane bwagiye butanga umusaruro mwiza ariko uwo musaruro ntiwageze ku cyo bari bifuza nyaco. However, activism can bring down oppressive regimes and it can decrease violence, like we've seen recently in Sudan and in many other parts of the world in the last 100 years. Ubukangurambaga nanone bushobora kugabanya ububi cyangwa se amabi hakorwa n'abagizi ba nabi ndetse rimwe na rimwe no gukuraho ubutegetsi bubi nk'uko twabibonye byabaye muri Sudani ndetse no mu yandi mateka mu bihugu bitandukanye mu mateka y'isi. For this community, there is an opportunity at the moment to think about these three areas of labels that we use to describe violence, the diaspora and the power you have, and the kind of activism that you engage in. Ku bwoko bwacu rero turagira ngo dutekereze ku bintu dushobora gukoresha cyangwa se amagambo dushobora gukoresha kugira ngo turebe icyo twakora kuri ubu bwicanyi burimo kuba. I want to say something briefly now about conflict transformation and what this means. Ndagira ngo mvuge ku uburyo twahindura cyangwa se twahindura icyerekezo cyangwa se ndetse n'icyo bishobora gutanga. Conflict transformation encourages us to see conflict as necessary and important, something that can bring about change for the better. Conflict transformation cyangwa se guhindura ibibi bihaye biba tukabihereza ikindi cyerekezo ni uburyo bwo gushaka icyo twakora cyiza icyo ari cyo. So in order to transform a conflict, and instead of just managing or resolving it, we need to see the problem from multiple sides. Tugomba rero kuba dushobora kureba ikibazo tukakirebera mu nzego zitandukanye kugira ngo tube twagihindura ndetse no kukimaraho. We need to understand the deeper relationships and patterns and find a way to creatively address what is not working and to build better relationships. Tugomba gutekerereza mu nzego zitandukanye kugira ngo turebe ibitaye bigenda nk'uko byakagombye kugenda ibyo ari byo. Restorative justice is the kind of justice that works hand in hand with conflict transformation. Icyo yise restorative justice cyangwa se ubutabera bukwiriye bukorana cyane cyane hafi no kuvanaho amacakubiri. I'll now make some recommendations and finish up. Ubu ngubu rero ngiye gutanga inama mu gihe ndangiza. My first is to develop and initiate dialogues amongst other Congolese diasporas and families in your areas and across the country and in other places like the Europe and UK. Inama natanga cyangwa se icyo ntekereza twakora nuko nk'abanyamurenge twagenda dukora inzandiko cyangwa se inyandiko kandi tukayikorana n'abandi bantu benshi cyane ibiganiro hirya no hino mu banyamurenge aho batuye ahariho hose. Opening lines of communication with groups that represent those back home, especially in South Kivu, can act as a support, a model for improving dialogue back home. Kugirana ibiganiro n'abantu bari hariya kuri terrain muri Congo ndetse cyane cyane muri Kivu bishobora gutuma bagimenya yuko hari ibyo duhaye dukora bishobora gutuma situation igenda neza mu rugo muri Congo. These dialogues and conversations that you have here with other Congolese groups can create a space for memory, hearing grievances, and building a new history together. Ibi biganiro tugira ahangaha bishobora gutuma amateka dufite mabi adakomeza kugira buriya bukana bwinshi cyane ndetse bigatuma n'amateka ahinduka. It would be understanding together a history of violence that has been suffered by everybody and creating shared narratives that will be crucial to restorative justice.
kugirana ibiganiro nk'ibi ngibi bishobora gutuma habaho umuco wundi dutanga cyangwa se tugira w'amateka w'akazoza keza ndetse n'uburyo gukuraho ubugizi bwa nabi bishobora gukorwa. Moving past associating violence or victimhood and perpetration with particular groups is crucial to transforming conflict. Kwitandukanya cyangwa se kutakomeza kubana n'abantu bashobora kuba baragize uruhare mu kutugirira nabi cyangwa se mu kutwica bishobora nabyo nanone kandi kudufasha kugira ngo tube twagira akazoza cyangwa se future itandukanye. These dialogues need to be seen as a diaspora or a Congolese initiative. Imagine a future memorial like this one after such dialogues that's attended by more than just your community, but by other Congolese communities. Ibi biganiro bigomba kuba ari ibintu bitangijwe n'abantu b'abanyekongo ubwabo cyangwa se muri uru rwego wenda nk'abanyamurenge, ariko bituganisha ku rwego rw'uko dushobora kuzagira aho ibi biganiro tubisangira n'abandi bantu batari abanyamurenge gusa. My second recommendation is to think about how to build coalitions with other groups that have suffered violence and other groups in Congo and Burundi that work on human rights issues. Ikindi ntekereza nuko twagira uburyo bwo kugira ibiganiro n'abandi bantu bashobora kuba baragiriwe ubwicanyi nk'ubu ngubu batari abanyamurenge gusa baba ari abari mu Burundi cyangwa se ahandi kugira ngo tumenye ibibazo bashobora kuba bafite bisa n'ibyacu. Doing so, you can demand greater protection and transparency from a state that is not doing its job back in Congo. Kubigenza dutyo dushobora gusabisha cyangwa se tugasaba ko hashobora kubaho ubutabera ndetse n'abakagombye gutanga ubwo butabera batahaye babikora twaba twanamenya n'abari. My final suggestion is this, and it's thinking about, again, your role as a diaspora in supporting negotiations and dialogues between those parties that are in conflict with each other in South Kivu. Icyo inama yanje ya nyuma muri uyu mwanya ni ukumenya intego yacu cyangwa se uruhare rwacu dushobora gukora ku bihaye biba muri Kivu y'Amajepfo. Supporting these kinds of initiatives means demanding that armed groups, local leaders, young people, and others are a party to those invested in those kinds of dialogues in South Kivu negotiations. Muri urwo rwego rero tukamenya ibyo dushobora kuganira tubibwira abayobozi ba Kongo, abayobozi baziriya iriya mitwe yitwaza ibirwanisho, abasore bakiri batoya bahaye bakura ndetse n'ayandi moko yose ari muri Kivu y'Amajepfo. Necessary here is the call for all groups to turn their swords into plowshares. Nanone kandi ahangaha icyangombwa cyane ni ukuhamagarira abantu bose kuba umwe ndetse no kuba bose bisanga mu rwego rumwe. These are not easy recommendations, and I recognize that. Ndabizi ibi ngibi ni ibintu bitoroshe. Yet diasporas have a unique role in either transforming conflicts or in worsening them. Nkuko nabivuze, diaspora cyangwa se abantu baba baragiye mu mahanga bashobora kugira urwego mu gutuma ibintu bimera neza kuruta cyangwa se ndetse kimwe nuko bashobora kugira urwego mu gutuma bimera nabi kuruta. Using principles of conflict transformation, restorative justice, and memory not only works towards the foundations of peace, it identifies those foundations, it adds to healing, and can engage a new generation of diaspora members. Kugira nanone kugendera kuri aya mahame ashobora gutuma ubugizi bwa nabi burangira, nanone bishobora kudufasha kugera ku kintu cyangombwa cyane, guhindura amateka, guhindura ibyo twibuka, ibyo ari byo tukaba twanareba n'ibindi twitaho. Consider the options for Abanyamulenge young people, not here in the US, but
still in the continent of Africa or in Congo, particularly those who've been recruited into armed groups in the last couple of years. Tugomba gutekereza ndetse no kwibuka abanyamurenge baba abari ino muri aya mahanga abakiri muri Afrika ndetse cyane cyane bariya vuba cyane baha bagenda binjizwa mu gisirikare cyangwa se mu mitwe yitwaza ibirwanisho. Should the mobilization into conflict as a new generation of soldiers be greater than the call to peace building? Dushobora kwibaza ni ngombwa ko dukangurira abantu kwinjira mu mitwe yitwaza ibirwanisho cyangwa ni ngombwa ko dukangurira cyane abantu mu buryo butuma bazana amahoro. Let me come back to Job before I finish here. Reka rero mbere yuko ndangiza nongere ngaruke ku ijambo rya Yobu. Seeing the tree grow again for him was not a certainty. Kubona igiti congera gukura ni ikintu atari yizeye 100% ko gishobora kuba. What was certain for him was his faith in God's redemptive message of restoration. Ariko icyo yari yizeye kandi yarazi neza isezerano ry'Imana kongera gutuma ubwoko bwayo busubira kubaho. As a welcomed outsider, I invite you to reflect on what this community can do to restore dignity, belonging, and peace to yourselves and your neighbors. Rero jewe nk'umunyamahanga ndagira ngo nkubwire musabe wowe umenye icyo wizeye cyane cyo gishobora gutuma ubuzima bwawe bukomeza kubaho. The restorative approach carries the potential to unite communities and transform the current conflict towards a more peaceful set of relationships. Ibi ngibi rero kubimenya neza bituma tugira ibyiringiro by'uko hashobora kubaho ibyiza cyane biri imbere kuruta ibyo ducamo uyu munsi. Thank you. Murakoze. Dr. Chris arakoze ku kiganiro cyiza duhaye n'umukora duhaye tugomba gukora kugira ngo tubashe kugira amahoro muri kiriya gihugu. Reka abamwegereye bamubwire kuko aruse benshi bari muri iki gihugu wenda twiyambaje kugira ngo baze dufatikanye, ariko we yabishoboye yahageze. Yakoze cyane, twari kumukomera amashyi ariko imitima yacu irimo yakoma amashyi yo kugira ngo dukomeze kumushimira. Aritanga cyane kandi iki kibazo cy'ibirego n'ubushakashatsi ubushakashatsi bw'iki kibazo hari aho bigejeje kandi turizera kuko hari kizashoboka. Rero nagira ngo mbashe kubasobanurira akantu gatoya. Ni ngombwa kuko twitara aya masaha yose angana gutya. Hari ijambo bazavuga ngo mu Kinyamurenge bavuga ngo n'ukwanama. Iryo jambo ribaho mu Kinyamurenge bazarikoresha ni igihe umuntu aba yapfushije abantu mukagenda mukicara ku zuba cyangwa se mukicara ahantu hatari amakondisiyo meza, mukahicara umwanya munini ariko ari kugira ngo mwubahirize cya gikorwa runaka cyatumye muza aho ngaho. Ndabizi kuko namwe mwarushe kandi mwitaye amasaha menshi, ariko byari ngombwa kandi n'ubu ni ngombwa, kandi mwebwe noneho mwanamye ahantu hatari n'izuba. Nicyo gituma rero ugomba kubanza kubibwira ibitekerezo byawe bikabyakira wamara ukihangana. Murakoze cyane kumva iryo jambo. Reka rero muri aka kanya twakire umutumirwa wacu Dr. Kanyiki atambukaze hano imbere hanyuma aze kutugezaho ikiganiro.
Mwiriwe. Nza gutangira ubutumwa bwanjye bw'uyu munsi burerekera cyane urubyiruko. Niba hari abasore n'inkumi bari hanze mubinjize please, kuko si buri gihe cyose umuntu abona amahirwe yo kuganiriza barumuna bacu n'abana bacu. Mubabwire binjire. Ikindi muratwihanganira, njewe mfashe uyu mwanya nk'amahirwe adasanzwe yo kuba nohagarara hano nkaganira namwe. Rero muranyihanganira, ndagerageza kuba bref. Ndagenda mu Cyongereza no mu Kinyamulenge. Hari amagambo nkeneye kubwira urubyiruko kandi avugika neza mu Cyongereza kandi bumva, kandi kubera ko ari ayabo, abamama hano n'abapapa batumva urwo rurimi muranyihanganira kuko hari abo ngamije, nico ngamije kubabwira. Suko Kinyamulenge kinaniye nakivukiyemo nagikuriyemo, ariko nuko abo nshaka kubwira nshaka ko babyumva. Murakoze. Nitwa Freddy Kaniki, ndi umusita. Data yarashaje yitwaga Mahota. Sinabaye mu Gatumba, ariko ndi umucikacumu kimwe namwe. Ku itariki 22 z'ukwezi kw'Icyenda, ingabo za Kongo zishe papa, zica n'abarumuna banje batatu bankurikiraga. Babica babaziza uko basa, uko baremwe, tibazize ibitekerezo byabo kimwe n'aba bose bandi bapfuye. Bazize uko Imana yabaremye, kandi ngahora nibuka ko batigeze bagishwa inama mu kuvuka uko basaga cyangwa mu kuvuka mu miryango bavukiyemo. Gupfa ni ikintu dusangiye twese. Ntawe wicara adatunze urupfu muri we, ntawe utunze uwazi ko atazapfa, ariko gupfa uzize ukusa, hejuru y'akababaro n'agahinda hiyongeraho n'umujinya n'ibindi byinshi wotekereza. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ijambo twibuke kandi twiyubake, twihesha agaciro. Ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani mu 2004 twapfushije abantu 166. Ku bantu benshi iyo ni imibare gusa, ni statistic, ni numbers. Ku bandi ni ubuzima. Hari abo ubuzima bwahindutse uwo munsi butongeye kuba nk'uko bwari bumeze. Hari igihe twumva amakuru ukumva ngo Beni bishe abantu 15 uyu munsi, muri Kosovo bishe abantu bangana gutya, muri Iraq hapfuye abantu bangana gutya. Tugatekereza abo bantu mu mibare, ariko si imibare, ni ubuzima. Hari abana b'imfubyi uwo munsi, trajectoire y'ubuzima bwiwe yari kwigenda gutya ikamanuka gutya. Icyizere cy'ubuzima yari afite cyari ko kizamuka kigahindukira kigatangira kumanuka. Abo bantu 166 bapfuye basanga abandi bakuru babo bari barapfuye mu kwezi k'umunani kwa1998. Bari bamaze imyaka 6 bapfuye. Abo ngabo bapfuye basanga ba nyirasenge na base wabo bapfuye mu kwezi kw'Icyenda kwa 96, mu Rusenda, mu Rweba, Ikabera, Ibuvira, mu Kamanyura n'ahandi hose.
abo ngabo nabo bapfuye basanga ba sekuru na ba se wabo bapfuye kuva muri 1964 muri Murere n'izindi ntambara zose muzi zagiye zibasira umunyamurenge kubera uko asa, kubera uko yaremwe. Ibyo byose tukibaza kuri niki turico, no kubera iki twebwe. Abo ngabo bagiye basanga abandi, ariko hari nabo babanjirije, bari batarabora mu kuzimu, abana babo bari basize barabasanga muri 2017 na 18 na 19 2020 kugeza n'uyu munsi duhaye tuvuga. Nari nicaye hano, hari abantu bahaye bahamagara bandika ngo baraduteye kandi bagize gute. Ibyo twese turabizi. Icyangombwa ni ukumenya icyo turico. Intambwe ya mbere ucogira icyo tumarira, self recognition, ni ukumenya abo turibo, ibibazo dufite, tukabaho twiyizi, tuzi nabo tubana n'ibibazo tubana nabyo. Ndifuza gatoya ko twahaguruka umunota umwe gusa, buri umwe wese nirenga umunota murambabarira, igihe muhaguruka ndavuga, ariko nindenze umunota umwe murambabarira. Umuntu wese atekereze wa wundi wiwe, yaba yarapfuye muri 64, muri 96, muri 98, muri 2004, muri 2017 na 18 na 19 na 20, n'uyu mwaka muri 2021, umwibuke. Hanyuma ukomeze uko uhaye umwibuka, ukomeze utegere ibyo tugenda tuvuga. Reka duhaguruke umunota umwe gusa. Igiti iyo gitemwe haba hariho icizere kuko kizongera gushibuka, kandi kikongera kikazana amashami n'ibibabi bishasha bitose. Ayo mashami n'ibyo bibabi uyu munsi ni twebwe rubyiruko, ni twebwe twavuye mu rubyaro rw'abo ngabo badusize, ni twebwe duhaye tubyara dukomeza ya mazina ya yandi Safi yatubwiye. Dear young men and young women who are here, the best way to pay tribute and the best way to honor the memory of those loved ones is to live a life of dignity, a life that honors them, is to fulfill their dreams, is to live a life as though you're not living just a life of one, but you're living a life of 2, 3, 4, those you lost. For those who are living that kind of life, failure is not an option. Let's not fail, because if we fail, we're not just failing ourselves, we're failing the entire tribe, we're failing the entire family. Think about the reason why you're still alive today. Think that you're not any special than your brother, your sister, your aunt, your uncle, your dad, who passed away on that day. If you are alive, make it worth it. Live a life of honor. Live a life that makes them proud. Live a life that everyone will see and will give thanks to God. Live a life that will make us see that tree, even though cut down, there was hope, and that hope is bringing branches and leaves. Twicare. Murakoze cyane.
abasore muri aha inkumi ndagira ngo mubashe kubaho mu buzima bubasha gutuma mubaho mukabaho atari ukubaho ku bwanyu gusa ahubwo mukabaho no ku bw'abandi bandi twapfushije mukabaho ubuzima bw'icyubahiro bubasha kubahisha ababyeyi ubwoko namwe ubwanyu mwiyubahisha mubeho nk'abantu bafite ibyiringiro byo kubaho cya giti cyatemwe cyavuzwe iyo amashami yavuzwe yongera kandi gushibuka ni twebwe kugira ngo tubashe kubyara tubyare n'abo babandi bari kuzabyara tubashe kubaho n'ubuzima babandi bari kuzabaho twige amashuri ya yandi n'ababandi bapfuye bari kuzika tubashe kubahisha ubwoko n'igihugu ku rwego rw'aho dufata n'umwanya w'abandi tutagifite. They did not get a chance to live their life. Ntibigeze babona amahirwe yo kubaho ubuzima bwabo. They did not get a chance to serve or to preserve. Ntibigeze babona amahirwe yo kubasha gukora no kubasha kwigaragaza abo bari bo. They did not get a chance to shine and excel in life. Ntibigeze babona amahirwe yo kubasha kugaragaza umuco wabo ngo babashe kwishimisha nabo nk'abandi. They did not get a life to succeed in their life. Ntibigeze babona amahirwe yo kubasha kubaho mu buzima bw'ubutsinzi. Today we need to succeed for them. Uyu munsi rero na hacu ngo tubashe kuba batsinzi. Today we need to live for them. Tugomba kubaho ku bwabo. Today we need to shine for them. Tugomba kubamurikira. If you were to shine, shine twice as bright because you're shining for two. Kumurika noneho inshuro zibiri cyangwa zitatu kuko hari uwo watakaje wagombaga nawe kumurika. You would agree with me that if you're living a life of 2 or 3, it's not the same as you were just living your life. Ngira ngo ushobora kwemezanya naje kuko nimba ushobora kuba mu buzima bwa babiri cyangwa batatu ntabwo rero wagombye kuba mu buzima ubayeho uyu munsi wa none. Uze gukomeza gusobanurira abo ngabo. Hari ikintu kimwe nshaka kubabwira. Gupfa kwa papa wanje n'abarumuna banje hari ibisebe kwansigiye, ibisebe biri emotionnel by'amarangamutima. Wibuka ukarira n'uwo mwaka amashuri yari agiye kunanira kubera ko nta mbaraga nari ngifite zo gukomeza. Hari ibibazo byinshi kwateye, hari umwana wavuze hano hejuru yo kurerwa uri imfubyi. Hari ibibazo tutosubiramwo hano umwana w'imfubyi anyuramo. Hari imbogamizi nyinshi cyane. Hari umunsi nicaye ndavuga ngo kwiga nari mbishaka ariko ntabwo ari jewe byandikiwe, reka nicare nkore barumuna banje bige, kubera ko niko ubuzima bwari ko buza bumeze. Hariho ibibazo byinshi tutobasha gusobanura mu indo nindo by'umwana w'imfubyi. Namwe muzi, niba utaranakuze uri imfubyi wabonye imfubyi ku ruhande rwawe. Ibyo byose simzirengagiza, ariko kandi muri iyo emotional wounds, muri ibyo bisebe byo mu marangamutima, ibyo bisebe byo mu mutima tugendana, havukamwo imbaraga zo kuba umugabo kuruta uko wakabaye umugabo kuruta imyaka yawe. Mu Kinyamulenge baza baca umugani ngo imfubyi ikura vuba. Umwana w'imfubyi hari imitekerereze agira itandukanye n'iy'umwana ufite se na nyina. Nakuze ndi umutesi, nakuze mfite papa na mama kugeza igihe papa yadukuwemo. Bwa butesi sinamenya aho bwaciye. Mu kwezi kw'icumi kw'icenda na gatandatu amashuri yari amaze kunanira, nje Butare ngashika nkagerageza kwiga bikanga, nkanga gutaha mu rugo kuko mu rugo niho hari umubabaro mwinshi cyane. Iyo nageraga mu rugo numvaga hari agahinda kenshi, ukumva nyine ushitse muri ya marira, kandi ukumva ku ishuri ninko kuja kwihisha. Nkaguma ku ishuri ariko ntazaniga, kandi atari ukubura ubwenge kubera ko imyaka wenda abarimu bari banzi iyo myaka yindi ya mbere bari bazi ko ngira ubwenge, ariko ubwo icyo gihe burashira.
ukwezi kw'icumi ukwezi kw'icumi na kumwe mu kwezi kw'icumi na kabiri mbona ubuzima bwanje burananiye mfata gahunda y'icumweru kimwe ndagenda ngura akabido ka jus d'orange cyangwa se orange juice fata imodoka ndagenda muri Nyungwe abazi mu Rwanda kuva i Butare kugera muri Nyungwe hariho umugabo witwa Nyarugwagwa wabaga ahitwa mu Gisakura muri plantation y'icyayi muri Nyungwe ndamusaba ashakira icumba mwari mu icumweru kimwe nsenga nari nkiri mutoya nari mfite imyaka 19 ndagenda mfata ka kaguru tukamata ndagenda ngashira mu cumba ndicara ngiye gusenga sinobabesha ngo narasenze nasomye bibiri ariko sinasenze naragerageje gusenga biranga ndasenga biranga ugasenga ukumva kurasa nuhonda kwibuye umunsi umwe ukarira undi munsi ukanezerwa afite formule ariko nyine ngumamwo parce que nari numvaga nshaka ikindi kintu gishasha muri jewe ndasenga umunsi wa nyuma wenda nk'iminsi ibiri ya nyuma niho numvishije nsenze ngo habe dimanche mu gitondo umunsi nagombaga kuvamwo mfata imodoka nsubirayo ngo haje kuba mu gitondo numva igitekerezo kinje mu mutwe icyo gitekerezo kirambwira sinzanerekwa sinderekwa sinzi no kwereka uko bimera ariko nzi ko Imana izivugana n'abantu njewe numvishe igitekerezo kinzamo kirambaza ngo ese nimba abantu bapfuye bari ahantu baza bareba abo basize kwisi bakabareba bakababona nukuvuga ko ubu nyine data haya ndeba ese icyamunezeza nuko namuririye cyane nkambara ibigunira akazi kakananira ishuri rikananira kananirwa no kurera barumuna banje cyangwa icyo munezeza nuko nohaguruka nkaba umugabo nkaja mu cimbo ciwe ngafata uyu muryango nkawukuza ngasubira nkawugira umuryango ukasubira ukagira cyacubahiro wari ufite aho kumanuka ngo wicare ku cavu ukazamuka ukicarana n'ibikomangoma niki cyo munezeza muri ibyo zombi ndabarahiye uwo munsi nasubiye kugira smile on my face numvishije ko guseka kuje muri jewe nari maze amezi 4 tazanseka 3 cyangwa 4 nari maze amezi 4 tazanseka umuntu wenda yovuga ikintu gisetse nkamwenya gutyo cyangwa nkamwereka ko icyo gishekeje ariko ngatambuka uwo munsi pour la première fois ubwa mbere mu mateka kuva mu itariki 22 z'ukwezi kw'icenda numva ndasetse numva kantu k'umunezero gato yakarazamutse ku mutima fata imodoka nsubira i Butare niga kongera guseka bundi busha byafashe nk'amezi 6 ndaruha I faked it until it was real nukuvuga nasetse by'ikinyoma byo guseka gusa nimba na amezi 3 cyangwa 4 cyangwa 5 kugeza aho numvishije nseka bimvuyemo bivuye ku mutima amashuri ndongera ndayatsinda papa yatangiye kunyita docteur nkiri umwana w'imyaka wo muri gatatu muri 3e primaire yataha mu rugo akavuga ngo Dr Kaniki atuzoba docteur nibuka iryo jambo ntangira kumva ko sinohamba data ngo muhambane na dreams zanje cyangwa se dreams niki mu Kinyamulenge inzozi sinogira guhamba data ngo muhambane n'inzozi zanje muhambane n'amambition yanje muhambane n'ibyo yanshizemwe byose kwaba ari nko guhamba abantu babiri naba mpfuye mpagaze uwo munsi ndahaguruka ndavuga ngo icimana yamvuzeho kizashika kizaba nzahaguruka nzakora nshatse excuse mu buzima nozibona zo kutagira icyo ngeraho ariko kandi kwibuka umubyeyi wanje n'abarumuna banje reka bimbere source of motivation to even excel and be better reka kwibuka abo ngabo bacu badukuwemo mu buryo nk'ubu ngubu bitubera imbaraga bitubera trampoline dusimbukiraho kugira ngo dusimbuke hejuru cyane tugende tuba abagabo kurusha uko twari kuba abagabo iyo baba bagihari
reka ya mashami akure na bya bibabi bigaragare kurusha uko byagaragaye cya giti kitaratemwa. Reka twereke ba bandi batwishe ko ntacyo bakoze, ko uko utema igiti niko gishibuka niko gikura. Reka twiyemeze mu mitima yacu ko tugiye kuba abagabo kandi tugiye kubaho mu buzima butari ubwacu bonyine, tubereyeho n'abatarabashije kubaho, n'abatarabashije kubaho. Muri ya mashami mashasha yashibutse, reka ayo mashami mashasha atohe n'ibyo bibabi bitohe kurusha uko byari bimeze mbere. Ikindi cya kabiri ngendaho niki, twibuke kandi twiyubake. Kuva 2004 kugeza uyu munsi hashize imyaka 17 dusaba ubutabera. Ubutabera tukabusaba turi abantu kandi dufite igihugu. Hari uburyo bwinshi ubutabera bwari gusabwa. Hariho ingirwa gihugu cyacu cyagombye gusaba ubutabera kuko cyapfushije abantu bacu, cyapfushije abaturage kandi bapfira mu kindi gihugu. Cyagombye gusaba ubutabera icyo gihugu ko abantu bacu bapfiriye hanze. Icyo ni icyambere. Hariho umuryango w'abibumbye wari ufite iyo nkambi muri propriete yari propriete, iyo nkambi yari propriete ya ONU. Nukuvuga ako karere mu gihe cyose HCR yagize iyo nkambi, iyo NO yari ya ONU. Nukuvuga umuryango mpuzamahanga wagombaga gusaba ubutabera kubera ko abantu wari ufite under their protection. Ndagira ngo n'aba bantu bakora mu nkambi babita ngo ni abantu ba protection. Nukuvuga bashinzwe protection yabo ngabo. Muri ubwo rero bari bafite uburenganzira bwo gusaba ubutabera kuko abantu bapfiriye mu maboko yabo muri protection yabo. Hariho igihugu cy'u Burundi, abantu bapfiriye ku butaka bwacu, cyari gifite uburenganzira bwo gusaba ubutabera. Muri abo bose ntawigeze asaba ubutabera, ndetse n'imbaraga twakoresheje nk'abantu ku giti cyabo, nk'abanyamuryango ba Gatumba cyangwa se Fondation Gatumba cyangwa Abanyamulenge, gusaba ubutabera zagiye zikandamizwa, zicwa, zipfindagazwa. Dukanguke. Ese ko turasaba ubutabera, twabanje tukabasaba ko bahagarika kutwica? Kubera iki duhaye dutakira uhaye dushinja? Hari abatwishe, hari abacuze umugambi, hari abawushize mu bikorwa, hari ababafashije, hari n'abicaye bararebera. Bose nico kimwe. None se nimba igihugu cyacu kitaragize uruhare, ni ukubera iki kigeze uyu munsi kitarigera kivuga ati napfushije abantu, nimuzane ubutabera? Tureke kureba ikintu kimwe ngo niba kwica uyu munsi uvuge ngo kanaka ngo nimba ari mayimayi w'umubembe ngo yaje aranyica. Uwo mubembe ise yabanye na so, sekuru yabanye na so, bashobora no kuba baragabiranye, barabanye, bitanyabira, ndetse baso wanyu bashobora kuba barigiye iwabo. Ibyo ngibyo turabizi twese, benshi bagiye bigira kuri za Kiriba za Baraka, bigira mu miryango y'ababembe. Jewe nabaye Baraka, hari abana b'ababembe numvaga banganira n'abarumuna banje. Kubera ko uyu munsi bahinduka bakatwica? Ikibazo ntikiri mu moko,
ayo moko amaze imyaka magana. Basekuru wabo bana bahambwe hamwe na basogokuru barasenganye. Nimba rero uyu munsi abyutse akakwica cyangwa akakwicira, tureke kukireba nk'ikibazo kiri isolated cyangwa se isolé. Let's look at the bigger picture. Let's think outside the box. Dutekereze hejuru y'ibyo tubona. Hari umugambi wahereye kera. Nimba ushobora kuzani gutera abantu ubwoba bakageraho bahunga, ukabakurikira no mu gihugu bahungiyemo, ukanabateguza uti nimwumva amasasu ntimuhunge, mwicare mu nzu kugira ngo tubahorereze. Guys, are you seeing what I'm seeing? Ese ko turabyumva twese kimwe? Ntabwo naje kubigisha urwango hano, oya. Njewe umuntu watanze barumuna banje, papa baramufashe baramujana ngo buce bagiye kumwica umubemba aho abana barumuna banje bari bahungiye. Umwe yari afite imyaka 14, undi 11. Umwe yari afite imyaka 11, undi 15, undi 17. Arabafata ko ari batatu, aragenda arabatanga, bashira mu modoka arabajana kugeza ku basirikare arabatanga. Yashoboraga kubaherekeza harya ibaraka bakarenga umusozi, bari bazi ibibogobogo bahitaga bazamuka, ariko aragenda arabatanga. Uwo mugabo naragiye twicarana nawe hasi ndamubwira ngo ndakubabariye, kandi sinkubabariye kubera ko wansabye imbabazi, sinkubabariye kubera ko ukwiriye imbabazi, ariko ndakubabarira kugira ngo ubuzima bwanje mbubeho neza. Sinkagende mfite ikintu ku mutima cyo kumva ko ngufitiye ikintu ku mutima. I want to live my life to the fullest. I want to live a life that has no regret whatsoever. I have no time for hatred. Nta mwanya mfite wo kwangana, nta mwanya mfite wo gucura imigambi mibi, oya, mfite umwanya wo kubaho ubuzima bwanje kuko simbayeho ku bwanje. Mfitemwe abantu bane muri jewe, mbayeho ku bwa data, abambona bambonamwe mahota, baramwibuka bakibuka ko atapfuye, kuko kurama si ugupfa, gupfa kurama si ukudapfa, ahubwo kurama ni ukugira ubusiga. Kubera ko nasigaye data arimwo muri jewe, kubera ko nasigaye barumuna banje barimwo muri jewe, sinatwara ubuzima bw'abantu bane ngo nsubire nirikeho urwango, nabandi kwica ubwo buzima bw'abantu bane. So twumvikane neza, sinaje kubigisha urwango na rumwe, ariko naje kubabwira ngo tureke kuba impumyi, tumenye ko turi muri gahunda yo kurangizwa. Nta kuntu abantu bo twica mu 1996, 1998, 2004, abari abagabo ico gihe barashaje, abari impinja nibo bakuze. Ese noneho ibo bazabakura bose batwanga? No, nuko hariho umugambi wacuzwe uhaye ushirwa mu bikorwa systematiquement. Abapfuye mbere, imihana yatwitswe mbere mu kwezi kwa kane kwa 2017, bavuze ko bari ko bapfa groupement yo mu Bijombo. None se groupement yo mu Bijombo izigera mu Gahwera? Ko Gahwera yahiye, ko Rutigita yahiye, ko Rurambo yasenyutse, iyo groupement yo mu Bijombo ko murumva bimaking sense? So tureke gutekereza ikintu kimwe ngo tugitekereze ukwacu, ikindi tugitekereze ukwacu. Turebe le grand portrait, the bigger picture, tubirebe muri rusange, tubirebere byose hamwe, duhuze amadate, amapoint, tuyahuze. Nimba duhereza cercle, nimba duhereza ligne, nimba duhereza courbe, ariko tumenye icarico. Yatangiye ari conflit y'ama village abiri ya groupement, ija kuri bamayi, ija kuri za Red Tabara,
z'amagroupe arme y'ibindi bihugu, none bigeze naho noneho kubera ko byananiwe byose, reka tubyikorere twenyine turebe ko twobigeraho. Ariko ntibazabigeraho. Kiriya ni igihugu cyavugiwemo amasezerano y'Imana. Kiriya ni igihugu cyahambwemo intwari zo kwizera. Kiriya ni igihugu cyagendewemo mu butayu, abantu bagasengera mu masararo. Imana ntiyo kwemera ko ayo masengesho ahomba, tibibaho. Tugezaho tuvuga tuti nubwo butaberi aba bari baburetse ngo bapfe kureka kutwica, bapfe guhagarika ubwicanyi, ariko nabwo ntibabuhagaritse. Ibyo rero bikatugarura kuvuga ngo ese ko amahanga yadutereranye, ko abo dukingiye ikibaba batakidukingiye, abo turenganuye ntibaturenganure, ese twebwe twimariye iki? Tuzotega ku bandi gusa. Why does someone have to do for you what you can do for yourself? Nukubera iki utegereza ko undi muntu aza kugukorera ico wewe wakikoreye? Kubera iki dusasa amaboko tukumva ko n'umuzungu uzava i Buraya, kanaka uzava mu kindi gihugu, ni kanaka uzava hangaho uzaza kuturenganura, kutumarira ibibazo? Kubera iki twebwe tutohaguruka? Kandi sinkubwiye ngo ukora icyo udashoboye, ariko aho wicaye ufite icyo ushoboye. Sinirirwa nja mu madetaye. Twibuke, ariko uko kwibuka kudutere kwiyubaka. Imana yanga abantu bibagirwa. Imana yabwiye Yoshua ngo nimwambuka Yorodani ngo mugende mufata amabuye 12 muyashinge, uko imiryango 12 ya Israeli imeze, ngo muyishinge, ngo aho murara rino joro ngo muyashinge, ngo kugira ngo abana b'abana banyu nibazobaza. Imana ishimwe. Ngo muzobabwire ngo Imana yatwambukije Yorodani ahumutse. Bwana sifiwe. Imana ibwira Samweli ngo nafata ibuye arishinge hagati ya Mishpa na Shene. Arambwira ngo iribuye ngo ryite Ebenezeri, ngo kugeza n'ubu Imana yaratuzahuye. Kugira ngo wibuke. Izo ni ibintu by'urwibutso. Ariko ntaco bimaze kwibuka, niba uko kwibuka kudatuma uhindura imikorere yawe. Ntaco bimaze kwibuka, niba uko kwibuka ntaco kukumariye. Twibuke, twiyubake, twihesha agaciro. Nta wundi muntu uzaduhesha agaciro, ni twebwe twenyine. Kwihesha agaciro ni ukwirwanaho. Mureke twirwaneho. Umumama uri hano ufite imyaka 60 no kurenga, umenye ko ugomba kwirwanaho. Urwana no ku rubyaro rwawe no kubuzukuru bawe. Nukubera iki tugomba kwirwanaho? Kwirwanaho kugira ngo twiheshe agaciro. Twirwanaho kugira ngo twiyubake twebwe twenyine mu mitima yacu, twumve ko hari ico tumaze. Hari ikintu baza bita mu Cyongereza ngo ni sense of self worth, cyangwa se kwiyumva wewe wenyine ufite agaciro. Abantu baza biyahura mu bushakashatsi bavuga ko ikintu kimwe gikomeye cyane uretse indwara zo mu mutwe gituma abantu biyahura no kumva ko ntaca amaze mu buzima, akumva ko ubuzima we ntaco bumubwiye. Ariko iyo wumva ko hari impamvu itumubaho, ntiwakwiyahura.
reka nsubire inyuma gatoya. Igihe napfushije papa na barumuna banje numvaga ubuzima ntacyo bumbwiye, napfa nkuko nabaho, numvaga vraiment nta kubaho no gupfa ntacyo bikimbwiye. Hariho n'igihe numvaga nopfa ubu nyine noba nduhutse, gusa ngatinya ko nopfa mama kongera akababara, kubera mama kumva ntagomba gupfa. Ariko nkumva gupfa ntacyo bimbwiye, kugeza mzaye umwana wanje wa mbere. Ngo mzara umwana numva mfite responsabilité, numva ubuzima bwanje hari akamaro bufite, numva ko ngomba kurera uyu mwana agakura akaba umugabo. Numva noneho tibukiri bwa buzima bwanje ku giti cyanje. Ni nko kuvuga ngo nari ntwaye akavuatire none banshizeho za rukurura inyuma, sinakata uko nshaka kubera ko mfite rukurura inyuma yanje. Ubwo nyine abatwara amakamyo mwabyumviyemo. Donc hariho ukuntu, hariho responsibility mu kwirwanaho twumva ko biduhereza, ukumva ubuzima bwawe bwongerewa kandi gaciro. Twirwaneho kugira ngo twiheshe agaciro. Ikindi cya kabiri, twirwaneho kugira ngo biduheshe ubutabera twimwe n'abandi. Bwa butabera tutashoboraga kubona ku bandi tubwibonere twenyine. Icya gatatu, twirwaneho kugira ngo turengere n'abazaza, cyangwa se turengere abasigaye. Twirwaneho kugira ngo tuzabe mu mahoro. Nimba kubana kubw'urukundo no kubahiriza amategeko cyangwa uburenganzira bwa kiremwa muntu bitagishobotse, tubane kubera ko twubahana kandi dutinyane. Iyo jambo ntabwo mwaryumvishije. Ntabwo mwaryumvishije. Oya, hari benshi bataryumvishije. Twagombye kubana mu mahoro kubera ko tubanye mu rukundo, mu kubahana no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu. Nimba ibyo ngibyo bitarashobotse cyangwa bidashobotse, tubane kubera ko twubahana kandi dutinyana. Menye ko amahoro mbona angana nayo nguha. Nimba nguhaye make nanje arambana make, nimba nguhaye menshi nanje ndabona menshi. Umpa amahoro kubera ko yakeneye nawe. Are we on the same page? Murambabarira navuye muri teme y'ikiriyo, ariko aya magambo nayo ni ngombwa ko tuyumva kandi tuyamenya. Ntabwo twababo turi tudafite aho dukomoka. Ntabwo twababo turi tudafite iwacu. Kimwe muri definition y'iki tugira ico turico nuko dufite aho dukomoka kandi hahari. Umunsi hatazabaho tuzabuburiwe, kandi nta mateka uzagira, ntacu uzubahirwa, nta bugabo uzerekana. Kuri bonane twaricaye mu nzu jewe na madame n'abana, tuja gusenga, tufatana mu ntoki, turavuga ngo buri muntu avuge ikintu kimushimishije mu buzima cyashize muri uyu mwaka ushize, avuge n'imigambi afite. Imiryango yose irabikora cyangwa myinshi irabikora. Turatangira turavuga, abana baravuga, madame aravuga. Shaka ikintu novuga mu mutima wanje, mbabwije ukuri ndakibura, ndababwira gusa ngo nshimiye Imana ko uyu mwaka ushize Minembwe hakicitwa iwacu kandi hakiriho Umunyamulenge. Umunsi azavaho iyi migati izakunanira kurya. Tuzananirwa kuenjoyinga n'ibyo twakoreye. Paycheck yawe izakuburira akamaro, uzayireba ubone ntakikumariye. So reka twiyubake. Dufite igihugu, ico gihugu ni cyacu, tugifitemo uburenganzira kimwe n'undi munyekongo wese. Tugende tubabwire ngo tubana amahoro, kandi nituyabura
tuyabure twese. Nizera cyane ko aya maprocesses turimo y'ibiganiro azageraho leta yemera igafata uburenganzira bwayo bwo guproteje abaturage. Ariko nitwakomeza gupfa nk'imbeba, there's just no way. Twirwaneho kugira ngo ibi bitazongera kubaho n'ikindi gihe. N'uwabitekerezaga yumve ko bitashoboka, yumve ko bitobaho. Ejo cyo hagati nikiba kizaba kiri gutyo kitagifitemo abagiteye, bazagaruka basubiye gutekereza kabiri. Bane neza kubwo gutinyana no kubahana no kumenya ko na nyina wundi abyara umuhungu. Nibwo buryo bwonyine bwotuma tubana mu mahoro. Kuba muri Kongo ntabwo biri negociable. Ntabwo ari ikintu tuzanegosia. Kubana amahoro nico kiri negociable, nico tuzanegosia. Ariko kubaho keretse bazatumare. Kibazatumara. Murakoze cyane. Kwirwanaho nukohereza ubutumwa busomwa na bose ko twese twambaye umubiri kandi tuva amaraso, ko amahoro baduha angana nayo biha, ko tuyagere ayo biha agererwa ku rugero rumwe nayo baduha. Niba yaduha bazayaronka, kandi niba yatayaduha hari ijambo rimwe mu ryitwa ubuntu mu Kinyamulenge bisobanura ikindi, ariko muri South Africa iyo term yitwa ubuntu ni term ya humanism ivuga ngo I am because you are, I'm happy because you are happy, I'm at peace because you are at peace. Nimba nguha amahoro nanje ndayaronka, umunezero nguha urangana n'uwo niha. Nimba nsakaje umunezero iruhande rwanje, wa munezero urangarukamwo nanje. Nimba abandi ku ruhande mbaha amahoro, ya mahoro nanje ndaya benefitinga. Ndashaka kurangiza mbasomera poeme. Haraga poeme nanditse hejuru y'Umurenge. Nazanye n'umukobwa wanje aze hano atambuke agasome, hanyuma turangize. Scattered sons and daughters of Mulenge, will you grow to forget the land that witnessed your birth? Will you forget the very essence of your existence? The sun shining on the mountain tops of the high plateau, the quiet streams of rivers flowing in the deep valleys of Bijombo? What could ever substitute for those fine memories? To forget or not to forget is not the question. The question is rather to be or not to be. Forgetting you is denying who we are. It is ceasing to exist. It is adhering a collective suicide. What we have learned in the lives of our elders, in the streams of our rivers and wind echo across our hills, is so much greater than what we can forget. It is not just history, rather a core belief and essence of life. In order to prepare for the future and survival of the shattered people, we have to comprehend that attachment to our past is vital. Then we will be pioneers like our fathers, as the future of our name, our people, and our tradition lies in our ability to stay attached to our past and our culture. Thank you. Arakoze cyane Dr. Kanyeki, turamushimiye cyane, avuze amagambo y'ubutwari
kandi amagambo aremereye cyane. Ubwo butwari reka tukubwire ngo ubukomeze. Ayo uvugiye aha ngaha ntabwo janwe n'uruzi, benshi turayumvise, kandi uru rubyiruko wabwiraga bakuri inyuma barugushigika ejo hari bizakemuka byinshi, ibyo turabyizeye. Hanyuma rero tugiye kugera mu mwanya rero w'ikiganiro. Tugiye kugera mu mwanya w'ikiganiro kugira ngo twese dusangire ijambo. Pano yacu ya mbere igiye gutangira, niyo mpamvu mubonye duteze intebe aha ngaha, kandi nawe mwicaje kugira ngo ntiyongere gusubira hariya mu cyicaro cye. Ni ukuvuga ngo tugiye gusangira amagambo rero. Hari ibyo mwamaze kumva, hari ibyo mwabwiwe. Rero pano ya mbere igiye gutangizanywa nawe Dr. Kanyiki, hanyuma araza kuba ari kumwe na Pastor Kinyamahanga nawe atambukaze hano imbere, hanyuma iraza kuba irimo na Rwibutso. Hanyuma Rwibutso abangukaze hano afate microphone, ni uruze kuzihedinga izi pano tugiye kwinjiramo, tuze gufata indi session mu kandi kanya. Ntabwo yiri ubatinde, biraterwa n'ibibazo mugenda mubaza. Mwumvise ibyo yavuze, mwumvise ibyo Pastor Kinyamahanga yavuze. Ubwo rero ni mwebwe mugiye kuganira nabo kugira ngo abantu turusheho kumva cyane. Reka rero mbwire Rwibutso aze afate microphone hanyuma atangize gahunda. Yari Manyongo rero nibagiwe. Pastor Alexis nawe atambukaze hano muri no pano. Reka dusaba abasore nka babiri baza badufashe kugira ngo tumuvinge iyi pulpit. Chris to come forward as well. Arakoze umuhesha amagambo ubwo Dr. Chris ari kuzana imbere. Mbanze mfata umwanya mbashimire mwebwe mwese abari hano, nkuko uyu ni umwanya udasanzwe. Ikindi nuko twifuza yuko twese tuza gukora participation muri iki kiganiro kugira ngo ibintu byose byakorewe hano buri muntu abashe gukora cyangwa dubashe gukora summary y'ibyavuzwe muri iyo participation yacu twese cyangwa muri uko twese tuze kugira ikiganiro. Dr. Chris mwumvisha amagambo yavuze, Dr. Kanyiki mwumvisha amagambo yavuze, umuyobozi wacu wa mutualite ya hano mwumvisha ikiganiro yavuze,
na papa Dieudonné mwumvishe ikiganiro yatanze cyangwa ku buhamya yatanze, bwose nagerageje kubireba nkora samari yuko ari ikintu kidasiba cyangwa gihora kibaho mu kurengana k'ubwoko bwacu. Hari abavuze Papa Philippe yavuze ngo yarakuze aje kumenya ubwenge asanga ubwoko bwacu buri mu karengane. Dr. Kanyiki nawe nibyo avuze, yize afite intimba ku mutima yuko papa we yapfuye atamusigiye ikintu, sibyo? Agira intimba, ariko muri uko kwiha intimba agira icyo nakwita ngo ni n'uburakari bwiza. Uburakari bwiza bwo kwanga agasuzuguro, uburakari bwiza bwo kwanga kuboneka yuko ntacu wimariye, kuboneka yuko udashoboye, uburakari bwiza bwo kuvuga ngo nubwo ibi byambayeho shobora guhindura amateka yanje nkitwa irindi zina, nkaba mu bundi buzima kandi nkabuviva n'abana banje abo nzosiga bakaba muri ubwo buzima. Nico kintu nshaka yuko cyane abasore turi hano, nkuko ni twebwe umunyamurenge w'ejo, ni twebwe ubwoko bw'ejo, ni twebwe identite y'ejo. Ururimi papa atashobora kuvuga ubu nyine jewe ko ndaruvuga, imihanda adashobora gutwaramo nje ndayitwaramo, mugabo n'ahantu adashobora kugenda ngo yivugire turajana nkamuvugira. Rero icyo kintu nico nshaka yuko dukora iyo session twese kugira ngo biduhereze uko mbese ibiri mu mitima yacu ari byo tubasha kugenda mu inama twese turi kumwe. Abatumirwa bacu cyangwa aba panelist murakoze cyane kuba mwemeye kuri invitation mukaza hano, n'iby'agaciro cyane kubagira. Dr. Chris, as I was saying, that this time we are in, it's a crucial time and a crucial moment that we have to focus on our self-identity. If the past generation didn't have the moment to focus on this time, but we as a younger generations, we have that opportunity, as you were given the speech. So I was just giving a summary on audience, what we're about to do, that based on what you spoke, what can we do? What's the next step? So we thank you so much for your travel, for your time being here, and we very, very appreciate your time. Kuri Dr. Kanyiki nje ubwa mbere mubona igihe hari muri convention muri Des Moines, yaravuze na Jean Paul, numva nibo bandemye icyizere cyo kuvuga ngo hari ubuzima tugeze mu kindi gihugu, hari ubuzima shobora kubamo, hari ubuzima bundi butari ubwo kandi kuba mu nkambi. N'aba bagabo bandemwe icyizere. Buri munsi iyo mbabonye Dr. Jean Paul, Papa Salomo, kandi bagabo bari bazanye muri Des Moines, mu by'ukuri hari ikintu bandemyemo muri jewe, bandemyemo ikintu cyo kuvuga ngo naje ndashoboye. Rero hari ikintu gitoya turi buze gukora, twabashe kugerageza gukusanya ibibazo, ntago biza bibura ibibazo byinshi biri buze kuva muri audience, ariko hariho n'ibindi ngenda babaza umuntu ku wundi. Turi buze gutangira, sinzi nimba nasaba Nzabo ukaza kwicarana n'uyu mugabo Chris kugira ngo tutaza kumusiga mu biganiro, noneho tuze kujana twese hamwe. Hanyuma nsabe komeze ninde hari abandi bantu badufasha kwicarana na bari abagabo. Fidel, gerageza wicarane n'aba bagabo, noneho nsabe pastor azicarane n'uyu mugabo hano kugira ngo twese tuze kugira ikiganiro kimwe. Rero ndabikora mu buryo butandukanye. Hariho Chris yavuze hejuru y'ubuhamya, Dr. yavuze hejuru kwiga cyangwa kumenya identite yacu nk'urubyiruko, Pasteur Alex yavuze hejuru nka communauté mu buryo rusange turi hano muri diaspora. Rero turi buze kugira izo sessions cyangwa ibyo bibazo bikurikiranye n'umuntu particulier, tugere kuri pasteur hariya
nyuma amaze kuva hariya mu nkambi niki yabwiraga abana biwe mu rugo rwiwe, niki yababwiraga, niki kiganiro cyahabaga nyuma yo guhura na biriya bintu. Rero ndibuze tutangire kuri pasiteri hariya, tumubaze ibibazo bikeya, atubwire ukuntu nk'umubyeyi muri twebwe nk'uko mwabyumvishije abasavayiva benshi ko barubakira ingo hano. Abana batoya bavuye iriya ari batoya, bavuye mu Gatumba ari batoya, bavuye ahandi ari batoya, ubu nyine ko barubaka ingo zabo hano muri iki gihugu gitandukanye n'icyo yakuriyemo, kandi turabizi neza yuko afite iyo experience. None papa, fata umwanya mutoya mu minota 2 utuganirize nizihe mbogamizi wagira umuntu w'umujene utangira urugo hano bitewe n'ibyo twanyuzemo, wumva yuko yasigira abana biwe mu kubigisha umunsi ku munsi. Niki yaganiriza abana be umunsi ku munsi kugira ngo dukipinge cyangwa tugumane uwo turiwe ubunyamurenge niki, nkuko nimwe mwabidutoje. None turi hano ko ndabyara mfite umwana w'imyaka 2, uwo mwana niki ibihe biganiro bitewe na challenge wakuye muhira uza muri iki gihugu ukuze ufite umuryango uko Imana yabarinze mukamuri kumwe, nizihihe mbogamizi ufite, niki wifuriza iyi generation yindi? Mu minota 2 hanyuma tuje kuza ku bibazo bikeya tuza kukubaza. Microphone mugerageze kuzishira on. Okay. Arakoze Rwibutso. Abaje nyuma mwasanze twivuze nitwa Kinyamahanga, tuye hano Texas mu mujyi wa Austin. Ndi umucikacumu wa henshi, ntabwo ndi mu Gatumba gusa, kandi aho hose nagiye mpanyura mu bukene. Ikibazo cyiza tese ko twavuye Murenge tukaba turi hano muri Amerika nk'ababyeyi, niki twabwira abana bacu ubu nyine? Abanyamulenge Imana iturema yaduhaye uburyo bwo kubaho, iduheza ubutunzi, kandi Umunyamulenge kuva kera kose twe dukura turi bakuru cyane twagiye dutungwa n'imitungo ya ba data. Umuntu agakura isi akamushingira akamuheza 8 inki 10 15 ukazikwa, wamara kuzikwa soboka akakurongoranya, za ndongoranyo nawe ukatangiraho ugatunga. Ubwo nibwo butunzi bw'Abanyamulenge. Abana bari aha ngaho ubu nyine, abakobwa n'abahungu bari aha, nuko twakuze, twakuriye mu maguru ya ba data, twakuriye mu butunzi bwa ba data. Iyo baso batungaga na bwabwo ko yanzu yose yaratungaga kumufana, tuvuge gutyo. Ariko uyu munsi noneho titukiri hahandi Murenge, bwa butunzi bwacu bwarashize. Yamfizi ntayo mfite, wa mugabane wa sogokuru ntawe ukihari. Tuvuye mu Gatumba, reka ntange muri Zura mvuge buke nihuta, bampaye imita mikeya. Twavuye muri Zura, narindi muri Zura nanje. Tuvayo duhunze ibinyini bihari ubunyine. Inka zose ziranyagwa, izahurutse Buvira zijya muri Plaine zirapfa, hari mu Mushasha zirashira. Abanyazura bamwe baje mu Minembwe harabananira, abandi baje muri Plaine habuganga bwinshi. Intambara ngo zibe turahunga, tuja mu Gatumba abantu barapfa, tuja mu makambi. Mu nkambi twahasanze ijambo tutari tuzi. Mu nkambi baza gushira mu ihema, rya hema ricoyeho umuntu udafite amaguru, amaguru baciye hano n'amaboko yibacitse hano, kandi bazagira abantu babiri bamara bakagashira Kwibuka mu kamwe zambeze. Bisobanura ngo uri hagati uragaburirwa, nta maboko ufite, nta maguru ufite. Muri bike nkamba bayi mu kamwe murabizi. Cyage shusho yashushanyo yashize hera. Izigira n'amaboko umuntu hagati udafite amaguru. Seke tuhinga, tuworora, ntacyo ukora, uraho urokugaburirwa.
icyo kintu rero niho twatangire kubona ati uku turi hehe, kuko yambwiye ati abana banje niko nabigishaga, narabwiraga ati bana banje jewe nashingiwe na data mpa 8, data buko yaratunze turakura, none turi mu nkambi ko turagaburirwa ibishimbo n'amashaza, murakora iki? Hateye kabiri inkambi irasha, turahunga tuza hano. Nta kwihaya cyangwa se ngo umuntu ngo yihimbaze, barasanga aho yabajije ikibazo cyiza nkaho nyine ari nk'Imana mwishuriye. Muzo kuri twagaze hano, abana banje kintu nababwiye, narabwiye ati amahirwe ntagize ngo nige ndangiza ishuri muri Kongo, sinarangije amashuri, nagarukiye mu hagati, kandi muzi ko hagati yazamera nabi. Ayo nasize narize ngo ngere hagati ngiye gufata diplome d'etat, ndatsindwa, nja kuri sikeli kuru naho ndatsindwa, ndayigura ngura diplome. Ariko ganarereza ni pasteur, narereza byose bararangiye. Ndababwira ati amashuri ntize wa munsi kayacikiza kirwanaho, none tugeze mu gihugu ciza kuruta ibindi byose ku isi. Aya mahirwe ntimukayati, nico kiganiro kiba mwacu, kababwira ngo ikizobatunga ni amaboko yayo, ikizobabeshaho n'ubwenge bwayo. Dore ndashaje, akazi nkora hano muri Amerika murakazi, umuntu utarize ntubuza akazi akora hano. Murashaka ngo bwana banje namwe muzokora akazi niko akora hano. Nayibyo nabagandizaga abana banje no mu kanisi wacu aho dusengera, ndabivuga no mu muhani wacu bari hano ku rubuga, ndabyandika buri gihe. Ni ikintu kimbamwo kubwira umwana ngo niyige. Rero Rwibutso wambaje cyo kibazo, ndashima Imana kuko cyo kibazo kimbajije, kandi abana banje baranemereye. Abana banje bariga neza kimwe n'abandi bari hano, barafata bagira umugisha. Ubu ngubu bafite amadiplome bo ko ari 4, bafite amadiplome meza ashobora kubatungaho. Uriya muhungu wanje mwabonye umpaye mikoro hano, bamurashe afite imyaka mikeya cyane, yabivuze ngo ntanabizi, agirana amafragmenti mu mubiri imyaka 10, imyaka yose yari afite. Yagiraga indwara kubera ko afite ibizuba mu mubiri, agasha mu nzu mwacu n'imbeho nta kujya kabarugu. Ariko Imana iramufasha, uko mubwira ngo mwana wanje yihangane, nabashiki bamubwira ngo yihangane, arihangana, ariga, aranumvira. Reka mushimira, aranumvira, n'abashiki be baranumvira. Ubu ngubu babonye amashuri meza, biga neza cyane ku mashuri meza, kandi azobagire kamaro. Ico naheza abana bacu ubu nyine za mfizi zarashize, yanka ntayikihari. Hari iwacu twebwe muri Austin haba abantu baba homeless, babagabo n'abagore baba mu biraro. Uzuhagarara ku modoka akaza ngo umuheze igiceri kimwe, azandika ngo gucarico cyose gukimuheze icarico cyose. Rero nta kindi abana twababwira ubu nyine ni ukwiga, kandi utagize amahirwe yo kwiga, gerageza ukore umurimo, n'ifaranga ni nziza. Ariko abakiri batoya, bakiri mu myaka miki, ni mwige, kuko dogiteri yabivuze, ejo nahanyu ko turavamwo, ejo ndi mwebwe. Rero ikiganiro tuganiriza abana nicyo tubakomereza no kwiga. Ubu ngubu icete ishuri niryo rigezweho, nicyo kintu cya mbere. Nimuve mu mahuzu, nimuve mu bunebwe, abafite akazi bagakore, ariko cyane cyane mwige. Nico rero cyo ganiro cyacu no guteza imbere no kwiga. Urakoze cyane pastor. Reka nje kuri Fred. Docteur, waje hano kuze, ufite umuryango, niko ntekereza, wari ufite famiye, wari warize amashuri make y'Ubutare, yari degree ya kaminuza gusa cyangwa na masters, undergraduate. Ni ukuvuga ngo muri twebwe hari abantu bazi no, bakavuga ngo nizi Butare, nizi Bujumbura, bagere n'ibyete byanje barabyanga. Wowe niki cyakugoye kugira ngo wumve ugire brave, ugire ubushizi bw'amanga, uvuge ngo iyi degree nakuye i Butare nyivunje, ndeke kuguma gukora aka kazi karuhije, nkuko ntacu kazamarira, cyangwa in a long term nta musaruro urimo, nta na legacy uzasigira abana bawe? Niki cyabiguteye? Wenda
wenda reka mvuge icyabinteye kurusha kuvuga imbogamizi kuko imbogamizi twese turabizi kandi wenda badaha Halo reka mvuge wenda icyabinteye kuko imbogamizi zo twese turazizi kandi abadahaye biga nibo bazi imbogamizi kurusha abahaye biga kuko zatumye bareka kwiga noneho dufokasinge ku icyambere ni ubushake na sinzi icyo nokwita determination mu kinyamurenge kumasha kumva ko iki kintu ndagishaka cyane ikiguzi bisaba ndagitanga icyo kintu njewe harimo umubabaro n'agahinda k'umubyeyi wanje n'abarumuna banje mu by'ukuri biriya bintu nababwiye ntabwo ari disikuru ni ubuzima bwanje buri gihe cyose ngira akantu mu cyumba cyanje kavuga ngo dad your memory is my motivation for success biravuga ngo papa kukwibuka bintera imbaraga gukomeza kuzamuka ako kantu nza nkabona iyo mzutse nza nkabona iyo ndi mu bitabo byanje nza nkabona buri gihe ni ukuvuga hari ikintu kiza kikubabaza mu buzima noneho ugafata ya energy y'ububabare cyangwa se iyo twakwita negative energy y'umujinya energy y'ububabare ya energy muzamubona umuntu iyo yarakaye akamena amasahani cyangwa agakubita igipfunsi mu kibambazi kandi azi ko kimukomeretsa ariko yagikubita kumva araruhutse irya ni energy ya energy ushobora kuyihindura ukayikuramo ikintu ciza nico kintu cya mbere gikomeye cyane cyamfashije kuko sinobabwira ngo byari binyoroheye nageze hano mu mwaka w'ibihumbi 2000 ku minsi 14 y'ukwezi kwa kane iminsi 16 y'ukwezi kwa kane mu bihumbi 2000 nsubirayo ndashaka ndagaruka nagarutse hano mu kwezi September 11 wa munsi barasa New York haciye iminsi 10 tugera hano igihugu kimeze nabi cyane hari ku minsi 21 y'ukwezi kwa 9 muri 2001 ngo tuhagere mu mwaka umwe twari tugize umwana wa mbere mu wundi mwaka ukurikiraho tugira umwana wa kabiri ubwo twigaga nigaga mfite umugore n'abana babiri kandi ico gihe hari abanyamurenge bake cyane muri iki gihugu ikintu wotekereza ngo umwana yosigara kwa kanaka ico ngico gikuremo nticyabagaho kugeza mama yaje kuza muri 2006 tumaze imyaka 5 hano imbogamizi ni nyinshi ariko ndababwira imbogamizi mugomba kwirinda icyambere turabakene kubera ko twebwe twabariraga ubutunzi bwacu kunka umuntu yagira inka 50 akicara kuri rutara atari umupasiteri kubera ko afite inka 50 kandi izo nka 50 uzikubye mu mafaranga ni amafaranga make cyane wokorera mu kwezi kumwe naje hano mu bihumbi 2000 nzana argent de poche y'ibihumbi 4 ngo nshike arashira nsubirayo sogokuru wanje yarapfuye yitwaga Sekaganda w'abanyabyinshi babarama arambaza atese mwana wa atese wajanye amafaranga ngana gute ndamubwira atese urayamara ati atese amafaranga ni ibimasa bingahe nono ndamubaza ati kimasa kiranga ati kimasa cy'incuke ni 200 ndamubwira ngo ibyo ni ibimasa 200 ngo wamujana ibimasa 200 urabiryo bimara mu mayinga 2 donc ubwo bukene twarabuzanye tubugeza hano ngo bumare abo duvukana n'abakene intambara nayo yiyongeraho tugira impfubyi tugira abapfakazi mu miryango twese turabizi hano tubiziranyeho kuri buri ceke harayo usigaza yo kohereza noneho wageraho wo kwiga ukamutekereza utese ninja kwiga nkareka akazi kanaka arabaho gute wa mupfakazi arabaho gute yampfubyi irabaho gute bikakubera imbogamizi cyo ni cyambere icya kabiri ni uguhembwa amafaranga utigeze uhembwa wamara ukumva ko n'igihe wo kwiga utohembwa rutayo ngayo kandi muri community tukabura ba role model woreberaho ngo uvuge ngo reka nige mbe nka kanaka yarize
kubera ko amafaranga ari yatuba mu mutwe cyane, ariko nabyo ndaza kubigeraho, ntabwo twiga kugira ngo tuzobone amafaranga, oya. Ariko kubera ko nico kintu kidahari muri societe, ugasanga abafite lisanse n'abafite maîtrise murahembwa cyo kimwe, kandi wowe ukora utundi tuzi, motivation yo kwiga ikarangira. Ariko reka mbabwire, amashuri akugira uwo uriwe, nubwo waba udafite amafaranga cyangwa nubwo kanaka yo bahembwa kukurusha wewe warize, ariko hari ikintu twiga kugira ngo tubone ubumenyi, twiga kugira ngo tuzobone amafaranga. Paske ngiye gutangira gucuruza hano, wenda woja kurangiza maze kugira umutahe urutayo uzokorera mu myaka 5. Ico sico kibazo. Twige kugira ngo bihindure abo turibo, tumenye ubwenge, tuzagira akamaro ku gihugu. Ikindi kintu wenda no kongeramo hano, nakivuze nejo bundi Indiana, nuko nimba tugamije kuzagirira ubwoko akamaro, kuzagirira igihugu akamaro, kuzagirira umugabane wa Afrika akamaro, cyangwa kuzagirira isi akamaro, nuko tuzabanza tukiyubaka tukaba abagabo. Nta bwoko buza bukomera budafite abagabo bakomeye muri bo. Imbaraga z'ubwoko ni imbaraga z'abanyamuryango b'ubwo bwoko uziteranyije. Nukuvuga ico uzomarira ubwoko bwawe si amadolari 20 utanga yo guhahira abapfakazi, oya. Imbaraga ico uzamarira ubwoko bwawe nuko waba umugabo, ubwoko bukagira ico bugutegaho. So wiyubake, muri uko kwiyubaka uzaba uri kubakira ubwoko, uzaba uri gushigikira ubwoko, uzaba uri gukomeza ubwoko. Murakoze. Arakoze cyane Dr. Hari abantu bafite ibibazo muri audience, reka mpagurutse mberwa mu muhereze microphone, hanyuma ikibazo ndibaza yuko ari buze kukibaza Dr. Freddy, hanyuma dukomeze n'ibiganiro nkuko twese tugiye kurangiza uyu mwanya mu minota mikeya turi buze gusoza. Harakoze Rwibutso umuheza w'ijambo. Amazina banyita Mberwa David. Ikibazo nkaba nkibaza Dr. Kanyike. Mu kiganiro waduhaye cyari cyiza kandi cyahoze kivuga cyane cyane ku ruhererekane rw'intambara n'ibihe tugize iminsi ducamo, ariko noneho ikibazo dufite twifuje kubaza no kuvuga ngo ese kuri ubu imbaraga zikenewe kuri ubu ni izihe kugira ngo icyo kintu cy'uruhererekane, kuko wavuze nyine cyangwa se twese tubizi turi muri gahunda yo kurimburwa, ese imbaraga zikenewe kuri ubu zigombwa kuri ubu ngubu cyangwa se short cyangwa se long term solution ni izihe? Murakoze. Imbaraga zikenewe ni nyinshi, ariko wenda reka tuvuge kuri strategy zotuma kiriya kibazo kirangira. Strategy za mbere nuko tugomba kumva ko tutazabaho muri Congo itagira yandi moko. That will just not happen, never. We will never live in a Congo that doesn't have other tribes. We have to live together. Tugomba kubana nabo. So that has to sink. Icya kabiri nuko nabo batazabamwo muri Congo itagira umunyamurenge. Nabyo ntibibaho, ntibizabaho, n'ababirose babarotorere ko barose ibinyoma. Rero ikintu kigomba kuhaba nuko twakwicara hasi tukareba ibibazo bitubuza amahoro, tukareba icyo batwicira bakakivuga, tukakiganiraho, tukemezanya ko tugomba kubana. Unfortunately, ntawuza wicarana n'uwarusha imbaraga ngo baganire. Kugira ngo muganire mugomba kuba muresha. Baza bavuga ngo izifite amaboko aresha ataresha ntaramukanya. Voilà. Ntabwo tuzicara hasi ngo tuganire bumva ko boza bakatuvogera igihe cyose, bakakora icyo bashaka igihe bagishakiye kandi bakakigeraho. Habe n'ibihugu bigira amarebellion zitangira kuganira na guverinoma, uko guverinoma yumvishije ko hari umuriro uhaye waka. So
tuzicarana hari uko bumvishe ko umugambi wabo wo kutumara utagishobotse, kandi bakabona ko amahoro make baduha nayo nabo ahaye bageraho. Nimba abana bacu badahaye biga n'ababo ntibahaye biga, nimba abacu bahaye bapfa ko barasanga babo, cyangwa babo bamwe bakisasira abandi ariko bose bakagenda. Donc iyo niyo ni kimwe mu bishoboka. Ikindi gishoboka nuko la responsabilité cyangwa se responsabilité yo kurinda abaturage ça revient à l'État. Ntabwo twagombye kwirwanaho kuko leta yagombye kuturwanaho. Protecting, yeah. We don't have to defend ourselves because the government has the duty and the responsibility of defending its own people. Ntabwo rero twagombye kwirwanaho. Ko turirwanaho kubera ko uwakaturwanyeho adakora umurimo wiwe cyangwa yahinduye ndetse ahaye akora ibihabanye n'ibyo yakagombye gukora. Mu gihe rero atabikoze nta choice adusigiye. Rero urambaza utese wewe ku giti cyawe wakora iki? Hari inkingi nyinshi, buri mwe afata inkingi imwegereye, ariko gusa nuzoza uja kuryama uzoza uvuga uti niki nakoze uyu munsi gituma umunyamurenge avaho yarari azamuka intambwe imwe. Sinkubwira ngo ukora iki, oya, kuko sinzi icyo ushoboye n'ico udashoboye. Njewe ndiyizi, nzi ico nokora n'ico ntokora. Hariho abahaye bakora ibyo njewe nawe tutobasha gukora, kandi turabizi. Ariko kora ico ikigushobokeye kikuri inkingi iri iruhande rwawe ushoboye woshikira kandi wokora. Urakoze. Urakoze cyane Dr. Freddy. Reka mpereze ijambo Vincent, Maître Vincent, hari ikibazo afitiye Dr. Chris. Vincent is going to have a question for you, Dr. Chris, based on what you spoke about, gathering testimony. Why is this so important on a moment like this, ongoing crisis that is in Great Lakes of South Kivu or Great Lakes of countries? So he has the questions based on what you spoke. So if you can pass the mic to him, and then we'll hear Vincent as well. Manyanwa Vincent. Sawa, murakoze. Nitwa Vincent Nkurunziza, abatanzi ndi n'umunyamategeko. Mfite ikibazo mbaza Dr. nubwo ubwibutso yarasa n'ugiciyeho. Ariko ntaramubaza ndasa n'uwanejejwe no kumubona ku ifoto nabonye witwa Gregory Stanton, umugabo nkurikirana cyane ukurikirana ibintu bya jenoside. Nisunze itegeko amasezerano mpuzamahanga mpanabyana ku cyaha cya jenoside, n'amategeko ategura kanahana icyaha cya jenoside. Tegeko ryemejwe ku itariki 9 z'ukwezi tariki 9 kwezi kwa 12 mu 1948 yavugaga gutegura jenoside kwikumira no kuyihana. None mfatiye kuri ico ngico nisunze iryo tegeko kuko ngende umunyamategeko ndabaza nisunze ku itegeko ngira ngaruke ku kibazo ku buhamya yaduhaye. Nabaza ngo se Dr. Chris, ukurikiye ku bihamya n'ibimenyetso n'ubushakashatsi mukora kuri kiriya kibazo kiri iwacu mu Minembwe kuri none, utekereza gute ko ubuhamya bushobora noneho kugaragaza ukuri ku kibazo kiri iwacu kugira ngo amahanga na leta n'imiryango ikomeye ishobore gukumira kiriya kibazo ndetse no guhana bafite uruhare muri biriya bikorwa birimo bikorerwa iwacu? Ikibazo cyanjye cya kabiri, sawa, ikibazo cyanjye cya kabiri, nabonye ko twabanye hano mu biganiro kandi muri presentation mwavuze ko ari umuntu ukora ubushakashatsi ku kiriya kibazo cya Gatumba. Namubaza ngo ese ubuhamya wumvise hano n'ubugizeho iminsi ukoraho ubushakashatsi, kuko icicaje bano bantu twese turi hano n'ubutabera dushaka, kandi ubutabera tubushatse imyaka 17 na n'ubundi turabubona. Leta zari kudufasha kugera ku butabera zaratwihoreye, kuko ubutabera bugira imvugo buvugwamo, bugira uburyo bushakwamwo, bugira n'uburyo bugegwaho.
nabaza ngo ese ubu buhamya wumvise hano hari icyizere ko bushobora kutugeza ku butabera dushaka? Akoze. Thank you for your question. I'm not a legal expert, so I'll do my best to answer your question. Ati ntabwo menyereye cyane n'ibintu by'amategeko ariko ndagerageza kugusubiza mu buryo nshoboye. And I may answer them both at the same time instead of separately, if that's okay. Kandi ndagerageza wenda kubisubiza mu buryo bumwe n'ibibazo byombi wabajije. You know, the testimony that I've heard here today and that we've heard in the research project that we're doing, where we're gathering testimony from survivors, does, you know, indicate, you know, violence that is devastating and has long-term impact on the community. Ati rero ubuhamya dufata cyangwa turi gukusanya ni ukugira ngo tumenyekanishe yuko ubwo buhamya cyangwa ibyabaye ari byagize impact nini ku bwoko. It would be my view that, you know, when we're talking about genocide, we're talking about the destruction of a group, and if we're using international law, it's the destruction of a group, the whole of it, or just part of it, with intent to do so. Ati rero muri iyo guhonyanga agateka k'abantu bamwe, ati rero ni ikintu nagerageza kuvuga ngo ni mu buryo bufasha kugira ngo abantu bandi ntibakazabashe kwicwa cyangwa guhonyangwa agateka kabo muri ubwo buryo. And this is something that's very difficult to prove. That's why you don't have a lot of genocide prosecutions in international courts. Kandi cyo ni ikintu kigoye kubera yuko nta bwicanyi bw'indengakamere bugenda bukorerwa mu buryo wafata evidence cyangwa ibihamya kwerekana mu rukiko mpanabyaha. So to use genocide to describe just what happened in Gatumba is very difficult to do. Ati rero gufata ubwicanyi bw'indengakamere nk'ubwabaye mu Gatumba ngo bumvikanishe mu rukiko mpanabyaha ni ikintu kigoye cyane. Does that make what happened in Gatumba any less painful or violent or important? No, it doesn't. Ati kuba icyo kintu kitagaragaza uburemere bw'ikintu, atese nuko ubwicanyi bwabaye mu Gatumba butaba buhawe agaciro atoya, ntabwo ariko. Icyo yaravuze ngo kuba ubwicanyi bwabereye mu Gatumba butitwa jenoside uyu munsi cyangwa tutabyita jenoside uyu munsi ntibihanaguye uburemere bw'ibyaha cyangwa bw'ubwicanyi bwakorewe mu Gatumba, ariko biragoye ko bwitwa jenoside tubaye dushingiye ku kibazo gusa cyabereye mu Gatumba nubwo bidahanaguye uburemere bw'ibikomere byabereye mu Gatumba. And so just to finish, the violence that the Abanyamulenge have experienced going back to 1960s to the 1990s, as we heard about today, 2004, and even today, this is all violence that is related to and connected to violence against Tutsi in other parts of the region, but then also connected to conflict and civil war. And so there's not one word that describes your experience. It's all connected together with these other histories. Ubwicanyi rero bwakorewe Abanyamulenge duhereye mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda za 1964 kuzamuka 96 98 ibihumbi bibiri kugeza kuri uyu munsi twicaye aha ngaha, n'ubwicanyi bufitanye amasano n'ubwicanyi bwose bugenda bubera muri iriya region ya Grand Lac bigenda bifitanye inkomoko bitewe n'ibigenda biba mu moko atandukanye cyangwa se mu bihugu bitandukanye. Ibyo rero kubyita jenoside biragoye, ahubwo bisa n'ibitwa civil war cyangwa se guerre froide, intambara z'amoko kuko bigaragara. And so in cases like this, whether it be in Congo or other parts of the world, one of the ways in which to achieve recognition for the violence and for other people that understand the violence
is to work together to build a history that is inclusive of your experiences, of other experiences, not to isolate one or two things, but to have a bigger story so people can understand all those connections. icyo rero tuba tugerageza kurwara noce ni iki ni ukugerageza kumenyekanisha ikibazo hanyuma ntibibe noneho ibintu biri selective ngo bibe iby'ubwoko bumwe cyangwa se iby'imiryango imwe ahubwo tukagerageza kuzana amoko yose aturiye ka karere bakamenya uburemere bw'ikibazo abandi bafite n'uburyo kibaremererewe bakabasha kwemera kubana hamwe gusangira ikibazo mu buryo bumwe kandi bakamenya ko ababujije abandi amahoro nabo baba bibujije amahoro cyo kimwe. Gatoya akantu gatoya kugira ngo bumvikane neza sora ariko gutwara umwanya w'abandi kandi turi benshi. Nari mvuze ngo ndakoresha iri tegeko n'amasezerano mpuzamahanga mpanabyaha ku cyaha cya jenoside. Icyo yasiguraga muri ibyo bintu uriya mugabo Gregor uri hariya yavuze ko jenoside iterwa mu byiciro 8 kandi nigeze kumubona nanize ko nawe ahari cyangwa se bakorana. Muri ibyo byiciro 8 ugize ngo biyanalize ubwicanyi bukorerwa mu banyunga nubwo dusibura Gatumba ariko si Gatumba yera ko katuvuge Gatumba kuko niyo dufite. Urebye umugambi bikorwamo ubwicanyi dukorerwa intention niba kuko iyo bavuga icyaha kiba gifite ibintu bitatu biba byahuye. Hariho iyo element iba yabaye kukwica, hariho icyo kintu kiba cyakozwe icyaha kuko ntibyemo uko wica noneho n'umugambi byakozwemo. Urebye umugambi dukorerwamo kiriya cyaha cyacu dupfa ku munsi ku munsi kandi ntabwo biba jenoside ngo nuko hapfuye abantu benshi. Yitwa jenoside hafatiwe umugambi gikorwamo uburyo gitegurwamo icumwanza bashaka musore kuvuga umwanzi utwica icyabagamije ni ugukuraho ubwoko cyangwa se itsinda ryabo ni ukutubuza kororoka ndetse no kudukumira kutabana n'abandi kuko ubu nyine Abanyamulenge turiho mu buryo umuti yavuga ngo nous vivons une vie de communautarisme tidushobora kwisanzura muri Kongo nk'abandi. Ariko icyo narindiho ngiki kwegeranya ibimenyetso mu bikora mu buhanga bwanyu mumvuga iri juridike kuko nge navuze ndi umunyamategeko byafashe iki none kugira ngo isi yumve ikibazo dufite. Ariya mahanga na ziriya leta zikomeye zatwimye buriya butabera nubwo amahanga adatanga ubutabera byadufashe iki kugira ngo none byakogwa mu buhe buryo kugira ngo uyu munsi wa none ibi bimenyetso n'ibindi bumvishe dufatiye kuri aya mategeko kugira ngo ikibazo cyacu cyumvikane noneho buriya bwicanyi bushobore guhagarika. Wakoze. So in my remarks earlier, this is in my research, that the experience of the Abanyamulenge people can be described as a genocide. But then the question for all of you and for you as a lawyer is, where does that lead you? What is the most effective strategy for getting your prosecution, getting your court date and having that trial? Ikibazo ndagira ngo mwumve nuko ubwicanyi bukorerwa Abanyamulenge ushingiye ku bikorwa n'uburyo kibikorwa n'intego bikorwamo bishobora kugaragara ko ari jenoside bahaye bakorerwa. Ariko noneho ijambo nyamukuru ni intego kidufite mu gushaka buno butabera kugira ngo tubashe kubaho noneho tubeho neza kimwe n'abandi bose. And so there are, and again, I'm not a legal expert, and Gregory Stanton's Stages of Genocide can tell you that story if that's the way that you want to tell it. But as I said earlier in my remarks, there are different kinds of justice, right?
where does retributive justice lead you? Where does restorative justice leave you? Which one transforms the conflict in the long run? ati nkuko nabikubwiye kandi nongere nkwibutsa ko njyewe ntabwo ndi umunyamategeko ntabwo ndi umunyamategeko nkawe ariko ikibazo nyamukuru tugomba kwibaza hariho ubutabera bwo mu buryo butandukanye ariko icyo tugomba kwibaza ni ico ubutabera budusigira ndetse naho butuganisha kuko icyo twushaka ni ukubaho noneho rero ubu butabera buratuganisha he ese icyo duha tubushakira ni ukugira ngo budusigire iki? It's an important question. It needs more time for discussion, but I think rwose ndabizi ko ikibazo wabajije gifite ishingiro kandi byari bikenewe ko kibazwa ariko ni ikibazo cyagutse cyane gishobora kudutwara umwanya munini ndetse cyavanwamo n'ibitekerezo byinshi bitandukanye. Arakoze cyane Dr. Chris. Tugiye kugana ku musozo turakira Pastor Douglas na Pastor Eugene ariko hari ikibazo kimwe cyoherejwe hano kuri SMS ngiye kubaza Pastor Alexis twakira ibyo bibazo hanyuma duhite dufata uyu mwanya wa discussion urangire tuje mu bindi bikorwa. Pastor Alexis nk'umwe mu bayobozi ba community bari hano hari ikibazo cyabajijwe ngo tumaze imyaka hafi igiye kugera kuri 5 turi muri iki kibazo. Ese ni izihe mbogamizi mwebwe mu buyobozi mufite kugira ngo ubutabera cyangwa mwumvikanishe ikibazo dufite kuri nonanga ubuyobozi bwanyu butogwa mwasanze ibi bibazo bihari kugeza kuri ubu nyine? Nizihe mbogamizi mufite nko mu buyobozi kugira ngo ikibazo cy'iwacu iki gihugu dutuyemo n'ibindi bihugu byita ku bibazo bene ibi ngibi kugira ngo kigerweho ku buyobozi buhari? Hanyuma tuze kwegereza Pastor Douglas abaze na Pastor Eugene duhite dukurotira ino session. Murakoze. Ikibazo cy'ubutabera bwacu mu bwicanyi bwakozwe mu byiciro byinshi ni ikibazo kinini. Icya mbere ni ikibazo gihabwa isura itariyo. Icya kabiri ni uko igihugu cyagombye kudushakira ubutabera, Dr. yari yabivuze, aricyo kiri inyuma y'umugambi tukirimo gukorerwa uyu munsi. Uwagombye kudufasha kugera ku butabera ari inyuma y'ibituba. Icya gatatu ni uruhare rwacu, reka noneho hari kunza kugarukaho nyuma. Uko mugenzi wacu yabibaje mu kanya, ufashe abiga amasomo ku bijyanye na jenoside, uko itegurwa, uko ishyirwa mu bikorwa kugeza kuri feze ya nyuma yo kuyihakana no kuyipfobya, ibyo dukorerwa byose niko bikorwa, naho bitaniye n'ibyabaye ahandi. Ariko aho yagiye iba n'abayigizemo uruhare bagira imbaraga nyinshi zo gukumira kugira ngo itemerwa ko ariyo. Noneho bikaba inzitizi ikomeye cyane cyane iyo bikozwe n'ibihugu birobinga mu miryango ikomeye cyangwa muri UN kugira ngo hemezwe ko icyo cyaha cyakozwe. Kugira ngo jenoside yemerwe igomba kwemerwa ku rwego rw'isi. Ariko twabivuze kare, abayoboye systeme y'isi bazi ko irimo gukorwa ndetse n'uburyo ikorwamo barabizi ko ari jenoside, ariko hari izindi nyungu bakirimo nizirangira bashobora kuzahindukira bakabyemeza. Ngiyi intambara ya mbere kugira ngo tutagera ku butabera twifuza cyangwa dukeneye guhabwa. Icya kabiri nari mvuze ni igihugu cyacu bwite. Ubundi icyaha cyo kwica ntikiregwa n'uwakorewe icyaha mu mategeko asanzwe. Hagombye kuba ari Ministeri Publique cyangwa ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha, sinzi kubera indi bihugu twagiye tunyuramo, niyo ya mbere irega ivuga ngo igihugu cyatakaje umwenegihugu
none tuje kuregera urukiko kugira ngo kino cyaha gihanwe. Uwagombye kurega ahubwo atwita andi mazina kugira ngo icyaha kititirirwa uwagikoze, kuko ugikora niwe wagombye kuturengera. Bikaba ikindi kibazo mu gihugu mu buryo buri national, ubwo nari mvuye hejuru ku rwego mpuzamahanga. Izo navyo ni ikindi kibazo gikomeye. Icya gatatu aricyo warubajije kuri twebwe nka community yacu. Twahuye n'ibihe bikomeye, rimwe bikaturusha imbaraga no guhangana na system zikomeye bikatugora. Rimwe umuntu yanapfusha akavuga ngo se ngo nyuma yo gupfa niki cyakorwa. Ibyo ni bimwe, ndabaha urugero ku bintu byabaye vuba aha ngaha. Hari abagabo babiri biciwe muri Mutambara, ni hafi ya Bibogobogo, bicwa baragiye bari mu biraro. Nyuma y'amezi 6 umuntu umwe agira ubutwari, arabamenya, arabafata, abashikiriza ubutabera. Ariko basaba abantu bari babazi, bari baturanye nabo kuza gutanga ubuhamya uburyo bishwemo, ndetse n'umuryango wabishwe. Baravuga ngo ntibagiye gukurikiza ibintu nyuma y'abapfuye baja mu manza kuko nta gisubizo batezemo. Bivuze iki? Icyizere cy'ubutabera kubo tubusaba muri twe cyaragabanyutse. Ariko ntitugomba guceceka, nirwo ruhare rwacu twese. Twabivuze kare, kwibuka no kugira ngo twereke imiryango mpuzamahanga n'igihugu cyacu ko nubwo baceceka, amateka y'uko twicwa ntazasibangana na rimwe. Ari nacyo cyambere nari ngiye kuvuga twe dukenewe gukora uyu munsi. Bavuze bavuga bijanye no kwiga, abize iby'amategeko, abahistorien dufite hano, abasociologue dufite, dutera intambwe ibitubaho byandikwe, bizagera igihe biba ngombwa ko isi yumva rino jwi ryacu tukabona ubutabera. Icya kabiri, nka community, twe kwitinya nico gituma umwanzi akomeza kudusuzugura. Ahubwo dutinyuke tuvuge ngo ibi turabyanze. Mwatwishe kenshi, twahekuwe kenshi, twasenyewe kenshi, none aho bigeze turashaka ko haboneka ubutabera. Ubundi hari ibibazo bikomeye nk'ibi yabivuze Dr. Hari inzira z'ibiganiro zikorwa, ariko ibiganiro binaniranye nta yindi nzira isigaye. Niho mumva ngo abantu bafashe intwaro bakirwanaho. Iyo ugize imbaraga, hemera ko abantu bumvikana, muri kwa kumvikana hakabaho kugaragaza responsibility y'uwagiye akora ibyaha mu bitandukanye. Uwakoze icyaha biryozwa, ariko na leta yarebererewe bikorwa igafata responsibility zo kwemera no gutanga iby'amategeko ateganya kugira ngo bantu babuze ababo babe rehabilité. Icyo ubwoko burimo gukora uyu munsi haba hano muri Amerika n'ahandi, uko ubwoko bwacu turi henshi, n'izo nzira zose. Hari itsinda ry'abanyamategeko babikurikirana umunsi ku wundi, uhereye ku kibazo cya Gatumba ndetse n'ibindi birimo kubera iwacu kugeza uyu munsi, kugira ngo hazatatangwe ibirego, kuko isi yananiwe gutanga ubutabera. Iyo bigenze muri ubwo buryo niza bindi twavuze gushaka ubucamanza, kuko ni ibintu biri bitandukanye. Nugira ngo habe procès ku rubanza rwabaye, ariko ubutabera bwagombye gutangwa atari twe tubusabye, ahubwo isi ihemukiwe yamburwa imbaraga niyo yagombye kuba itanga ibirego, ahubwo tujye tukagenda tujya kuba batanga buhamya ndetse no gusaba ubundi burenganzira bwiyongera kuri ibyo. Ariko kubera ko twabibuze,
dukomeza kwiruka muri iyo nzira tugira ngo dushake ubucamanza. Murakoze. Murakoze cyane Pasteur Douglas na Pasteur Eugene. Tube en bref. Sibyo? Abantu biwacu hari igihe tuje kubaza tukabanza tukavuga ibintu birebire. Ube en bref na Pasteur Eugene, hanyuma guhereza umukozi w'Imana Pasteur Dieudonné kino kibazo turahita nibarangiza nawe uraza kubikoraho duhite turangiza. Hari umuntu wabaje ngo ese ku mukristo kwibuka ni ngombwa? Ku mukristo kwibuka ni ngombwa? Ubitekerezeho abo bagabo babiri mara kubaza bibuze gufata iminota dusubiza umwanya Ngizimana. Barakoze kumva ijambo. Nk'uko babivuze nitwa Douglas Sebaziga, tuye hano muri Texas, hano Hearst, hagati ya Dallas na Fort Worth. Mfite ibibazo bibiri ariko ntarabibaza. Nishimiye cyane ikiganiro Dr. Kaniki yatugejejeho cyiza cyane, kiduchallenginga cyangwa se kidukangura nk'urubyiruko n'abantu bakuru turi hano, twagikunze cyane. Ntarabaza n'ibibazo, ndihanganisha nanje by'umwihariko ku giti cyanje abaguye mu Gatumba, natwe tutari duhari ariko kubera ko ari abacu bahaguye twese, niyo mpamvu twaje hano kugira ngo tubibuke. Nabonye Filipo twarabanye Buvira, muheruka Buvira ngira ngo, ariko turakwihanganisha n'abandi bose barokotse mu Gatumba. Ibibazo mfite ni bibiri, ndabibaza Dr. Kaniki. Baza kimwe gusa. Ntabwo ari byinshi, ni bibiri. Nsintinda. Ikibazo cya mbere gifite Anabe, ndabibaza byombi Dr. Kaniki. Nagira ngo mbaze nk'uko wayitubwira kuva muri 1964 cyangwa se 1964 igihe cya Murere kugeza uyu munsi, wagiye utubwira intambara zabaye igihe cya Murere 1996, 1998, 2004 aribo Abanyagatumba turi kwibuka uyu munsi, nizatangiye 2017 kugeza uyu munsi zirimo ziba mu misozi ya Haut Plateau. Pour être direct mu kibazo cyanjye, niki cyakorwa kugira ngo impfu z'umubare w'abantu benshi bapfa mu bwoko bwacu kugira ngo bihagarare, kuko urabona byahereye icyo gihe kugeza uyu munsi? Iyo ni A y'ikibazo cya mbere. B yayo, wadusobanuriye uburyo kuva 2017 kugeza uyu munsi mu misozi ya Haut Plateau ziriya ntambara ziba buri munsi zidahagarara. Wadukangura ikintu cyiza kijyanye no kwirwanaho, kandi birakwiriye kandi nanjye ndabishikiye. Niki cyakorwa kugira ngo, ndashaka kubaza mu buryo bwo kwirwanaho, ese tugomba kwirwanaho hashirwa imbaraga muri advocacy cyangwa se hari ubundi buryo bugomba gukorwa mu buryo bwo kwirwanaho? Ndangiza ndunganira nanje ku byo mwavuze, birakwiriye ko twibuka abacu, twiyubaka, ibyo nanjye ndabishikiye. Twibuke twihesha agaciro, twirwaneho kugira ngo twebwe abana bacu n'abazadukomokaho bose bazabeho mu mahoro. Ndangiza ndashima Dr. Kaniki, wavuze ibijyanye n'uburyo papa wamaze gupfa n'abavandimwe ba batatu muri 1996, nanjye ahangaha turabarescape twese muri 1996. Byananchallenge ubutaha nzasaba umwanya kugira ngo nanjye zatanga ubuhamya, kuko natwe twacitse ku icumu. Ariko icyo nshaka kuvuga ni ukugushimira, nyuma yo kurira, nyuma yo kubabara, cyagiye wagiye kwa Nyarwagwa, igitekerezo cyakujemo wumva ko kugira ngo umuryango utagomba guhera mu marira n'agahinda, ahubwo ugomba kwiga kugira ngo umuryango usubize icyubahiro. Nagushimiye kuri icyo, kuko iryo jambo rifasha na benshi, imfubuzi z'Abanyagatumba n'iyindi myaka yose abacu bagiye bapfa mu gihe cyashize. Murakoze. Pastor Eugene, please, ubaze ikibazo, sibyo? Tubaze ikibazo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Banita Eugene Kirura, ntuye Des Moines, Iowa.
ijambo rya mbere naje ndabashimiye rwose mu buryo bwihariye, ndashimira Dr Kanyiki rwose yaduchallengize cyane. Ikibazo mfite sinzi ko uriya docteur azi buze kwinsubiza cyangwa no gisubizwa n'umuyobozi wacu wa foundation. Hari ijambo yavuze muri recommandation yaduhaye mu biganiro yatanze, yavuze ngo ndifuza ko ibindi biro muzakora mwabikora muri kumwe n'abandi bakongomani, abandi bakongomani batari ubwoko bwacu, kandi hari abakongomani nabo bapfuye baguye mu Gatumba benshi. Havuga ati ni ukubera iki tutari kumwe nabo, kubera iki? Ntekereza ko mu buryo bumwe bwiza cyane bagafasha iya mbere akaba ari bavuga ahangaha, kuko biravugika kuruta twe twicarana twebwe twese. Sinzi nimba uriya mugabo yagisubiza cyangwa se president wacu wa foundation. Ndagira cyane unongere kandi nongere kivuge ngo byashoboka gute. Kuwa kane nabaye mu cunamo, nabaye mu ijoro ryo kwibuka, nari ku murongo nahamaze hafi amasaha 3. Mu ma message yankoze ku mutima nayo umubembe twari wavuze ijambo nawe wari mu Gatumba. So muri no monde turimo ya advocacy, muri no monde turimo yo gushaka ubutabera, muri no monde turimo yo gushaka uburyo twakwirenganura, ni gute twaba hano twebwe twenyine tutari kumwe n'umukongomani n'umwe? Murakoze cyane, sabeza umugisha. Okay, ndumva icyo kibazo gisobanutse. President SP uze kunotiye kwandika icyo kibazo, famille ya Ochi kubitari hano ntituzi impamvu, wenda SP ari buze kuguhereza igisubizo gihagije. Reka duhereze umwanya Dr Freddy ugerageze kuba summary, gusummarizinga ikibazo bakubajije, hanyuma subiza umwanya Ngizimana. I'll be very brief. Iki kibazo kirasa na cya kindi nabajijwe mbere, so ndasubiza mu byo ntabashije kuvuga mbere, kubera ko dufite ibibazo dusangiye n'abakongomani bose muri Kongo, tukagira n'ibibazo twihariye kubera uko tusa, kubera uko Imana yaturemye. Iki tubabaje kitumye tuba hano suko twapfushije, ntawe utarapfushije, ntawe utazapfusha, ntawe utunze uwo utazapfa, ariko nuko twishwe tuziri ko Imana yaturemye, tutaragishijwe inama yo kuremwa kwacu cyangwa kuvukira mu muryango runaka cyangwa muri ibyo. Rero nibyo twihariye paraporo y'abandi bakongomani. Ikintu cya mbere twavuze ko icyo dukura muri biriya bibazo nuko twogera ahantu twicarana n'ariya moko tukayereka ko ahaye abamanipile. Mu kiganiro twakoze twababwiye ko basogokuru babanye n'ababembe, data yigiye kuri Kiriba. Reka mbabwira kandi kantu mutazi. Sogokuru yitwa Ruterera, ise wa Ruterera yitwa Kamandwa. Kamandwa yabyaye mu bakobwa, yabyaye umukobwa umwe yashatswe mu bapfurero, sinzi nimba muzi Mujoba. Mujoba ni umwuzukuru wa Kamandwa kimwe na data. Nyina arakurikira, nyina niwe Ruterera sogokuru akurikira ku mugongo. Yigiye kuri Kiriba, kuri Gatobwe no kuri Kiriba aba mwanyirasenge, ngo buce aja kwigira Ibaraka mu babembe, yabaga mu babembe, yacumbikaga mu babembe. Nukuvuga ko bari abantu twigeze kubana, tiduhaye dushaka ikintu kitigeze kubaho. Kubana nabo ni ikintu cyabayeho, cyakozwe, ba data bakoze, ba sogokuru bakoze. Kugishakisha rero tukongera tukakibona tukabana mu mahoro birashoboka. Bisaba ko twicara hasi tukaganira, tukabere banywanye igihango. Voilà, birashoboka ko twoganira kubera ko nibyo byozana amahoro arambye. Tukabereka ko bahaye babamanipile, ko hari abantu babifitiyemo inyungu babihagaze inyuma, bahaye babakoresha. Icya kabiri, mu gico ngicyo kidashobotse, kurinda abaturage ni responsabilité ya leta. Mu gihe twinginze leta tukananirwa, tugomba gukoresha izindi mbaraga z'ibindi bihugu nkaha n'ibindi bihugu bikomakomeye bishobora gushira pressure kuri Kongo, kuyereka ko igomba kurinda abaturage bayo. Mu gihe ibyo ngibyo nabyo bidashobotse, hariho advocacy, niyo yiyi turi mu gukora buri munsi. Tukaja kuri White House, tukaja kuri State Department,
tukaja kuri oyiwa tukaja kuri oni twirirwa twinginga kugira ngo isi imenye ikibazo cyacu igihagurukire. Mu gihe igihugu kitagihagurukiye tukaba muri Kongo turi abakongomani buzuye ariko tutajwisa na droit z'abakongomani, ni ukuvuga turi apatride mu gihugu cyacu, turi abanyamahanga mu gihugu cyacu. Icyo gihe rero hariho amategeko mpuzamahanga, hariho na branche ya ONU baremye itaramara imyaka myinshi yitwa the responsibility to protect. Iyo nayo ni branche uyitegeka ni under secretary general, ni ukuvuga ko yungirije directement secretary general wa ONU ufite responsabilité y'iyo departement yitwa responsibility to protect, itandukanye n'iyindi departement ya genocide nayo iri nshasha itaramara imyaka 30. Ibyo byose ni ibintu twokora, ariko se turabishoboye? Tubikora avec efficacité? Ibi byose byadusanze tukiri inyuma y'inka. Ni ukuvuga ubu wenda mu myaka 50 iri imbere ntawo tugira gutya ngo bishoboke, kubera ko abana bacu bazaba barakuriye muri systeme bumva ko icyo bogamiza cyose bokigeraho. Naho njewe ko barambwira, njewe nabaye inganje ndakumira umwaka wose Nyamukanja, nzanywa amata yonyine gusa umwaka urashira. Kubwira uwo mwana ngo avaho ngaho aje muri Loni kuburanira, ko murumva ukuntu donc hari ibibazo dufite bidusumba tutari kuri urwo rwego. Icyanyuma rero ni iki cyo kwirwanaho, malheureusement nico caje mbere arico cyakabaye icyanyuma, ariko mu gihe gari cyo dufite nika kwa kundi bavuga ngo uhiriye mu nzu ntabura hapfunda umutwe. So hariho inzego nyinshi kandi izo zose ko zirageragezwa. Mwene data Alex amaze kubabwira ko dufite itsinda ry'ubutabera rihari kurikirana kiriya kibazo, rihari ritanga ikirego. Dufite itsinda rya advocacy girirwa rikomanga ku baseneta n'ibikimuza mubona izo nzandiko, zimwe wenda zirashirwa ku mbuga, izindi wenda zifite ibintu bidashobora kugaragazwa cyane tizigaragazwa, ariko murabibona, murabizi ko bikorwa. Aho hariho abirirwa baja kukomanga kwa Chisekedi ngo bamubwira bati nyabuna turashize. Donc izo nzego zose ko ziragenda zikorwa, ariko ninko kubagarira yose ntawe ubuzi uzera uwo ari we. Ndumva icyo kibazo nashatse kubihuza byombi ngo mbisubirize icyarimwe, mu buryo ubwicanyi bwohagarikwa, ariko kandi no mu buryo two kwirwanaho. Kwirwanaho si ukugenda gusa gusapotinga abarwana, kwirwanaho ni ukuvuga ngo inkingi kwegereye. Nimba ufite inshuti yawe yo kugeza ku muntu wovuganiraho ubwoko, uko ni ukwirwanaho. Kwirwanaho duhaye tuvuga ni ikintu cyose gishobora kuramira uwari bupfe none agasiba ntapfe none akazapfa ejo. Murakoze. Dr. Fred arakoze cyane. Reka Pastor Dieudonné uvuge mu minota 1-2 hanyuma turangize iyi session. Abaporo bagira ibibazo byinshi by'amafuti. Kwibuka ntabwo ari cyaha. Bibiliya yuzuye ibipande, iyo baje kumbwira kanema nabiteguye nkabibaheza byose. Ariko usomye mu gitabo cy'imigani 10 no ku verse ya 7 aravuga ngo intungane ntikibagirane, bizohore yibukwa kubw'imirimo yakoze n'ubutungane bwayo. Usomye muri Zaburi 112 haravuga ngo tuzohora tubibukira ku zabo badukoreye kera. Ni henshi ukubwira ngo kwibuka n'icyaha niwe cyaha, ntabwo ari cyaha. Kwibuka Yosefu agiye gupfa, imbari Yosefu imbari Isaka cyangwa Yakobo, muri abo bombi abwira abantu be ngo nimara gupfa ngo amagufwa yanje timukayasige hehe ngo muzo ya Jane. Kubera iki? Bahora bayibuka. Kwibuka si cyaha. Iyo ni Imana yanje, yawe irakureba nawe. Sawa, reka dushimire aba paneliste bacu guhera kuri Pastor Dieudonné, Pastor Alexis, Dr. Freddy, Dr. Chris. Thank you so much for your time being here. We very appreciate your time. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Reka twongere dusaba abasore kugira ngo baze basubirize podium hano. Thank you.
hanyuma ibibazo byose twabyakira, ari ikibazo ufite Chris, ari ikibazo ufite Dr. Freddy, ari ikibazo ufitiye umuryango wacu hano, byose turi more than welcome kubitanga. Imana ibahe umugisha. Barakoze cyane abamaze kuduha ikiganiro. Mu by'ukuri abantu bose bari bafite ibibazo byo kubaza, ariko umwanya ukomeje kutugenda kuko twicaye amasaha agera nko hafi 7 n'igice cyangwa se 6 gutyo n'igice. Rero ntabwo biba byoroshye, ariko byari ngombwa kuko ibyo bintu bikorwa. Rero reka muri uyu mwanya twakire umushumba Dr. Paul Gitwaza kugira ngo aze hano atugezeho ijambo ry'Imana. Kubwiriza abantu bagize amasaha 7 bicaye ni ikintu gikomeye cyane. No kuri umutwe uraremereye cyane. Mbasabe gato duhaguruke gatoya. Turirimba karimbo gato ngo ishimwe ni ryawe mwami Imana, ushobora kwigorora gutera intambwe no gufata ka recreation gato, hari umuntu akagaruka. Mwami Imana yacu waraturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda ntitwagwa. Nubwo twahuye n'ibigeragezo n'inzitane z'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwagwa. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Haleluya. Haleluya. Mwene data ngwino duhaka korasi gatoya. Ndabizi ko turibuka, ariko ntibitubuza kuririmbira Imana, sibyo? Azarema isi nshasha itarimo ibibazo, azarema isi nshasha itarimo ibibazo, azarema isi nshasha itarimo ibibazo. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo bihangane. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ingorane bahumure. Akubwira abantu bose bafite ingorane bahumure. Azarema. Haleluya. Twemba kumana amashi cyane, amashi yacu. Azarema. Imana izarema. Haleluya. Itarimo muhumure. Azarema.
amina we azaremo bagenzi ngo azarema insha amina we itaremo akandi haleluya akandi Bwana sifiwe tuzamuri Imana icyubahiro ubatera urubanezeze sibyo haleluya hari umurimbo wavuze ngo hatutakufa bali tutaishi tuitangaze kazi ya mikono yako kizazi hata kizazi hatutakufa bali tutaishi tuitangaze kazi ya mikono yako amina kizazi hata kizazi kweli hatutakufa bali tutaishi tuitangaze kazi ya mikono yake kizazi kweli kizazi hata kizazi kweli kizazi hata kizazi hata kizazi jenumva mpagijwe n'uwo Yesu namenye uwo niwe gisubizo cy'ibibazo byacu amen tugiye gusubiramo ariko tugiye mu mwuka kandi batubwiye ngo ijambo ry'Imana niryo zariturema tukumva turakomeye tukarishakiraho tukaribyariraho tukaryororokeraho abanzi batabishaka taweza sema amina mutarura intekerezo apotre agiye kutubwira ijambo ry'Imana tunezerwe no kuri kw'Imana tunezerwe umwami wanje Yesu ntajahinduka yitwa Emmanuel maniri kumwe natwe nukuri njyewe sinzatinya ndi kumwe nawe nukuri njyewe sinzatinya ndi kumwe nawe Satani arwanya imitima yacu nyamara dufite uwo twamenye Yesu Kristo niwe murengezi wacu uje uturengera Satani arwanya imitima yacu nyamara dufite uwo twamenye Yesu Kristo niwe murengezi wacu uje uturengera jewe numva mpagijwe n'uwo Yesu namenye uwo niwe gisubizo cy'ibibazo jewe numva mpagijwe n'uwo Yesu namenye uwo niwe gisubizo tuvuge ngo makao yetu ya milele makao ya milele makao mazuri ya ajabu tutafurahia tutashangilia kuishi milele na Bwana makao ya milele makao mazuri ya ajabu amina tutafurahia tutashangilia kuishi milele siku moja tutakwenda mbinguni na Bwana siku moja tutakwenda mbinguni kuishi milele na Bwana siku moja tutakwenda mbinguni kuishi milele
na Bwana. Makao, makao ya milele, makao mazuri ya ajabu, kweli tutafurahia, tutashangilia kuishi milele. Tuweka vitu tukome na mashi na Bwana. Kweli makao, makao ya milele, makao mazuri ya ajabu, amina, tutafurahia, shangilia kuishi milele na Bwana. Tuguhaye icyubahiro nyaguhora ku ngoma, uwera wa Isiraheli, waremye igihe, ni wewe nyiri ibihe byose. Turagushimiye ko no muri bino bihe wari ubizi, abangana gutya turuteraniye ahangaha, abakurikirana uyu muhango bose, turarema ihumure rivuye iwawe. Wewe usitara na ngao yetu, wewe ni ngao yetu ya kutukinga katika mateso. Ibihe byose uko bisa kose, turavuze ngo izina ryawe rishirwe hejuru. Ijambo ryawe tugiye kumva kandi n'iryo jwi ryawe rizarigara mu mitima yacu rikavugana natwe, ubugingo bwihebze, imitima icitse intege, ahuzuye amarira, izina ryawe ryagera mu mitima yacu tukongera tugaseka. Icyo gituma umurinzi avuga ngo izina ryawe niryo rihoza umutima ubabaye, ndetse ngo rikawunezeza rwose mu byago, mu mubabaro, iryo zina rikabasha kuturinda. Tugiye kumva ijambo ryawe, ureke rigere mu mitima ibabaye, rigere mu bugingo bucitse intege, ribashe kuturemamo ibyiringiro, kandi ko ejo igiti kizongera kikera imbuto. Mugaragu wagiye kutuganirira, musiga amavuta, maze natwe twicaye tubashe kumva. Ni mu izina rya Kristo umwami Imana yacu, amen. Amen. Urakoze cyane, Yesu aguhe umugisha. Imana ishimwe cyane. Mbere na mbere ndagira ngo mbanze ishimire ko mwantumiye kugira ngo mbashe kuganira ijambo ry'Imana, kandi hari abashumba benshi ndetse hari abamaze kutuganiriza hano amagambo meza. Kuba mwangiriye icyizere ngo mbashe kuganira namwe, ndabashimiye cyane. Nshimira umukuru wa Gatumba Refugee Survivors Foundation bihagarariye USP, Imana ibaha umugisha. Ikindi hano ndagira ngo mbashe nanjye kwihanganisha umuryango w'Abanyamulenge, imiryango yose yabuze abantu mu Gatumba, kuko twese turi connected mu buryo bumwe n'ubundi, nta utarabuze umuntu. Kuba waramubuze n'undi yaramubuze, natwe gutyo twese ababuze abantu, ndagira ngo mbihanganishe. Imana ikomeze imitima yanyu kandi Imana ikomeze ibagiriye neza. Ikindi nanone ni uguhumuriza umuryango w'Abanyamulenge wose, kuko kuva imyaka 17 ishize kugeza n'uyu munsi ntibararuhuka, baracyarimo bicwa, haracyari ibibazo. Ni ukuvuga ko nubwo turibuka ariko turimo dupfa, kandi abantu barimo barapfa. Amakuru hirya no hino murabona, abadapfuye nabo bafite inguma, bafite inkovu, bafite imipanga ku mitwe, abandi barimo barahunga. Uyu mwanya turimo tuvuga abandi bari mu bisambu. Donc ibyo byose nyuma y'imyaka 17 baracyari mu buzima bw'uruzerero. Ibi nanone bigasaba ko tubasha kubihanganisha, tuvuga ngo iyaturemye yonyine niyo yashobora kudukiza. Hari pasiteri bivuze neza, yavuze ko kugira ngo ndetse n'abayintervenye mwese bavuze kugira ngo abantu babashe kurenganurwa, ari isi ibarenganura kandi ari n'igihugu kibarenganura. Ibyo ni ukuri. Nta munsi n'umwe wirebye mu mateka za jenoside y'Abayuda ntizwe jenoside, bayise Holocaust, kuko kwari gutwika, babatwikisha gaze bagashira, nayo yari jenoside. Ni nacyo gihe batangiye iyo nyita ya jenoside. Ni ukuvuga ngo kugira ngo jenoside mu gihugu yemerwe cyangwa se abantu bemere ko abantu bagize jenoside, nuko bagomba kuba bafite igihugu. Kuba ufite igihugu, nkuko pastor yabitubwiye, nibo bajya gukora lobbying aho hejuru bikemerwa. Ariko udafite igihugu biragoye cyane kugira ngo yemerwe ko ari jenoside. Kugeza uyu munsi jenoside y'Abarmenia ibihugu bimwe ntibarayemera, Amerika yarabyemeye ariko abandi ntibarayemera, kandi ni igihugu kirakora lobbying nini cyane, kuko Armenia iri hagati
ibihugu bishyigikiwe na Turiki, kandi Turiki igihe cya Empire Ottoman niyo bakoreye jenoside yanze kubyemera rero, ariko Amerika irayemera, no mu kanama ka Loni biracyari intambara ntibemerwa. Ikindi Armenia, abayisirayeli bagerageza kwifasha ngo yemerwe jenoside yabo. Ni ukuvuga ngo mugomba kuba mufite igihugu kugira ngo mwemerwe ko mufite jenoside, mwakorewe jenoside, ariko twebwe ubwacu turabizi ko twayikorewe nubwo isi itabyemera. Murabizi mu makamba 5 Imana izahabera, hari amakamba, ikamba ry'ubugingo ryo gukiranuka, hari n'ikamba ry'ubutabera. Muri ayo makamba 5 abantu bazahabwa kuri wa munsi, abantu bazaba bicaye ku ntebe y'urubanza ariyo bita ngo ni bema, intebe bema. No kuvuga ngo ni igihe Imana izaha amakamba buri muntu wese agororerwa icyo yakoze. Hari ikamba rizambikwa barya baburaniye abantu bakabatsindira. Donc ubutabera nyuma ya Mose, Imana yamushiriyeho abantu bacira Isirayeli imanza. Donc abantu baca imanza neza, bakaburanira abantu ndetse bakabarenganura, bafite ikamba ryihariwe bazambikwa mu ijuru. Iyi si rero tukirimo nta butabera bwuzuye buyirimo, nta butabera bwuzuye. Yabivuze Dr. Kaniki ko hari abantu bakora lobbying ahantu hejuru cyane, muri mwebwe barahari abagera hejuru bagakora lobbying, ariko iyo udafite igihugu baraseka. Baraseka barakubwira ati se urinde niteranye na kiriya gihugu kubera wowe NNDVD, cyangwa abantu mutageze 000 cyangwa rimwe cy'igihugu twiteranye nabo kubera mwebwe. Donc urumva ko isi ni injuste. Imana yonyine nishobora kuturenganura, yonyine gusa. Nubwo umuntu yababarana nawe, ariko kurenganura biragora. Kurenganura ni Imana yonyine turenganura. Turaha rero dukomeze dupushinga ubwo butabera. Ayo mategeko yandikwa n'abantu agakurwaho n'abantu bakayamanda bakayahindura. Kandi iyi si ni korompi, iyi si irimo corruption ikomeye cyane mu buryo idashobora kwemera ngo ukuri kubukuri 100%. Principe y'isi ni ukuvuga ngo la paix avant la justice. Amahoro, nge ndashaka amahoro mbere y'ubutabera. Ndashaka kwitubana neza, iby'ubutabera bizaza nyuma. Uko niko principe y'isi imeze. Ariko principe y'ubumana ni ubutabera butangira kugira ngo amahoro aze. Donc ndagira ngo dukomeza gupushinga turwana ngo bizemerwe, ariko nibitume twebwe ubwacu tudashaka uko twirwanaho. Tugomba kwihagararaho, tugomba kwiburanira, tugomba kumenya uko ejo abandi batazapfa. Donc izo nizo nshingano dufite ubu ngubu. Ubu niba isi nyuma y'imyaka 17 idashobora kwemera ko abantu bakorewe jenoside, isi idashobora kubyemera nyuma y'imyaka 17, nukuvuga ngo natwe tugomba kubyazamo ikintu kivuga ngo nyuma y'imyaka 17 niki twakora ngo biriya byabaye mu Gatumba bitazongera kubaho. Na n'uyu munsi bishobora kuba, kuko Abanyamulenge bari mu nkambi nyinshi. Muri Kenya bariyo, muri Tanzania bariyo, muri Uganda bariyo, mu Burundi bariyo. Niki cyatuma bidakomeza? Ese niki cyahagarika Gatumba? Kandi ndagira ngo nibyo bibazo mu bihe nkiba abantu bakagombye kurefreshisaho, gutindaho muri pano zacu tuvuga ngo okay, turacyafite impunzi muri Tanzania, ni gute twakumira, twibuka ariko dukumira. To prevent, yes, we commemorate, but how to prevent? Niba Umunyamulenge ari mapfa ari we, noneho uri mu gasozi w'abandi mu nkambi we ni gute? Ndagira ngo nibyo bitekerezo abantu twakagombye ubutaha kuzatekererezaho, how to prevent ibyatubayeho ntibizongere kutubaho. Kandi ibyo byashoboka noneho kuko abana bacitse ku icumu ryo mu Gatumba ubu ko barinjira university. Abo bana nibo barimo binjira university, bafite imyaka 17, college bagiye kwijyamo. Ni gute babwirwa amateka kugira ngo batekerereze rero abandi Banyamulenge bose bari mu zindi nkambi, bari mu zindi nkambi. Ese bo babaye neho neza? Noneho ibitekerezo tunabijyane kure. Ese jenoside gusa n'umupanga? Jenoside aussi ni intellectuel. Ese bari abana barimo bakurira mu nkambi bagiye kugiramo imyaka 20 bariga?
niba batiga rero iyo ni jenoside intellectuelle iri bikorwa ku bana bacu. Ni gute abana bagejeje imyaka 20 17 bari mu nkambi ese bariga? Ikindi nacyo twibaza, imibereho bafite uyu munsi ese yo ntiyo bari indi jenoside? Imibereho yonyine gusa ubwayo. Ibyo noneho abantu tubisengere tunabitekerezeho, abirizo abantu bakomeza gutekereza. Mu bihe nkibi mufite abantu b'abanyabwenge batanga ibiganiro byiza, ntiyakagombye kuba gusa ibiganiro, ahubwo recommandation zitaba izacu gusa, ahubwo zizigishwa umwana wese w'umunyamurenge wiga. Hakaba hari ikuru ya culture ya ethique bariga mu universite yaha, ariko hakaba igihe nkiki muhuza abana mukabigisha amateka y'iwanyu. Ikindi mukababwira ibyabaye. Nababaye cyane abasore bose bari hanze n'abasaza muri aha ngaha. Kubera iki? Tintuzi gutayiminga imyaka tubabwira natwe ibyo twumva. Ntituzi kumenya balance, ntituzi kumenya igihe turimo n'icyo abandi barimo. Ntituzi imyanya ibayentereza n'itabayentereza. Bose bari hanze hari baje gukora iki? Bariya bakagombye kwigishwa kuruta twebwe. Bariya nibo bakagombye kumva kuruta. Urimo urabwira Akanyabitabo yarapfushije rwose umuryango urashira yicaye aha ngaha. Uramubwira ngo agira ati, ariko umwana wa Akanyabitabo yakumva. Ariko ari hariya hanze. Oya ndabizi, ndavuga barumuna bayo. Ndabizi mwe murahari. Kandi nababonye Yesu ashimwe cyane. Ndavuga hari urubyiruko hariya. Ruruzuye hariya. Bavandimwe, mu buryo bwo guhagarika jenoside nukuzana ruya rubyiruko rukumva ibyo tuvuga, kandi tugakora umwanya mugufi kuri bo, tukabaganiza bakagira ama workshop yabo. Ubu haba habaye workshop zitandukanye sero imyaka, abasaza b'imyaka iyi ni bakaba hamwe, abandi hariya hakaza abantu babigisha iminota 40 30, none bakagira ubu baba bari hariya bafite amakaye barimo abadevoir mwabahaye ngo mujye gutekereza nibyo baba barimo bareflecta hariya hanze. Ariko kuza tukicara n'igitane cy'umukutano tuzahera muri ibyo ngibyo, parce que ibintu byose tubikora muri conception y'ibiterane by'abayumbe n'umukutano. Ubu asaba yumba nama workshop y'imyaka ingero runaka kuva ku myaka iyi haba hari amasara atandukanye hano, kandi akaza abantu bafite icyo babwira iyi myaka n'abandi imyaka. Ibyo rero twahurira aha mu mugoroba tukaza gusa tubwiriza abantu bose, ariko abantu bize mu gitondo naho amasaha 7 se mwicaye, umuntu wabaje n'icyo mwakuyemo ngo Kanyiki yari yambaye neza sha. Bamwe nicyo dutaha, undi nawe akavuga ngo ngo Kinyamahanga yavuze neza kabisa, ngo ibyo abaporo yabivuze. Tugatahana ibintu kuko tunaniwe kandi turushe. Ariko ndabashimira effort ikomeye cyane nkiyi muba mukora. Turayikora, iri ni itangiriro ryiza rigaragaza ko ibyabaye bitazongera kuba, kandi ntibizaba kuko leta na ONU zavuze, zizaba kuko nje nawe twabyanze. Tudutekereze ngo za ONU turabazi bose, aba ONU bose murabazi bose n'amatelefone yabo, ariko ntacyo kumarira. Arakumarira iko wa ONU kandi casque bleu yabo irimwe yimba zahabu minembwe. Nika kumarira wa ONU yiteranye na Kongo, kandi buri munsi helicopter zitura mu minembwe zigaterura umusenyi ziwutwara Bangladesh, Pakistan, bohereza mu makonte yayo ari muri za Panama n'ahandi. Abangabo nibo ubwira ngo vuga ngo muvuge ngo habaye jenoside, never ntibazabivuga, ariko uzabivuga ni njyewe nawe, kuko nitwe twababaye, nitwe twakozweho. Naho amayilisiyo n'ibindi mwene data yavuze neza cyane iby'amategeko. Ariya amategeko barayandika ariko ntiyabavuga. Wari wagera mu nzu ya ONU hariya ni New York, mu nzu ya ONU iyo winjiyemo hariya New York usanga icyanditswe cyo muri Yesaya 2:6 bavuga ngo hari icuma n'isuka, ngo hari icumu ngo tuzahindura isuka yo guhinga. Niyo ntego ya ONU, icumu ngo rizagirwa isuka. Bivuga ngo amahoro azaza ku isi, nta ntambara izongera kuba. Kuva ONU yabaho hamaze kuba intambara zinga ni nyinshi cyane, kuko ni business. Ni business. Ejo narimo nganira n'umuntu ukomeye wo muri ONU muri Mali, yarahanga turimo tuganira ejo mubaza ibya Mali, ndamubaza ko ukora muri ONU mukora iki, arambwira ngo turiba gusa. Kandi yabaye honnête, yaravuze ati turiba gusa, turiba bati cyakubwira ibintu Paul tubamo, bati tugira utuzu tungana gutya
turaramo, ariko ako kazu oni iradukodesha ikadukondesha ibihumbi 30 ku kwezi. Ni icyumba kimwe niki. Ba nyir'utwo tuzu ni bandi nabakora aha muri za oni bose. Ngo tanke imwe gusa itwara ibisasu n'ibindi byose. Iriya tanke imwe yonyine ngo yuzuzwa n'ibihumbi niba ari bingahe bya karibira. Ngo buri munsi izo za karibira n'iz'abakuru ba oni. Ntakundi intambara zizashira uko nge nawe twabyanze, kutazongera gukubitwa no kwicwa. Kandi muri bimwe bizabikora niki, ni ugukura abantu bacu mu makambi. Abari hariya tugomba kubarwanirira. Mu kintu kimwe gishobora gukura abantu muri ayo makambi niki, ni ukwiga. Yabivuzeho Dr. Kanyiki, ni ukwiga. Bavandimwe, reka mvuga ijambo ry'Imana, mumbabarire. Nari mvuze gusa ko isi ntigira justice. Isi ntigira justice. Isi ntigira justice. Imyaka hafi 20 ingabo za Amerika zaragiye muri Afghanistan gukura y'abataliba. None gitondo kimwe bahagurutse baragenda, taliba yagarutse. Uzi icyo barimo bavuga? Ngo ntituzaterana ba Afghanistan, abataliba bagarutse bose. Imyaka 20 abana b'Abanyamerika barimo bapfiriki. Ntabwo bari bagiye gutabara Afghanistan. Hari ikintu rero, kuko iyo bitabara baba bararangije abataliba. Ariko abataliba bose bagarutse. Narimo nkurikira amakuru ubu nyine ngiye kuza. Bavuga ko bamaze gufata Kandahari n'ahandi, none barimo banegosia na president wa Afghanistan ngo nahunge atameneka amaraso bafate Kabul, igihugu cyose bagisubirane. Ubu ndimo babwira abasirikare b'Abanyamerika bageze i Kabul gufata Abanyamerika bose, ikindi bakoze ko baratwika amadokima yose bari bafite. Nicyo banditse ngo Abanyamerika bagiye gutwika dokima zose zari muri ambassade, hanyuma bari patrie abandi. Kabul yongere, Afghanistan yongere ifatwe n'abataliban. Imyaka 20 bakoraga injustice. Ici ni injuste. Ici ni injuste. Ariko Imana ishimwe ko wowe nanjye duhari. Hari ibyo tutazemera ubutaha, kandi tuzabyemezwa nuko duhagarariwe n'abantu bakomeye. Ngo iyo wirukanye imbwa inyamaswa yimara ubwoba. Ubu nta bwoba tukigira. Niba ukigira ubwoba turahumagira. Uwahumagiye ntagira ubwoba. Tibibaho. Mureke duhaguruke, dufite Imana iri mu ijuru, dufite Imana ikomeye, kandi dufite abasore n'abakobwa, dufite abagabo, dufite abagore. Tugira icyo dukora rero kugira ngo tujye imbere. Yesu ashimwe cyane. Bansabye kuganira iri jambo rivuga ngo se ngo haracyari ibyiringiro. Ririya jambo riri muri Yobu, ndashimira ko mwari duteguriye. Yobu 14:7 ngo rega hari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, ngo kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, ngo ubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, ngo iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Niyongereho irindi riri muri Zaburi 1:3, Zaburi 1:3, Bibiliya ivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, tiyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, ngo kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro, ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi bzacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Mu bihe nk'ibi byo kwibuka, ni ibihe bidusubiza, bituma dusubira inyuma, bamwe bakongera gusubira ibubisi, inzozi za kera zikagaruka, ndetse bakarota ibintu bibi, bakongera kubona ya miriro na ya mihoro, ya mipanga na ya majwi yavugaga muri rya joro, bikongera kugaruka mu mitima y'abantu benshi, cyane cyane ndavuga babibayemo. Ibi ni ibihe bikomeye cyane. Ni n'igihe kandi umuntu yibuka mwene wabo wo hafi na mwene wabo wa kure. Ijoro nkiri, inkambi yari yuzuyemo umuriro, intumbi z'abantu zishya ku manywa, amavuta ava mu mibiri atemba, ibinure byabo byakimiriro, ataruka abantu bari banzwe gupfa urupfu rubi rwiza. Kuko hari igihe umuntu ahitamo akavuga ngo nyicuru ntera agashinge mfe,
kuko ino harababwira abaganga ngo aho gushunga ngo mererwe nabi nyitera agashinge nsinzire, umuntu agahitamo urupfu rwiza yapfa, ariko abacu nta wabahitishijemo, bapfuye nabi cyane mu buryo butangaje. Nagerageje gusubiza amaso inyuma ndeba abantu bose bagize ibyago mu buzima bwabo, nibuka uko bagiye bariyajisa muri Bibiliya byenda gusa n'ibyo dufite uyu munsi. Iyo ugiye mu gitabo cya Rusi wibuka ibyo Rusi yaciyemo, amaze gutakaza umugabo we, amaze gutakaza abahungu be bombi. Hari amagambo yavuze akomeye cyane, cyangwa se hari uburyo yifashe butandukanye n'ubwo yari ameze mbere atarapfusha. Akaba ari niko bamwe tumeze uyu munsi. Ikintu cya mbere kiranga umuntu wapfushije abantu, wababaye cyane, ni ukwigunga. Kwigunga ntibivuze ko utaba uri mu bantu, ushobora kuba uri mu bantu ariko utarimo, ukicara n'abandi ariko uticaranye n'abandi. Umutima wo kwigunga ubaho, ukumva nta muntu ushaka, cyangwa se nubwo abantu bakwegera ariko ukumva ukeneye byenda kuba wenyine kugira ngo witekerezeho, utekereze ubuzima bwawe n'imibereho yawe. Ibyo bihe byabaye kuri Rusi, kuko yabwiye abakazana be bombi ariwe Orpa na Rusi, nako kuri Naomi yabwiye Rusi na Orpa, arababwira ngo ni mupfe hano bakazana banjye, ngo ni mugende, ngo kuko ngiye kuboneza inzira i Buyuda kandi ndagenda n'igihe nyine. Baramubwira ati reka tujyane nawe. Arababwira atoya mwisubirireyo. Yababwiye ijambo rikomeye ngo musubire kwa banyoko, mundeke nje ngume ukwanjye, ngo musubire mu mazu yanyu kwa banyoko, ngo kandi Uwiteka abagiriye neza kuko mwayigiriye banyakwigendera nanjye. We ntiyaragitekereza ko Uwiteka yamugiriye neza, ariko yabigirira abandi. Ngo Uwiteka abagirire neza, nimwigendere, Uwiteka azabagiriye neza. Icyo cyari ikintu gikomeye cyane ku muntu wapfakaye, wapfushije, wahuye n'ibibazo byinshi, agira icyo kintu cyo kwigunga muri we imbere. Icya kabiri kimurangaho cyane cyane tubirebeye kuri Rusi ni ukugira ipfunwe n'inkisoni. Umuntu agira ibyago akagira n'isoni, ukagira ipfunwe muri wowe imbere abandi badashobora gusobanukirwa. Abantu bakabona uraseka urishimye, ariko ugira ikintu cy'igisoni, ni nkaho ari we wiciye, ni nkaho ari we wigiriye nabi. Ikintu cy'ipfunwe umuntu akarigendana mu byo avuga, mu byo akora, aho ari hose akagira kuka complexe k'ipfunwe muri we. Kuko Rusi yaravuze ngo abwira abantu ngo ntimuzongere kunyita Naomi, ngo ahubwo mujye munyita nde? Mara. Mara nuko ngo nibisharira, singi wa wundi useka, sindi nawo murya wa kera, nge ndibisharira. Donc yarafite ipfunwe muri we mu buryo atemera n'izina rye, kuko izina ryavugaga neza kuruta imibereho arimo. Naomi birasobanura ngo ni umunyaburanga, ni umuntu mwiza kandi ni umuntu uguwe neza, ariko yabona iryo zina ritandukanye n'imibereho arimo, yiyita izina rye ry'ibanga abantu batari bazi. Iryo zina yarisohoye, abantu bagize iminsi bamuhamagara ngo Naomi, Naomi, Naomi. Arababwira ati ariko mwarihinduye ko ndi Mara, nge niyise Mara byararangiye. Mara ndabihiwe, ndasharira muri ngewe, nubwo nsekana namwe mu marembo, ariko burya ndi Mara. Hari izina abantu baciye muri ibibazo biyita badashobora kubwira abandi kubera ibibazo baciyemo. Ikindi kibazo gikomeye ni ugushinja Imana. Umuntu iyo aciye mu bibazo bikomeye ashinja Imana, cyane cyane ndavuga bizera, abazi Imana. Ashinja Imana nk'uko Naomi yabigenje. Yaravuze ngo Uwiteka yangiriye nabi, ngo mbibisharira. Imana niyo yampaye umubirizi cyangwa umuravumba, Imana niyo yatumye nsharira uyu munsi, kuko hitabyemera simba meze niki. Ikindi yaravuze ngo navuye ino i Betelehemu nuzuye, ariko ngo Uwiteka ngaruye iwacu ndi imbokoboko. Mu Kinyarwanda bavuga ngo nayereyereye, nuko ngo ndi nta kintu mfite. Navuye hanuzuye ariko ngarutse gutyo, yiyumva ari empty. Ni Imana, urumva uwabishinjira ni Imana. Navuye ino ndi muzima, ariko Uwiteka ngaruye ndi ubusa. Donc icyaha cyose cyose ikibazo afite ni Imana. Imana niyo yankoreye ibi. Ikindi yaravuze ngo Uwiteka yaranshinje. Gushinja donc nukwata ku muntu ukamukondana. Ibi byose ni Imana yanshinje. Yaranshinje injyana mu rukiko rwayo, iranshinje, irantsinda, ingirira nabi. Uko niko umuntu wese abyumva iyo ababaye, ko
zenda ni ikibazo yagiriye Imana, ese nuko ntasengaga cyane, nuko ntatuye cyane, nuko nakora gutwaha, ese niyo mpamvu ibi byambayeho. Umuntu agatekereza ko Imana amushinje ibyamubayeho ari inkomoko cyangwa se ari biva ku Mana. Ikindi yaravuze ngo ishobora byose yarambabaje. Yaravuze ngo ishobora byose yarambabaje. Iri jambo rirakomeye cyane, ni ukuvuga ngo nta munezero nshobora kugira kuko isoko y'umunezero nge niyo yambabaje. Uha abandi umunezero niyo bambabaje, kuko umuntu waciye mu byago biremereye nk'ibi, iyo abona abandi baseka we ashakisha kumenya ikibasekesha, kandi iyo basetse yumva badasobanukiwe uko amerewe. Cyangwa iyo abantu bavuze akantu bongorerana agira ngo niwe bavuze kandi atari we. Kubera iki? Yumva muri we yarababajwe cyane bihagije, ariko cyane uwamuhemukiye kuruta abandi ni Imana. Yobu we yaravuze ngo none iyo Mana yarantaye, ngo inca ngo iburyo ngo sinyibone, ngo yanci ibumoso sinyibone, ngo kandi ngumva imirindi yawe yigendera. Icyo ni ikintu gikomeye cyane yavuga ngo, ariko iyo yarakomeye yararushe muri uwo muyaga arahindukira aravuga ngo ndabizi kuraha, ngo nubu uzanyica sinzakuvaho. Haleluya. Ngo nubu uzanyica sinzakuvaho. Iryo ni ijambo rikomeye cyane Yobu yavuze. Aravuga ngo ndabizi ko witambukira ugashuka ukagenda, ngo ariko niba uri mu nyumva wanyica utanyica sinzakuvaho. Haleluya. Ibi byose byabaye ntituzave ku Mana. Ibi byose byabaye ntituzareka Imana. Ni ibigeragezo twahuye nabyo bikomeye birenze ubwenge bwacu, ariko Imana iracyari Imana. Hari umunsi bayibajije ngo wa Mana we ngo ubahe, iravuga ngo ndi ya Mana yari yicaye ku ntebe mu gihe cy'umwuzure. Umwuzure uba ku isi ngo Imana yari ku ntebe, umwuzure utaba ku isi Imana yari ku ntebe. Ngira ibyago ntagira ibyago Imana iri ku ntebe. Rero amaherezo y'ubuzima bwose iyo baravuga ngo umucunguzi wanjye ni muzima, umucunguzi wanjye ni muzima, amaherezo nzamubona. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Kwibuka rero ni ikintu cyangombwa, ntabwo ari kibi cyane nk'uko babajije pastor ikinyamahanga, baramubaza ati se kwibuka ni bibi cyangwa ni byiza? Mu by'ukuri kwibuka ntabwo ari bibi, kwibuka ntabwo ari bibi. Mujye mwibuka umukobwa wapfuye azira ubusa w'ikinege wa Yefute, muramwibuka? Urya mwana w'umukobwa yarababaje cyane, se avuye ku rugamba aramutamba. Amutambye mu gitabo cy'Abacamanza 1:11-40 Bibiliya iravuga ngo abakobwa b'Isirayeli, ngo muri Isirayeli bashiraho umuhango uvuga ngo mu mwaka tuzadufata iminsi yo kwibuka, twibuka uriya mukobwa. Umukobwa bamwibukaga iminsi 4, ndagira ngo twibutse gusa iminsi 2, abandi bibukaga iminsi 4, kandi ari umukobwa umwe apfuye. Twakagombye kugira n'icyumweru cyose, kubera shuguri n'imirimo myinshi kandi dukunze guhindura byinshi, iminsi 4 yatugora. Ariko ubundi buri munsi kwibuka mu Bayuda, iyo ugeze kuri Yad Vashem Israeli, kuri yanzu yabo y'urwibutso, hari ijambo rivuga ngo kutibuka ngo byari byaraduhejeje mu mahanga. Niko Abisirayeli bandika kuri Yad Vashem, kuri yankingi yabo, ngo kutibuka byaduhejeje mu mahanga, ngo ariko kwibuka byatugaruye iwacu. Nimwibuka bizatuma tugira imbaraga zidusubiza iwacu. Nitwibuka tuzagira imbaraga zitujyana hariya. Yesu ashimwe cyane. Rero ibyiringiro byanjye biyaha hamwe n'ibyanyu, ngo haracyariho ibyiringiro. Niryo jambo rikomeye mwasabye kuvuga ngo se haracyariho ibyiringiro. Ni ukuri birahari. Birahari kubona abasore baza, abagabo baza, abagore baza bava mu mastate atandukanye, n'abandi barimo badukurikira ubu nyine ku mbuga koranyambaga ku isi yose, aho bari mu migabane itandukanye, mu bihugu bitandukanye, bicaye amasaha barimo badukurikira. Nuko hakiri ibyiringiro. Turimo turashaka ikiza kiva muri ibi. Ariko bavuze ibyiringiro by'igiti, ngo igiti iyo gitemwe ngo cyongera gushibuka, ngo kandi kajya kigira amashami y'ibitontome. Igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka. Impamvu igiti gishibuka batubwiye impamvu ebyiri. Bavuze ngo iyo cyumvise amazi ngo cyongera gushibuka, kigatoba nk'igiti kikiri gito. Ndetse bavuga n'igishiti cyayo ngo kigumaho mu mukungugu, kikohereza imizi hirya no hino, kigafata y'amazi. Amen. Ibyiringiro by'igiti ntabwo biba mu gishiti cyo hejuru. Ibyiringiro by'igiti biba mu bintu bibiri, mu mizi n'amazi. Imizi n'amazi.
iyo ugitemye ariko ukakirekera imizi kandi ukakirekera iruhande rw'amazi, kirakubwira ngo urakoze igendere, tuzabona n'undi mwaka. Haleluya! Undi mwaka nzaba ndiho. Kandi iyo ugarutse undi mwaka ngo usanga cyashibutse ngo gifite amababi y'ibitontoma ari cyiza kubera ko gifite amazi. Tuzabaho natwe kubera ibintu bibiri, turacyafite imizi. Icya kabiri, dufite amazi. Amazi yacu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ni amazi y'ubugingo. Twe tumushingiyemo imizi, twe tumuhagazemo, twe tumwizeye. N'abacu bapfuye ntibapfuye, hari aho bari. Yego bapfuye nabi ariko ni bazima. Hari ukuntu Imana ikora mu buryo butangaje. Abera bitabye, abera bapfuye bakarunguruka ku isi bakareba ibyo dukora. Bararunguruka bareba imyuka yatunganijwe hamwe n'abamarayika, bakatubona twibuka, bakabona ibintu turimo uyu munsi. Ariko icyifuzo cyabo gikomeye niki? Ni ukuvuga ngo basenga isengesho rikomeye ngo Mana, aba basigaye batwibuka bazagira amaherezo meza, bazadusanga aho turi, tuzabasanga aho turi. Tumaramaze guhiga isoko aho iri. Niba waratandukanye na Yesu kubera ibibazo, ni amakosa wagize. Urasa na cya giti batemye, barangije baragikura, bagishira kure y'amazi. Ariko ikizatuma wongera kubaho n'abakugiriye nabi bakamenya ko ukiriho, ni ukwegera Yesu. Nitwegera Yesu mwabagabo, nitwegera Yesu mwababyeyi, tuzashibuka, tuzongera kubaho. Haleluya! Tuzongera kubaho, tuzongera kubaho kuko niwe uduha kubaho. Tuzongera kubaho kuko niwe soko y'ubugingo. Tuzongera kubaho niwe byiringiro byacu. Tuzongera kubaho niwe amaherezo yacu. Tuzongera kubaho niwe kwizera kwacu, ndetse ni ibanze ryako kandi n'urangiriza kwizera kwacu. Ni alfa na omega. Tuzabaho muri ibi bihe, tuzabaho mu bihe bizaza, tuzabaho mu myaka izabaho, ndetse n'abatugiriye nabi bazabona turiho. Haleluya! Turiho kuko abantu batabishaka, turiho kuko Yesu abishaka. Yaba ari abantu babishaka ngo tubeho, tuba twarapfuye umunsi umwe. Ariko kuko yo ikibishatse ko tubaho, tuzabaho. Yabivuze neza mwene data, aravuga ngo hari abatabaho tudahari, natwe hari aho tuzabo badahari. Tugomba kubana nta kundi. Andi mahirwe dufite ya kabiri ni imizi. Imizi niki? Imizi niki? Imana ishimwe kuyu mwanya aha turi kumwe n'abari mu Gatumba ryajoro. Papa ntimwongeye kubyara abana, niyo mizi. Iriya ni imizi. Iriya ni imizi. Imizi dore icyo ikora. Imizi ikora ibintu bikomeye. Umuzi ikintu cya mbere ukora, ushakisha amazi aho ari. Kandi uragenda ikuzimu. Hari imizi imwe itangaje cyane. Hari imizi y'ibiti bimwe biba mu butayu bw'imikindo. Iragenda Yes. Muva mu Bushinwa mugera muri Amerika, muva muri Amerika mugera mu Bwongereza, mu Bwongereza muri Afrika y'Epfo, muri imizi. Haleluya! Muri imizi, muri imizi. Imizi iracyahari. Iki giti gifite imizi ngo cyongera gushibuka. Bwana sifiwe sana. Oh, haleluya! Haleluya! Turacyafite imizi. Kandi imizi iragenda ikomera. Umuzi w'ahantu igiti cyapfiriye ntukomera nk'umuzi w'icyo giti wageze kure. Kugira ngo uzagishikuze birakugora cyane, kuko imizi yageze kure cyane. Yageze kure cyane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Turi imizi. Ariko kugira ngo iyi mizi ibeho, ikeneye amazi. Ikeneye amazi bene data. Ntituzirengagize amazi. Turi imizi, ariko imizi ikeneye amazi. Tumenye aho amasezerano ba data na basokuru bagize bayagiranye n'Imana.
bayagiranye n'Imana bituma tubasha gutura mu kidaturwa, bituma tubasha kuba mu hatababwaho ya mizi. None uyu munsi turi muri ibi bihugu bikomeye, ibihugu navuga bya mbere ku isi. Yabivuze mwene data, aravuga ngo igihe cy'abadata ntibari bafite amahirwe nk'ayo dufite uyu munsi, ariko bagerageje kurwana uko bashoboye. Ariko uyu munsi muravuga icyongereza cyiza, muvugana n'abantu beza, amashuri mwigiyeho niho abategetsi isi bigiyeho, igihugu barimo aho amategeko ava ku isi nicyo burimo. Siko bigenda. Niba cyagihe Imana yaradutabaye tudafite abaraha, noneho ntizadutabara cyane aho dufite abashobora kugera aha kandi bayigira. Umva konseye bibiri yatubwiye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abantu. Reka tureke imigambi mibi, duharanire ubutabera, duharanire ubutabera. Ntidukore ibintu kubera kwivanja, dukora ibintu kubera kubaho, kuko Imana izaduhorera, kuko ngo nihora. Ariko twebwe duharanire kubaho, nta muntu tugirira nabi, nta muntu twanga, kandi natekereza ko ntawe mwanga. N'umwanga nawe genda ubyibagirwa kote, wewe uharanire kubaho nabo wasigaranye. Niba twanga bazaba banga kandi yaturema, ariko none muri uko kutwanga ntituzemera ko cya giti cyongera gutema. Oya, noneho hari aho yamizi yageze kure, yasobanukiwe icyo mwita droit de l'homme. Hariho droit de Dieu na droit de l'homme. Mufite zombi, mufite droit y'Imana murayizi ni Bibiliya, mukagira n'amadroit kanonika yo mu bitabo nayo murayazi yose, mufite zombi, mufite Imana mukagira n'umutwe w'ubwenge. Ibi rero bitume duhaguruka ngo wahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo ntahagarire mu nzira y'abanyabyaha. Banyamulenge bene data, reka tureke ibyaha. Ndabasaba vraiment ngo tuve mu byaha, tuve mu byaha, duhindukire Yesu, duhindukire Imana. Tituje gusindira muri Amerika, niwanyu inzoga zarahabaga, niwacu abakobwa beza barahabaga, niwacu abahungu beza barahabaga. Tituje guhemukira muri ibi bihugu twajemo tugenda gutya ngo ariho duta Imana tuyisubize inyuma, tuje mu bigirwamana n'ibindi bidafite akamaro. Ndagira ngo mbasabe bene data, tureke ibyaha, tureke ibyaha, murebe ukuntu Imana izatwishimira. Tureke ibyaha, turebe ukuntu Imana izaduteza imbere. Ntitwige imico itari iyacu, kuko umuco wacu ntabwo utandukanye n'umuco w'Imana. Reka dukurikize umuco Imana yaduhaye, ariwo na muco wa Bibiliya. Ndababwiza ukuri, tuzatera imbere. Wewe wavuga bati se ko Abisirayeli bo ntibakora ibyaha? Abisirayeli bafitanye isezerano n'Imana, bakoranye na Aburahamu, kandi Imana yabwiye Dawudi ngo abawe nibanakora n'ibyaha nzabakubita agakoni, ariko sizabakuraho imbabazi zanjye. Ko tutari Abisirayeli rero, ariko tukaba twaragizwe Abisirayeli ku bwa Yesu Kristo, reka tugume kudutiza kuba bene Aburahamu, ni Yesu Kristo. Nidukora divorce na Yesu rero tuzaba dufuye mu masezerano yo kurindwa, ariko nitwegera Yesu cyane Imana izatugirira neza. Kandi mu bintu bimwe bituma umuntu ategera Yesu ni ibyaha. Ariko niba nanone umuntu akoze icyaha, usaba Imana imbabazi, wegere Yesu, ntukararane icyaha ngo wiranwe icyaha ukigenderemo ukiraremo ukirigwemo. Oya, kugwa mu cyaha sinavuga ngo ni ibisanzwe, ariko birashika. Bishitse rero umuntu akagira intege nke, fata umwanya wikiranure n'Imana, fata umwanya wegere Yesu. Haracyari intebe y'imbabazi, iyo ntebe y'imbabazi irahari, kandi nitwihana tugasaba imbabazi Yesu azatubabarira, hanyuma yongere kutwiza mu mugambi yarafite. Ese mwari muzi ko ibyaha bihagarika amasezerano? Abisirayeli bagomba kugera i Kanani bitarenze ibyumweru 2, ariko bagize imyaka 40 kubera icyaha. Icyaha gitinza isezerano, ikindi cyaha gituma umuntu azenguruka ahantu hamwe, ukagira imigambi myinshi kandi myiza, ariko ntuyigereho. Ugiye kwikozaho intoki bigasubira bikagupfana. Kubera iki? Ubuzima budafututse butarimo Yesu. Reka twebwe ntitwigeranye n'abandi, imbaraga zacu ni Imana. Daniel amaze kumenya ko batagira bene wabo bakomeye, batagira bene wabo b'ibitangaza, abwira abagenzi be ngo tuzirinde kwiyanduza. Amen. Ngo bagambira mu mitima yabo kutiyandurisha ibyaha byahariye. Bagiye mu mashuri ngo bakaba ba mbere mu gihugu, bakaruta abanyiri igihugu inkungu 10. Kubera iki? Bari bisunze umunyabwenge w'abanyabwenge. Reka natwe twegera Imana, tureke ibyaha byacu, Imana yongere itwigize mu bwiza bwayo. Icyongeyeho Bibiliya yavuze ngo
tujye dutekereza amategeko y'Imana tunayishimire kandi tuyibwire ku manywa nijoro. Ni ugusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririmo ubwenge bwinshi cyane. Nabagira inama bene data, ubwenge bwinshi abanyabwenge benshi, ubwenge bwinshi babukuye muri Bibiliya, kuko ni siyanse y'uyu munsi abantu mubona biga amakonsepte menshi ava muri Bibiliya. Bibiliya iki ni igitabo abanyabwenge bakoresha, abanyamategeko bakoresha, ingabo zikoresha, abizi imibare bakoresha, abaekonomiste bakoresha iki gitabo. Ibi byose mubona za ekonomi n'ibiriya byose Bibiliya niyo source, kuko ni nacyo gitabo cya mbere cyaciye mu icapiro, nicyo cyaciye muri printer cya mbere, mu bindi bitabo byose bitaraza. Donc Bibiliya niyo yabaye ubwa mbere gucya muri print, nicyo cyatumye Abadage bagira tekinoloji ikomeye cyane, kuko ni iwabo niho bakoreye ya printing machine, bituma bose bagira access kuri Bibiliya. Umuntu wa mbere wabahaye access kuri Bibiliya iva muri Vulgate, Latin Vulgate ni Martin Luther. Martin Luther icyo yakoze, yasobanuye igitabo cy'Abaroma, amaze kugisemura bagicisha mu icapiro, batanga icyo gitabo ku Badage bose ngo bagisome. Uko Badage uzarebe imodoka z'Abadage, ibintu by'Abadage birakomeye kuruta ibindi byose. Ekonomi y'Uburayi iranyeganyega, ariko y'Ubudage ntifa kunyeganyega kubera Bibiliya. Nta Mudage udatunze Bibiliya iwabo. N'abapagani bariho uyu munsi bagira Bibiliya iwabo. Biriya bihugu byakomeza Norvege, za Swede, biriya bihugu za Danemark, biriya bihugu birakomeye cyane. Ubuzima bwo muri Norvege ni bwiza cyane kuruta ubwo muri Amerika. Byatewe n'iki? Si ibindi bintu bikomeye bari bafite, bayobotse idini ry'Abadage aribo baliteriye, bahinduka baliteri bose, hanyuma batangira gusoma Bibiliya mu kirimi cyabo. Bibiliya yajishuye abantu benshi cyane. Nabonye ari projet nziza yo gukora Bibiliya, timuzayireke, ni nziza kuko iyo abantu bafite Bibiliya mu kirimi cyabo baba batangiye development ikomeye. Mujye mwibwira amategeko y'Imana. Soma ibindi bitabo, ariko nutaha mu ijoro usome imirongo 2 ya Bibiliya uryame. Iri irakubakira, ikubaka ubuzima bwawe, ikubaka mu rugendo, ikakubakira. Explorer ukomeye cyane uriya bita Columbus, Christophe Colomb, aho yaciye hose muri ibi biyaga byose ari maze muri Amerika, yaryamiraga Bibiliya afunguye mu gitondo muri Yesaya, aravuga ngo nabo mu birwa nabo bazandamya. Uko niko yatangiye kuvumbura ibirwa biraho, asomye gusa ijambo ngo ni ibirwa. Bibiliya igihe cyose yiryamana ku musego kugira ngo imwespire ibizabaho. Yes, ashimwe cyane. Donc Bibiliya abavumbuzi barayikoresheje bagera ku bintu bikomeye cyane. Ubwoko bwacu mwongere musome Bibiliya. Higarukere kuri ba data bakisoma, baciye mu ntambara ariko tubaho. No twebwe ubu ngubu siyanse iradutwaye ni nziza, ariko siyanse mugerekeho conscience. Kandi conscience itangwa na Bibiliya. Kugira ngo ugire umutima nama muzima, umutima mwiza, nukongera gusoma amategeko y'Imana. Bwana sifiwe sana. Ndimundambirwe ngiye kurangiza. Amategeko y'Imana niyo yatumye Abayuda, abantu b'Abayuda bazabiga, barangiza mu mashuri asanzwe, mu mugoroba bakabajyana kwiga Tora. Bakurikira afite Imana yari iziko iyo abantu bize ijambo ryayo baba ubwoko bukomeye. Yarabwiye ngo muzayandike ku ruhanga rwanyu, muyashire ku maboko yanyu, ngo ndetse n'abana banyu muyagani. Ingiro ku bafite Yesu, haracyari ibyiringiro ku bazi Yesu, haracyari ibyiringiro ku bana bacu bazi Yesu. Abana twabyaye ni imizi. Wari wumva abana bavuga icyongereza mu nzu ukagira ngo ni televiziyo bakije. Nje ndavuga ngo mugabanye volume ngasanga ari David urimo uvuga na Lee, kandi ndashobora kumva ibyo barimo bavuga. Nkavuga ngo ubu ni ubuntu nabyaye vraiment. Baravuga nk'Abanyamerika.
n'umuntu mukuru ugiye kubwira ikibazo cyawe ugashaka introduction ukayibura ugahera nimvuga minembwe arahamenya nimvuga bijomba arahamenya ukabura uwuhera ariko iwe atangira avuga ikibazo direct n'umunyamerika twe dutangira gufomora mu Congereza ariko bo ntibafomora. Donc abandi bo bashobora kuvuga ikibazo kumvikana iyi mizi dufite ariko nayo tuyikure hariya yumva ijambo ry'Imana izi participa mu biganiro turimo Imana itatugirira neza. Amahoro Yesu Kristo abane namwe kandi Imana ibagiriye neza. Reka dusenge muri aka kanya gatoya hanyuma mbasubize umwanya kandi mbashimira kuba mwanyumvise mu izina rya Yesu. Mwambabera tugahaguruka tugasenga Imana. Uwiteka ndagushimye ko byakozwe aha byose ibyavugiwe aha. Abakozi bawe baduhaye ibiganiro byiza, ibitekerezo byagutse bikingura imitima y'abantu n'ibitekerezo byabo, byagura inzozi, byagura iyerekwa. Ubaho umugisha umuntu wese wafashe uyu mwanya wo kuvunika avuga yasize ibye n'ibindi byose umugasanire. Sibo bonyine mwama bavuye iwabo nabo bicaye hatari uko bari babuze ibyo bavuga barafite byinshi cyane ariko kubera kubaha no gukunda no kubahiriza gahunda bemeye kwicara nk'abana bato ngo bige kandi ari abantu bafite ibitekerezo byinshi nabo baho umugisha. Kibararya kuva mu gitondo bafite inzara muri bo abandi barananiwe barashonje turabasabira mwami imbaraga z'umubiri imbaraga zivi wawe ubagiriye neza. Reka mwami utwegereze isoko ariyo Yesu Kristo n'imizi yacu aribo twebwe n'abana bacu dushorere muri wewe hanyuma tuzaba nka cya giti kidashobora kwicwa n'izuba nubwo haba hari muki ahubwo rihonana mwami amakakame n'itoto ibihe byose. Ngawe uhe abana bawe umugisha ubagire neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Arakoze umushumba Aposo tudatinze Espenaze atange adresante tuja gufata ifunguro. Murakoze ntabwo ntinda amasaha yadushiranye kandi tusabye imbabazi. Mu minota umwe nshaka kubashimira mwese mwaje mukaba mwihanganye twari tumaze amasaha arenga 8 twicaye hano. Mu by'ukuri ntacyo twabisiguraho usibye gusa gushima mwakoze kutwubaha mukaba mwihanganye. Ikindi nshimiye abatumirwa bacu bose batadutengushe bakaba bari hano no munsi tuvuga ngo Imana ibaheze imigisha. Nshimiye timu zose dukorana ubu mpaye mvuga nasaba abantu bose dukorana ko bahaguruka ntabwo mbavuga mu mazina kugira ngo mubamenye abo twafatikanyije mu gutegura kino gikorwa bose mwese mwahagurukaho muri ntabwo ndi butinde. Ndabashimiye namwe kuko mwabishizemo imbaraga mukaba mwarafashije kino gikorwa kikaba cyagenze uko cyagenze. Mu by'ukuri icyatuzanye hano ndumva twagikoze twaje kwibuka kandi icyo gikorwa cyakoretse. Dufite aho twateguye abantu basangirira ni ku yindi sale. Ubwo nituza kugira umwanya turashimira abantu kuburambuye tunavuga n'amasiteti abantu bagiye bavamo ariko ubu nyine kubera umwanya watubwiye mu by'ukuri ntabwo twavuga amagambo menshi usibye gushima kandi tubasaba gukomeza uno muco wo kwitabira igihe tubasabye kuza. Murakoze cyane. Adresse y'aho turira ndagira bayi projectinze. Abajene bacu perezida w'abajene dufite Mebideri wakwandika message bakamenya aho turi buhurire. Nanone nabo ndabashimiye reka ndike kubibagirwa mu by'ukuri bashitse hano bamwe bashitse hano kuwa 4 ejo twagiranye nawe ibiganiro dukora memorial service kugeza ndagira saa 7 za nijoro. So nabo ndabashimiye kuko bihanganye kandi bakaba baje bagakora igikorwa cyabazanye gukora. Murakoze twese turahurira iriya umuntu wese ufite ibibazo ashaka kutubaza arabitubaza kandi natwe na message nimba tugira umwanya turi buze kubabwira icyo dushaka kubabwira nk'umuryango w'abacikacumu. Murakoze cyane.
nta yindi speech dushiraho rwose ni ukubabwira ngo muryoherwe maze duhaguruke twerekeze kuri adresse twebwe twese. Abafite abana b'abasore barya bamaze kutubwira umushumba bagiye hanze, mugerageze mubahire adresse nabo baje gufungura. Abafite abana rwose mubarebe. Bana b'iwacu turabibuka, Abanyamulenge turabazirikana. Bana b'iwacu oya ntuhangayike, yakurinze igufite wa munsi mubi rya joro ry'umuruho, Gatumba sinza kwibagirwa watumariye abacu. wadusigiye nimba mu mitima, uduhindura incike, watugize amatango, tugakwibagirwa. Ibuka rya joro ry'umuriro, cya gitondo cy'umurugo, ubw'abacu b'uburoso basize baremwe. Ndibuka ya mibiri yabo yatwitse igatsemba, ndibuka isi yatubereye ntoya, tudafite uko twagira. Ibuka ijoro ry'umuriro, cya gitondo cy'umuborogo, ubw'abacu bishwe uburoso basize ukubamenye. Ibuka ya mibiri, imibiri yabo yatwitse igatsemba, ndibuka isi yatubereye ntoya, dukomeje kwibuka itsembabwoko